appreciate the band in the mighty name of Jesus. Sasa tuweke makofi yetu vizuri, tumkaribishe Dr. Bishop JJ Gitahi anapoelekezwa katika kitumba cha wachungaji kupata maneno mafupi, kisha aweze kujumuika pamoja nasi tunapoendelea katika jina la Yesu Kristo. Praise team, tunaweza endelea. Hallelujah. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Oh, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Fanya mikono namna hii pole pole. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Wapi makofi kwa Yesu? Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Weka mikono pamoja. Piga makofi pole pole. Yesu anaweza. Makono 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 jamani, haleluya. Huyu Yesu shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Shangilia, Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Haya, mkono wangu wa kulia wapi? Shangwe na vigelegele. Inua mikono yako, fanya namna hii. Wapi waipa? Yesu anatosha leo. Haleluya. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Yesu anatosha. Shangilia, Yesu ainua Baba. Yesu ainua. Inua Yesu. Yesu ainua. Inua Yesu. Yesu ainua. Shangilia, Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia, Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Wapi shangilia, Yesu yeye anainua. Wapi makofi? Mungu amekupatia mikono, mpigie Yesu makofi jamani. Huyu Yesu yeye anaweza. Huyu Yesu yeye ainua. Huyu Yesu yeye anatosha. Huyu Yesu yeye ainua. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Shangilia, Yesu ainua. Yesu ainua. Inua Yesu Yesu. ainua. Yesu ainua. Shangilia, Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Shangilia, Yesu ainua Baba. Yesu ainua. Yesu ainua. Yesu ainua. Oh, shangilia, Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Shangilia, Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Oh, Yesu ni mshindi. Yesu ni mshindi. Nataka shangwe na vigelegele tunapomsherehekea Yesu. Kama umeketi chini, si usimame jamani, tumshangilie Yesu. Mwambie mwenzako simama, simama, tusimama, simama, simama. Mwambie simama, tusimama, simama. Simama, 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 simama. Haya, nataka sasa mchezee Yesu.
yangu ni kuelekeza wageni wanapowasili. Sema amen. Kwa sasa nataka tuweke makofi yetu vizuri, tumkaribishe CPA Godfrey Mwangi, former CEO NHIF. Tumpigie makofi mazuri. Karibu sana mheshimiwa. We value your presence. Your presence is recognized. God bless you. Praise team, take over. Haleluya, shangilia tena Yesu. Pigia Yesu shangwe na vigelegele. Yawe, 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 yawe. Yawe, 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 yawe. Kama uko na kitambaa inua juu sana, nataka tushangilia. Wapi vitambaa? Peperusha, 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 peperusha. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Baba sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera ya utukufu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Bendera yake Yesu sasa inapepea. Oh, bendera yake Yesu sasa inapepea. Wewe ruka, ruka, ruka kwa Yesu, ruka, ruka juu. Juu, ya 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 juu. Wapi shangilia Yesu? Wewe, 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 wewe. Wewe Mwokozi wangu. Ni wewe. Wewe Jehova Nisi. Wewe mshauri wa maisha. Wewe ndiwe Mungu. Wewe ndiwe unaweza. Wewe ndiwe Jehova. Wewe ndiye wainua. Wewe ndio Bwana. Wewe ndio unaponya. Wewe, wewe, wewe. Wapi shangwe na vigelegele, gele, 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 gele. 1, 2. Baba Karo, mahali ulipo tafadhali kimbia kwa gari ili uende ushughulikie bishop elect. Na wale waliokuwa na timu ya the clergy tafadhali nawaomba mkae karibu na wao. God bless you. Praise team.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Uinuliwe Yesu. Hallelujah. Bwana, nimerudi tena. Yesu, tukushukuru. Wengine sijui, ila mimi Mwadhani ya rogosho. Tukisimama ndio mzuri wakati tunamsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisi hatutubuisi, tunasifu Mungu. Mwadhani ya rogosho. Haleluya. Kwa hivyo tunapomsifu Mungu kama tumesimama ni kitu ya muhimu sana katika jina la Yesu. Haleluya. Hey! Haleluya. Amen. Haya, tuinuke juu, tunyanyuke juu kwa miguu yetu. Haya, tupigie Yesu shangwe na vigelegele sasa. Wa milele Mungu wa baraka ni nani sema? Mungu wa baraka ni Yesu. Yes.
juu kwa Yesu, mikono 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 juu kwa Yesu. Haya, shangwe na vigelegele kwa Yesu. Ayoyo wakelo nebonete, oye kayo sho wakelo nebonete, oye kayo sho wakelo nebonete, oye kayo sho wanyetira nebonete, oye kayo sho wanyetira nebonete, oye nane kyoko moinera neko mwenda, oye kayo sho wakelo nyarogero, aya tone 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 tone, aya rogera rogera mwadani, oye kayo sho wakelo nebonete, oye nane kyoko moinera neko mwenda, Jehova mwadani kuma kyamberenya, otere unemenyete oria winya mwingi, oye baba ekumona ogoshira gushokerera, baba o baba ekumona ogoshira gushokerera, Yesu mauga ni munene
tuge. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kama umekuja kwa sababu unampenda Mungu, shangilia Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na kama umekuja kwa sababu ya hiyo occasion, na umekuja kumshukuru Mungu, na umekuja kufurahia pamoja na Bishop elect, tunaomba usifurahie kama umekaa chini. Tafadhali tufurahie Mungu kama tumesimama. Na tukenere Ngai tutagakena rĩngĩ. Turugame itugoce Ngai tukagoca rĩngĩ. Bwana Yesu asifiwe. Ngai amũrathime. Onawe muthenya ũmwe nĩ ũgekora handũ hau Bishop ekorete. Bwana Yesu asifiwe. Na nĩ ũkenda ndoke na kene nawe. Bwana Yesu asifiwe. Tusimameni tumsifu Mungu. Shida shituma Nyodo wasemanene Deire uno tuna kumagio Nyodo wakaru waku Nyodo shida shituma Nyodo wasemanene Deire uno tuna kumagio Nyodo wakaru waku Agosia kwa kumoni ne wako Eguonete we mwaga Yesu ya balale Ego mothe na rocio ginya tene Eguonete ciama nene ukariga Ecionaga athurioka mahonokia Atumia anake na airetu Orogoco Agosia kwa kumoni ne wakwa Eguonete we mwaga Yesu ya balale Eguo mothe na rocio ginya tene Agosia kwa kumoni ne wakwa Eguonete we mwaga Yesu ya balale Eguo mothe na rocio ginya tene
Bwana asifiwe. Nataka tukue organized. Watu wa vyombo please. Amen. Mwathani Ngai arogoshwo. Hebu nipungie mkono wako namna hii. Nipungie mkono wako namna hii. Inua mkono wako kama huna wivu. Inua mkono wako kama umefurahia siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Ndirenda tuingire kigoco-ini. Amen. Na tugoce ta ciũmbe cirĩ muoyo. Mwathani Ngai arogocwo. Amen. Amen. Nĩngwenda mũhe beat ya keyboard. Hallelujah. Na mũhe key G sharp. Amen. Tũgĩthiĩ kwambĩrĩria borugaga. Ngai wakwa. Hallelujah. Mwathani Ngai arogocwo. Boost my mic please. Boost. Amen. Tupe beat. Tukimbie kidogo. Weka beat ya haraka kiasi. Weka makofi namna hii twende. Haya. Weka shangwe na vigelegele kwa Yesu.
Watiri
yodirikanite ikioni ndacoka kuga wega. Cairito. Hallelujah. Nueva Kai. Yetu agosha Kai. Wow. Praise the Lord. Amen. Mahali ulipoinua mkono wako hivi nisalimie. Praise the Lord. Amen. Tunataka kumleta sasa the presiding minister, Bishop Dr. JJ Gitahi and the clergy, na pia tuweze kumwalika na kumleta Bishop elect Bishop Francis Mwangi Karura. Praise the Lord. Hallelujah. Na wakati huu nataka nimwalike my co-MC Pastor Davashi so that he take over from this minute and time. God bless you so much. Mwadhani aragoshwo. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kama uko uhai nipatie mkono wako. Kama unapenda Bwana nipe mkono. Naomba kitu moja,
tutakapokuwa tunawaingisha our bishops and the team of Kraje, it is my request tuwashangilie, kwa maana Biblia inasema ya kwamba arĩa mabatie gwekererwo meke atia, arĩa mabatie gwekererwo meke atia, agutio meko atia. Koguo it is a good thing hĩndĩ ĩrĩa ũgũkorwo ũgĩkerera acio magũkorwo makĩingĩra. So koguo waigua ndakwĩra ũhũre rũhĩ na rũhĩ rwaku ũkũnyitithania wega, nitakapokuambia upige makofi utashikanisha makofi yako vizuri ili tuweze kuingia katika nyumba ya Bwana. Hallelujah. Amen. That's good. That one is good. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama uko hapa na unajua wewe ni mtu wa Mungu, sema amina. Amen. Kama uko hapa na hauna kinyongo, sema amina. Amen. Kama uko hapa na uko na furaha kwa siku ya leo, sema amina. Amen. Unajua kuna tofauti yako na ya ule aliyekufa. Kwa hivyo ni vizuri unaposema amina, unasema kama kiumbe ambacho kiu hai. Asifiwe Mwokozi. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana. Asifiwe Bwana wa upande huu. Nataka tuwakaribishe askofu wetu pamoja na bedi yetu itakapokuwa inatuongoza anapoingia. Bed, kazi kwenyu. Naomba tuwapigie makofi wanapoingia mpaka wafike mahali hapa. Makofi! Makofi kwa Bwana! Naomba makofi. Asante sana. Endelea kupiga makofi yako. Tuendelee na makofi. Endelea kupiga makofi. The team of Kraje inapoingia. The team of Kraje inapoingia. Naomba makofi yako. Naomba makofi kwa juu. Naomba makofi. Asante sana. Asante sana. Anaingia sasa hivi ni askofu wetu. Tunaye askofu elect
ako pale miongoni mwa askofu wengine, na askofu wetu mkuu Askofu JJ yu pamoja nasi. So naomba makofi yako mahali ulipo, na anapopita mahali ulipo salamu zipokee. Hakuna mtu ambaye atakuuliza unapozipokea zile salamu. Asante sana, asante sana. Usichoke makofi, usichoke kuyapiga makofi yako. Naomba mabishop kwanza wataweza kuingia mahala hapa juu. Askofu wote watajongea hapa mbele wakati utakapofika. Asanti, asanti sana. Naomba kwa wakati huu tumpe Mungu shangwe na vigeregere. Naomba tumpe Mungu shangwe na vigeregere kwa sauti. Asanti sana. Askofu wetu yu pamoja nasi, wachungaji wetu wako pamoja nasi, na Mungu mwenyewe yu pamoja nasi. Tuendelee kumshukuru Mungu, tuendelee kumshukuru Mungu mpaka Papa Bishop Daktari JJ atakapofika mahali hapa. Tuendelee kupiga makofi anapokaribia kwenye jukwaa. Asante sana, asante sana, asante sana. God bless you, God bless you so much. Asante sana, asante sana. Thank you so much. God bless you. Amen. Thank you. Asante sana kwa bedi yetu. Tunashukuru sana kwa bedi yetu. May the Lord bless you. May the Lord bless you. Bedi yetu. Bedi yetu. Thank you. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Hebu nipugie mkono hivi. Bwana asifiwe. Our bishop elect pamoja na Bishop Maina ambaye ni msimamizi na familia, tuko na viti ambao zimeandaliwa mahali hapa. Kwa nafasi hii nataka mkaoneshwe mahali ambapo mtaketi tukaingie kwa ibada yetu siku ya leo. Situpigie Bishop elect makofi mazuri pamoja na familia yake. Si tunampenda? Hebu inua mkono, sema abarikiwe. Thank you. We love you, our bishop, Bishop elect, Bishop Francis. We are here for you today. Tumekuja ni kwa sababu yako, na itakuwa ni siku ambayo ni ya kufaa na ni siku ya baraka. Naomba kwa kila ambaye ameketi na akasimame. Kama umeketi na ukasimame, tukaingia kwa ibada officially. Kile kimefanya tukuje all the way mpaka mahali hapa tukaweze kuelekezwa na Roho wa Bwana. Washa tuombe, na nikiomba
Ninaomba kikundi ya praise team wawe wamejiandaa kwa sababu tunaingia kwa ibada direct. Kwa hivyo wakuwe wamejiandaa kwa nyimbo za worship, nyimbo kama 3. Kutoka hapo tugie kwa sifa kadhaa, tuendelee na programu yetu ya siku ya leo. Kwa wale ambao wanaongea na yule ni Bishop elect, tafadhali tunaomba nafasi hii tukaombe. Wacha tuombe. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku nĩ twatĩa mũno gũkorwo twĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, twakĩamũra twagĩtua kĩgongona gĩaku kĩrĩa ũcomanĩtie ithuothe arĩa makwĩtĩkĩtie na makũrũmagĩrĩra. Twahoya kuma ndagĩka ĩno ibada ĩno ĩtĩkĩrĩke mbere yaku, maũndũ marĩa mothe tũngĩaria, marĩa mothe tũngĩka marotuĩka nĩ kĩrathimo kĩnene mũthenya wa ũmũthĩ. Wee ũtũmĩte mũthenya ũyũ ũkĩe, wee ũtũmĩte mũthenya ũyũ tuone, nĩwe twagathĩrĩria na twakwambararia. May you come and take over, my Father. Come and take over, my Father. Come and take over. We welcome the Spirit of God as we start our service today. Ngai wa kĩgongona tuonie ũrĩa tũgũthiĩ na nĩgetha ibada ĩno ĩtĩkĩrĩke mbere yaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Tuge ameni. Sema amina. With all protocol observed, askofu wetu kiongozi wetu Bishop Dr. JJ Gitahi, Bishop Karanja, Bishop Maina, na viongozi wote ambao ni wa kanisa, Reverend Pastors, tumesimama mbele yenu ni kwa sababu tumealikwa kwa mwaliko wa kumteua our Bishop Francis, na hii ni ibada ambayo itakuwa ni ya umoja mahali popote umetoka, mahali unashiriki. Kwa hivyo ukisikia kwamba tunaingia kwa ibada kama vile unafanyanga mahali unashiriki, kama unamheshimu Bwana, kama unamtii na unatii mafuta, ni vizuri tukawe kitu kimoja, kwa sababu tukiwa kitu kimoja ibada yetu itakubalika. Nataka nikaweze kuingiza praise team, tuingize kwa nyimbo kadhaa za worship kutoka hapo, ili tukaweze kuingia kwa sifa, tuingie rasmi kwa program yetu siku ya leo. Praise team. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka tumwabudu Bwana na najua ya kwamba Mungu atatubariki. Haleluya. Nataka tuseme ya kwamba isipokuwa niwe Mungu ulikuwa pamoja nami, adui ya moyo wangu wangenimaliza. Haya, inua mikono yako tuseme pamoja. We worship you, Jesus. Hallelujah. Tunakuabudu Bwana asubuhi ya leo. Tigaware mwana wako kedoerera doshia gara yakwa nishiga tiga wacharagerio kajera gatere mother Shakera to get Tigaware when our Kokedo Taida Dosia Gorayakwa Neshiga Ere Tigawata Ragedia Katera Igara
nguguthegereire nigetha ngumenye ninyonete ũrĩa wĩkaga arata Baba ũmahithũragĩria ithoma ngumenye ciaro ciao ciothe aya makoma kuga igũrũ wa maũndũ mothe igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai tũine wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno Baba nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ wahonirie ngoro yakwa na ũnitega tũine gũtirĩ kĩndũ kĩega ingĩhoya tondũ wĩ mũheani wa indo ciothe njega na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũrĩte hinya tũine igũrũ rĩa maũndũ mothe we Ngai wĩkaga magegania wĩiyũrĩte hinya na nĩkĩo ngoro yakwa ĩiyũire gĩkeno nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ tũine nĩkũmenya ndĩ nawe wĩ mũndũ nĩkũmenya wega kũmenya wega wĩ mũndũ Tukiwa tumesimama hivyo, wenda kuria Bishop Maina oke atuhingurire na mahoya. Bishop Maina. Thank you, God. Rekei tũhoe na tũikare twĩtĩkĩtie Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Awa mũthĩnjĩri wĩ hinya, athuri aya marĩ mbere yaku nĩmetĩtwo guka, nowe ndũrĩ wetwo guka, ũtũire ũrĩ o Baba, no gũtũra ũrĩ o Baba. Gĩtĩkĩrie tondũ mũndũ nĩakũraga, nowe ndũrĩ wakũra, ona ciana iria igaciarwo rũciũ igagwĩta oro Baba, mũkũrũ ona mũnini, ona ũrĩa ũraciarirwo ira agagwĩta oro Baba. Rĩu nĩtwathengerera gĩtĩ-inĩ gĩaku Ngai, tũgĩgũthaitha wĩtĩkĩre nĩ ũndũ wa wĩra mwega ũrĩa ũrenda kũrutĩka mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Wĩtĩkĩre ũrutĩke na njĩra ĩna thayũ, ona wĩtĩkĩre kũgĩa na thayũ ona gĩkeno, na wĩtĩkĩre wĩra ũyũ ũrĩrĩkĩrĩra wega hatarĩ na ũmwe witũ ũgurarĩte, ona kana ũiguĩte ũru ngoro, ona kana kariba moko, ona kana kahũra kanua, ona kana kanoga nĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na kũngĩkinya Ngai nĩ kũrarĩ na mũndũ o ũmwe witũ ũtanagĩkenio nĩ mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, tondũ andũ matihuananaga, tũtiakĩmũhoera mũhera Baba, tũkĩmũrekere Ngai witũ, ona ithuĩ tũrekere twĩ hamwe. Nĩndarehe Jehova ndungata ciaku, arĩ owe mũthika witũ twendete JJ, ona ũrĩa ũramũrwo ndungata yaku rĩu Mwathani, ona ndungata icio ingĩ Baba, ona atongoria aitũ a bũrũri arĩa ũgomithanĩtie mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, magĩũka nĩgetha nao mekĩre ũira atĩ nĩ kũrĩ na ũndũ mwega warutĩka bũrũri-inĩ wa Kenya. Nĩ harĩ na soja ũmwe ũrĩkĩtie gũkũrĩkia kwamũrwo nĩgetha athiĩ akagĩre mĩoyo kwa ngoma, na nĩgetha amĩrehe kwa Ngai, na nĩgetha bũrũri witũ wĩgĩre na thayũ. Rĩu gĩtĩkĩre wĩra waku ũgacĩre, gĩtĩkĩre wĩra waku ũrutĩke wega, gĩtĩkĩre Mũrungu mwega, mathaa macio matigarĩte rĩ
wetekere mahuthike wega na wetekere tukenio niwe tondu aria ukenagio matiriraga no aria wathenga uthio-ini wao matigagwo makirira riu kireke ona ithu tukene turugamite mbere yaku tondu ona Sara no gukena akenire ona riria agite kirigiriro gia kwaga mwana umuthi wa muthenya wa umuthi ndungata yaku ndiamenyete muthenya ni ugakinya no watuma ukinye reke wothe ugutabania igongona riri Jehova tuturanira ututua umwe na witikire roho waku age iguru ritu na twetikirika uguo niwe Ngai no turi gutia na no turi kugoca thiini wa ritwa riaku Ngai ithe ona roho na Jesu nikio twacokia ngatho. Amen. Ithuothe tuge amen. Amen. Oya guoko na iguru hurira Ngai ucio twatia ruhiru wega. Hallelujah. Wapisha kwe na vigeregere. Gwenda uhe gwikire ucio muriganitie mugeithia high five. Munyiti ogeni mwire karibu sana. Wona mundu uria muriganitie ndarakugeithia uthame giti kiu. Oya guoko na iguru gwa mugeithia high five mwire we smart. Mwire wega wa Ngai urokuihuririra. Tugeithie mundu mwire wega wa Ngai urokuihuririra. Turenda tuingire thiini wa kugoca Ngai na tondu ucio muriganitie nake aigitwo muoyo ni Jehova. Hallelujah. Uikare ukiruthagiriria kanira-inira Ngai wake nigetha wona ndara-ino ukamwira weinira Ngai tondu niakuhete keheo kia muoyo. We are here for a celebration. Tukite nigetha tukene ni tondu Ngai nieoneire omwe na ni njui ni tukugia na ihinda ria gikeno. Ndĩrenda kuingiria praise team thĩinĩ wa kĩgoco na najua tutakuwa kwa ile mood ya sifa. Tusoke tuingirie thĩinĩ wa ibada. Karibu sana. Amen. Praise team. Wapigieni makofi mazuri. Hallelujah. Nipe beat. Ini ginyokagia o kahora jerekeire o matu-ini na nĩtũĩ nĩgakinya Gauluke na mwathani nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikaũta kana nyote niko yakwa na ikibu rĩakwa nĩ maandĩko ma mwathani Ũthiaga oro hamwe nĩ irio ciakwa rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikaũta kana Wapi makofi hivi? Nakuo kũrĩa gũtakĩgereka Ngathĩ njega Jesu Kristo ndikaotwo nĩ ũtenderũ kana irĩma rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku 1 2 3 4 Jesus. Ndenda wĩre ũcio ũngĩ mũriganĩtie atĩrĩrĩ mbere gũtiarĩ ndarama andũ mainaga na kũhũrĩra Ngai rũhĩ. Bwana asifiwe. Kaira tuthondekeirwo iria nigetha itigatũnyite haha tukwenda tucoke ro hau rĩngĩ nayo hũrĩre Ngai waku rũhĩ na alafu ucoke wĩine kĩnanda gĩtanoka nĩ twainaga na no twagocaga Ngai. Twendelee my brother, tuthiĩ ũguo rĩu tũrathiĩ. Ni kũrĩa gũtakĩgereka ngathĩ njega Jesu Kristo ndikaotwo nĩ ũtenderũ kana irĩma rũgendo-inĩ nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikaũta kana nyote na mĩrimũ itingĩhota kũruta cionaga ngĩakana mwaki nĩ kũumbwo riri nĩ wega Ngai mũtongoria nake Jesu nĩ mũgate roho waku mũnyotokia ndikaũta kana nyote rĩrĩa ngũigua tũigĩnoga ũinĩagwo
kwamĩrĩria ngarathimwo ĩgakinyũkia ũine nĩ wega Ngai mũtongoria ũine mũgate waku mũnyotokia ndikahota Jehova Mwathani kuma kĩambĩrĩria ũrĩ watiganĩria ndungata ciaku ũmagitagĩra na ũhotani mũingĩ kumana ũgacira gũcoke ĩtũine kumana ũgacira gũcokerera ũtabũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgacira gũcokerera na niĩ rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ arĩa wĩtongoreirie matihotagwo kumana ũgacira gũcoke ĩtũine kumana ũgacira gũcokerera ũtabũrũkĩtie moko igũrũ rĩao kumana ũgacira rĩu nĩmenyete ũrĩa wĩ hinya mũingĩ arĩa wĩtongoreirie matihotagwo kumana ũgacira gũcoke ĩtũine kumana ũgacira gũcokerera ũtabũrũkĩtie moko igũrũ manyite Mwathani na makĩmũraga akiuma kũrĩa kuona ũhotani mũingĩ kumana ũgacira gũcoke ĩtũine kumana ũgacira gũcokerera
waku utaikaire thi ndira tuine kifungo kiu hatari instrument matigire matuthika no matioe twariki Beo. wewe beu we beu ya Ngai Yes. kwaria mawe beu rugama na iguru guo na maguru maku matigire matuthika nĩguo tũhuke Makĩriganĩrwo titwarĩmeo, tĩri watũnungĩrĩra tũgĩkunũka, na matirĩ metĩkia atĩ twĩ mbeũ. Mbeũ ya Ngai ndiũmaga, Mbeũ ya Ngai ndĩhoraga, Mbeũ ya Ngai ndĩcinagwo nĩ heho, mbeũ ya Ngai ĩtũũragio na wapi makofi na shangwe kwa Yesu. Make a joyful noise, make a joyful noise. Oya guoko igũrũ guo, tea Ngai waku wapi shangwe. Amen. 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 You may get seated now. Thank you. Warũthĩrĩria ũcio mũriganĩtie wona ndarĩ na gathithi no menye mũndũ ũcio nĩ arĩra Ngai ng'ũrũ ndanaina mtu agita ni hivyo sasa. Amen. Bwana asifiwe. Mũndũ nĩ araga kũgeithania nĩgetha akaigua kũrĩ andũ ararĩria. Mwathani arogocwo kuma kũrĩa thutha tũkĩte ũguo. Bwana asifiwe. Are you happy today? Umefurahia Bwana? Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Reverend Mwangi Zakayo na niĩ na Jesu twĩ ndũgũ hujagia ndĩ mũhonoku na nĩkĩo gĩtũmire njũke mũthenya wa ũmũthĩ. Ndungataga na kanitha wa priesthood rungu rwa ndagĩtarĩ Dr. Bishop JJ Gĩtahi, na nĩ aheire rũtha kũrĩa guothe ngarũgama. Ndarũgama handũ ngauga raini yothe nĩ clear. Ona ũmũthĩ rauga raini nĩ kĩĩ? Raini nĩ kĩĩ? Angĩkorwo nĩ Ngai ũcemanĩtie mũcemanio ũyũ with a reason, tondũ nĩeyoneire mwamũre wake ũrĩa kwamũra kana egũteithia mbere ya kĩrĩndĩ gĩothe na mbere ya bũrũri wothe wa Kenya. Our Bishop elect Bishop Francis Mwangi, kwa gĩtĩo kĩnene tũmũ appreciate na makofi mega. Angĩkorwo thĩinĩ waku ndũnoka tondũ wĩna makoro, ũkira tondũ wĩna wendo. Let us appreciate Bishop elect Bishop Francis Mwangi. We honor you, sir. We are here for you. Nĩ ndakupromise ngĩkwĩra nĩ ngakorwo ho mũthenya ta wa ũmũthĩ. Wewe ikare oro hau rĩu tondũ nake Samueli nĩ agĩtũmĩtwo na twĩna ndungata ya Ngai. Our Samueli today, mũitanĩrĩria wa maguta ũrĩa ũkwamũra na mũthenya wa ũmũthĩ. He's a general, he's a father, na thĩinĩ wake ũtherũkaga maguta ma gũtheremia na gũtongia. Na angĩkorwo tũkinyĩte haha, help me to appreciate my bishop Dr. Bishop JJ Gĩtahi. Wapi makofi. Nĩwe ũnjĩtĩkĩrĩtie nũgame haha hote gũtwarithia na mbere. We love you papa, tunakupenda sana. Handũ harĩa mũthuri ũyũ warĩ our bishop, maũndũ mothe makome sawa na Ngai akĩrĩ mwega. Okĩte atongoretio nĩ ndungata nyingĩ cia Ngai na nĩ njũĩ Ngai witũ nĩ ekũmahũthĩra. We have Bishop Karanja, ndungata ya Ngai, nake tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Twĩna Bishop Mũthee, tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Twĩna Bishop Maina Ngamae, tũmũhũrĩre rũhĩ wega. Harĩa hothe tũthiaga thikabu wakwa njĩraga ũgathiĩ ũgĩtĩaga protocol cia andũ arĩa me mbere yaku. Na ũmũthĩ nĩ anyonia mũthuri mũrata Bishop Thuku wa gũkũ Naikuru. We appreciate him. Awitwa kũrathima Bishop Joshua Simon, tupigia makofi mazuri. Thank you. And mabishop mangĩ mothe tondũ no nĩ mũnĩ kũmakũrana na marĩtwa tondũ mokĩte marĩ aingĩ.
Reke tuhurire bishop othe aria me muthenya wa umuthi ruhiri wega. We have our reverends. Twina atungatiri me ngathi-ini ya reverends na me hamwe na ithui. Reke ro na ithui tuma appreciate muno. Thank you. We have Apostle together with us. Apostle John Paul, my brother. Thank you. We appreciate you, man of God. Pastors, tupigia pastors makofi mazuri. Na evangelist, hata wao tuwapigie makofi mazuri. Bishop Bene kanida kuona Ngai arokurathima. Thank you. Gwenda kumutwarithia wega o ndaika nini nigetha tucoke tuthie wega. Na gwa gitio giki kinene oguo. Nigwita Bishop Maina kenake nigetha ndakiagora undu angira iguru na ndirikuigua. So Bishop Maina, mahali ulipo kuja tu. Wow, thank you. Thank you. Amen. Bwana asifiwe. Mwadhani ya rogo sho. Nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi hii. Nafasi hii hatuichukui kwa muda mrefu sana. Kuna kitu ambacho tunataka kufanya kwa muda wa dakika kama 30 ama dakika 20. Unajua hata kama tuko na amani na tuko na furaha jinsi hii, kuna mambo ambayo tunataka tufanye kwa ajili ya kuombea. Tutaombea nchi yetu, tutaombea mambo mawili matatu. Najua kwamba mambo haya tukishayaombea hata mambo haya mengine yatakuwa yako sawa sawa. Kwa niaba ya wachungaji wetu wa sub county ya Njoro pamoja na wachungaji wetu wote wa kanisa la Holy Spirit pamoja na washirika wao, tulipoketi chini tuliona ya kwamba mchungaji wetu Reverend elect siku hii ya leo tuipambe na tuitengeneze kama jinsi unavyoona. Kwa niaba ya hao wote ambao walishiriki nikiwa chairman wao, mambo haya yote ambao unayaona tumewezeshwa kwa sababu ya Bwana. Kwa hivyo nashukuru Bwana. Kwa sababu ya wale wote ambao walihusika, jameni hapa pia na wao wapigio makofi mazuri. Bila wao mambo haya ambayo mnayaona hapa, na sio tu haya ambayo mnayaona, na kule jikoni kuko namna gani wapendwa, mambo yote yatakuwa ni mambo mazuri. Kwa hivyo nashukuru Bwana kwa sababu ya mambo hayo. Kwa hivyo nataka kumuita watu watatu ambao watakuja pamoja na mimi hapa ili tuombe kwa sababu ya mambo matatu ambayo tunataka tuyafanye. Kwa hivyo karibuni sana watu ambao wametoka Nairobi na pamoja na wale ambao wametoka kwenye sub county yetu ya Njoro pamoja na yale mengine. Kwa niaba ya sub county yetu ya Njoro tunataka kushukuru sana. Na kuna watu pia bwana Bishop JJ waliofanya huu mkutano kufaulu kabisa kama huu. Tuko na dada wetu Madam Senator ako hapa, alitusupport sana kuhakikisha mambo haya yote yamefanyika hivyo. Tuko na ndugu yetu ambaye anaitwa Joyfrey. Joyfrey ako wapi Joyfrey? Joyfrey simama tu Joyfrey. Unajua mambo mengine huyu naye alitusaidia sana, apeo makofi yake. Gashigiri wewe huko. Hamwe na Gashigiri atongoria ito marugamanete hamwe na ithuĩ igana kwa igana tutongoretio nĩ mheshimiwa wito mbunge wito wa gũkũ Njoro Madam Charity Galabi. Na kwa hivyo kwa sababu yako bado wako jiani anapanga pamoja na wale wengine. Naomba tu wale ambao tundaita hapo wakuje kwa haraka tuombe pamoja alafu ndio tukirie the hair. Tunataka kumuita Reverend Tanui, tafadhali utaharakisha, na ndugu yetu Bishop Gatua na muona kwa hapa. Bishop Gatua tafadhali utakuja, tutakuambia utaombea nini. Na Bishop Kagodho tafadhali igieni kwa jukwaa mpate kutuombea. Reverend Tanui anatuombea kwa ajili ya nchi yetu ya Kenya, na unajua nchi yetu ya Kenya inashikiliwa na the president and the deputy, na kwa hivyo Bishop Gatua ataomba kwa ajili ya economy. Wapendwa, watu wetu wanalia sana, lakini sasa kuanzia sasa ninaamini ya kwamba Gatua ataitana biguni na economy yetu itaendelea kuwa sawa sawa. Bishop Kagodho akielekeza kutumalizia na tuwe na amani katika nchi yetu katika jina la Yesu. Kwa hivyo tunaanza na Reverend Tanui tafadhali. Bwana asifiwe. Nataka kuomba. Father of heaven, I thank you. You are the Lord and you are the mighty. Here we are, my God, we gather here. I thank you for your presence and the angel.
that is here with us. And right now, my God, as I declare about our nation, Kenya, I speak your word, my Father. I speak a blessing. I speak good thing, Jehovah Mighty, in all the part of our nation, in the name of Jesus Christ. And this hour, my God, I uplift our President, Dr. William Ruto, and deputy before you. I pray, my God, for your protection in your care and your favor in every part of this nation, in the name of Jesus Christ. And Lord of heaven, we cut here and we declare, my God, nation, this Kenya nation, my God, belong to you, in the name of Jesus Christ. I thank you and we love you, Lord. In Jesus' name, I pray and believe you, Lord. All say amen. Bishop Gatua, please. Atuombee kwa ajili ya economy. Bwana Yesu asifiwe. The bishop-elect and our guest, Bishop Dr. JJ, and all protocol observed. I want to anchor the word of prayer on Genesis chapter 2, verse 15. Biblia inasema Mungu alipoumba Adam na Eva, aliwaweka katika utele, katika shamba la Edeni, na akawaambia muendelee kupanuka na kupanuka na kubarikiwa, na tumeona akibarikia Abraham baba wetu wa imani, akimbarikia Isaka na Yakobo. And those are the blessings we want to tap today for the nation of Kenya and the people of Kenya and even the clergy in the house, in Jesus' name. Wacheni tuinue mikono yetu kila moja, because we need a breakthrough in economic aspect in Jesus' name. Baba mtakatifu, ewe Mungu wetu, uliyetuumba kila moja, ukiwa na kusudi maalum, katika neno lako Bwana, Mwanzo chapter 2 verse 15, ni wewe ulisema na ukatangaza ya kwamba mapenzi yako ni mwanadamu aweze kunawili katika kiuchumi. Na siku ya leo Bwana, tuko hapa, uzao wa baba wetu Abraham, ambaye ulimbarikia na ukamwambia Jehova, utaweza kufanya nchi yake ikanawiri. Ukambarikia mtumishi wako Daudi, in Jesus name. Ukambarikia mtumishi wako hata Sulaiman, in Jesus name. Na tunaomba siku ya leo, for the sake of this nation, my God and my Father, we pray that you open heaven. We pray that you open all the doors and release your blessing upon the nation of Kenya, in Jesus name. Baba yangu, tunaomba nchi yetu ya Kenya isiingiliwe na ufukara. And my God, we know that you have blessed us, oh God, with many resources. But King of glory, we are aware that there are spirits of corruption. There are spirits of devour. We want to come against them in Jesus' name. Gai witu nitwakararania na roho wothe wa wici wa economy. Baba, nitwakararania na roho wothe wa kurehe thina. Mwathani, nitwakararania na roho wa wici na roho wa wanangi. Nitwaurega riu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai, twagũthaitha, andũ aku matigũthĩna, andũ aku matikũnyararwo, andũ aku matikũgirĩka nĩ tondũ wa thĩna. Twagwĩtia rĩu Ngai warĩa me muoyo, we ũrathimaga gũkaga ũngĩruma, we ũhingũraga mĩrango gũkaga ũngĩhinga. Tũiguĩre tha, nĩ twakũhoya nĩ tondũ wa bũrũri wa Kenya. Twahoera na President Ngai na maminista Mwathani, ona arĩa othe mararuta wĩra thirikari-inĩ. Nĩ twaregana na roho wa ũkoroku, nĩ twaregana na roho wa ũici, nĩ twaregana na roho wa wanangi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai mwega na mũtugi, mbere ya kũheana ndungata ciaku Ngai, Mwathani, we nĩwe ũrathimaga. Ngai, we nĩwe wambararanagia. Ona mũthenya wa ũmũthĩ tũrahoera ndungata ici ciaku Ngai. Baba witũ matongie kĩroho, Ngai witũ tũtongio na mũhuko, Ngai witũ tũtongio na mabataro marĩa twĩnamo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, nĩgetha mũcukani ndakanone kamweke ka gũtonyerera andũ aku na njĩra ya kũmahenia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu wa Nazarethi. We bless you, King. We honor you and give you all the praise and the glory. In the name of the Father and the Son and the Holy Ghost we pray. Thank you.
Thank you Bishop Gatua. Tuko na Bishop ambaye anaitwa Kagodho ambaye anatuombea kwa sababu ya amani. We need peace in our county. Praise the Lord. Ningewaomba wote tusimame katika jina la Yesu Kristo. Bishop Elect, presiding bishop wetu Dr. JJ, House of Kraje. Tungependa kuomba kwa sababu ya amani, na kama nilivyotajika, jina langu naitwa Bishop Kagodho. Tunajua kwamba bila amani hakuna kitu kinaweza kuendelea vizuri. Injili ya Yohana sura ya 14 aya yake ya 27, maandiko inasema hivi: amani na waachieni, amani yangu nawapa, niwapavyo mimi sivyo kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na uoga. Haleluya. Tuombeni. Mungu Baba wetu, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya kongamano na sherehe hizi za leo. Yesu, ukawaambia wanafunzi wako ya kwamba amani yangu na waachieni. Amani ni wapayo, sio kama amani inayopeanwa na ulimwengu. Ukawaambia msifadhaike mioyoni mwenu. Baba, tunaposimama kwenye madhabahu haya, tunatambua kwamba bila amani serikali kuu na serikali za kaunti haziwezi zikaweza kuhudumia raia. Mungu, tunatambua bila amani walioajiriwa hawawezi wakafanya kazi zao. Bila amani wanabiashara hawawezi wakafanya biashara zao. Bila amani watoto wetu hawawezi wakasoma mashuleni. Hivyo amani yako ndiyo tunayoihitaji sana katika taifa letu la Kenya. Mungu ambaye wewe ndiye unayetoa amani ambayo sio kama ile inayopatianwa na ulimwengu. Twakuomba sasa taifa la Kenya liwe na amani itokayo kwako katika jina la Yesu. Katika pembe zote 4 za Jamhuri ya Kenya, katika kaunti zote 47, Mungu wetu, tunaomba amani yako. Tunaomba amani yako. Tunaomba amani yako ikazidi kutamaraki katika jina la Yesu. Amani kwa serikali kuu, amani kwa serikali za county, in the name of Jesus Christ. Tunajua kwamba kuna maadui ambao ni wa taifa la Kenya, ambao wanatoka kuzimu, wanaojiandaa kila wakati kwa ajili ya kufuruga amani. Tunateka nyara kila mapepo iliyotumwa kutoka kuzimu kwa ajili ya kuharibu amani ya taifa la Kenya. Tunawakemea nyinyi mapepo katika jina la Yesu. Tunasema hamuna nguvu. Moto wa mbinguni ukawachome in the name of Jesus. Na taifa la Kenya kuwe na amani pembe zote, kila kona amani yako. Maana kukiwa na amani, hata kanisa lako takatifu linaweza kuendesha injili yako, na hivyo Bwana utaweza kuonekana. Haleluya. Amani yako kwenye familia zote zinazowakilishwa kwenye taifa la Kenya. Baba, kuwe na amani in the name of Jesus. Amani hiyo ambayo ulituachia ikatamaraki hata katika mkutano wa siku ya leo. Ikiwa kulikuwa na mipango ya maroho yale machafu inakaa angani, ambao ilipanga inaweza kuchafua mkutano kama huu, tunateka nyara kila pepo, tunawaangamiza sasa, tunawatuma kuzimu in the name of Jesus Christ. Na sasa amani itaendelea hata wakati Bishop Dr. JJ anapoendelea na kuendesha dhabihu ya siku ya leo. Amani yako itatamaraki. Tunainua mikono yetu juu, tunakushangilia kwa makofi na kusema asante Bwana, asante Bwana kwa ajili ya amani yako. Katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Kama tumesimama na tu namna hiyo, tunataka kumleta Reverend Agnes aombe maombi ya mwisho kwa ajili ya wote waliochaguliwa, kwa ajili wao pia ni viongozi wetu
katika jina la Yesu. Wacheni tushukuru. Baba wetu uliye mtakatifu sana, katika jina la Yesu twakupa utukufu na hata heshima. Kando na wewe hakuna mwingine. Tunakushukuru kwa sababu ulitujua kabla hatujaingia katika tumbo za mama zetu, na ukatuchagua kwa sababu ya kusudi lako Mfalme. Na hivyo ndivyo imefanyika kwa sababu ya viongozi wote ambao umewapatia uongozi katika taifa hili. Baba, uliwapatia majukumu, na kama vile neno lako linasema ya kwamba kuna mmoja ambaye alienda katika nchi ya Bari akawapatia kulingana na uwezo. Aliporudi aliitisha kulingana na vile ambavyo aliwapatia. Tunaombea viongozi wetu ya kwamba kulingana na kile ambacho uliwapa miaka michache ambayo inakuja utawaitisha, na wale ambao hawatakuwa wameongeza katika taifa hili ambao waliona kana kwamba ni wajaja kama yule ambaye alikuwa na talanta moja, utamnyaganya na utaongezea wale ambao walifanyisha biashara. Tunawaombea Bwana wakamakinika kwa sababu yako, wakawajibika kwa sababu yako, wakanyenyekea si kwa sababu ya mtu mwingine lakini kwa sababu yako. Wacha katika mioyo yao na katika mawazo yao wajue ya kwamba Kenya imewekwa mikononi mwao. Hawa wananchi wote wako katika mikono yao. Aliyepewa kidogo atapokea kile ambacho ameongezea. Twakushukuru Bwana kwa sababu utawasaidia. Utafanya mioyo yao kuwa miororo iweze kusikia kutoka kwako, kwa sababu wakisikia kutoka kwako watakutii Baba, watakuheshimu na watajua ya kwamba wanaweza kukosa kuheshimu mwingine yeyote, lakini ikifika ni kwako Bwana utawauliza. Tunawaombea amani, tunaombea afya zao, tunawaombea pia ukalinda familia zao wanapozunguka katika taifa hili ili kuweza kuleta maendeleo katika taifa letu. Bwana waelekeze, washike na mkono wako, na kwa msaada wako tunajua ya kwamba wataleta Kenya iliyo katika moyo wako. Kwa utukufu wa jina lako tuomba na kuamini, amen. Sote tushangilie pamoja, tumpe Bwana utukufu wa makofi katika jina la Yesu. Naomba tutaketi baada ya mambo hayo, maana tumemalizia. Nataka kumuita bishop wetu ambayo ni Bishop Kanyi, ambayo ndio chairman wetu wa Pastors Fellowship katika sub county ya Njoro. Okay, wacha nirudishe program kwanza, alafu baadaye tutamuita baadaye. Asante sana kwa anayetuongoza kwa hiyo. Thank you. Amen. Wapi makofi kwa Bishop Maina. Thank you. Na intercessory hiyo ambayo tumefanya dakika hii. Askofu wote wale ambao wametuwakilisha siku ya leo, may the Lord bless you. Sasa nataka kumwalika Bishop Muthee na yeye tuongoze hapo kwingine ili tukaweze kuendelea kwa program. Bishop Muthee, karibu sana. Tumpigie makofi mazuri. Karibu sana. Amen. Tupigie Reverend Mwangi Zakayo makofi mazuri. Ithe tutifundithitio guikara muno twikuruta wira. Tutago Bishop Samuel Muthee, rutaga wira ofisi ya muthikabu itu Ndagĩtarĩ JJ kuria Priesthood Fellowship Church Kaha West. Na ndugutari kuria Maregu ona ndugukira. Ndĩrenda kũmũrehera ndungatĩra ĩratũhe kiugo ndagĩka ĩno. Tuthie marathon nĩguo tuingĩre wĩra ũrĩa Ngai atwĩtĩire. Itithania hĩ ciaku wega ndĩmũrehere wa gũtĩo ũrĩa tĩĩtwo mũno, ona wa gwĩkĩrĩrwo na twamũkĩre maguta twamamũkĩra nĩ megũtũrathima. Itithania hĩ ciaku ndĩmũrehere Reverend Joshua Simon. Tumpigie makofi mazuri.
Bishop Vitu, Dr. JJ Gitahi, Bishop-elect, Bishop Francis, all the other bishops that we have in the house, reverends, pastors, all clergy positions iria tu inacio, ashirika itu ama kanitha tofauti tofauti, na nachukua nafasi hii ni wasalimu wote kwa jina la Yesu. Hamjambo. Nasema hamjambo. Bwana Yesu na asifiwe sana. Kama mlivyosikia, jina langu ni Joshua. No tuifagire muno metha-inĩ ĩno, ingĩcoka na thutha ndahota gũikarĩra Bishop Muthe. Ũguo ndona ta kũbatie wehere o hau ndigagũkinyange. Asante. Mwathani witũ arogocwo kanitha. Ngoya ndagĩka nini mũno nĩgetha tũingĩre wĩra-inĩ ũrĩa ũtũrehire ũmũthĩ. Ndagĩka iria ngairwo nĩ mũnene wakwa Bishop Dr. JJ. Thank you very much. Tari ni mukutangaga. No Ngai arogathwo. Bwana Yesu asifiwe. Nĩngũnyiha mũno maguta-inĩ marĩa mothe me haha, maũthikabu, maguta mamakanitha tofauti tofauti, ona rungu rwa mũnene wakwa ndagĩtarĩ JJ, ni ũndũ wa gĩtĩo gĩkĩ gĩa kwaria ciugo cia Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Ngwenda kwaria kuma ibuku rĩa Genesis 12. Genesis 12. Nataka nisome kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 12. Tasoma mistari miwili, then tutaendelea. This is all about the call of Abraham. Vyenye Mungu alimuita ili akamfanya kuwa the foundation of the redemptive history. Na Biblia inasema, now the Lord had said to Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house, and to a land that I will show thee, and I will make thee a great nation. I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all families of the earth shall be blessed. And Father God, to the glory and honor of your name, glorify your Son Jesus in this meeting. Let the presence of heaven come, allow this tent to your glory. Let the healing of God come in our mind, in our souls, in our body, in our ministries, in our churches. This is a humble prayer of faith in the name of God the Father, the Son, and of the Holy Spirit. And everybody said amen. Gwenda kwaria kiugo gĩgwĩtwo changing your surrounding into support. Changing your surrounding into support. Bwana Yesu asifiwe. Limwe nĩtũkoragwo tũthiũrũrũkĩirio mũno na kiugo gĩkĩ ngũkĩaria across the divide, no mũno mũno nĩ ngwenda mwena wa clergy manyite kiugo gĩkĩ. No korwo wĩ mũthiũrũrũkĩrie mũno, wĩ bishop wa makanitha 40 kana 80, wĩ pastor wa andũ ngiri na ngiri, no ndũkoragwo na support. No ũmũthĩ nĩ ngwenda kwaria o hanini tu kĩrĩa kĩngĩtũma ũgarũre the surrounding arĩa makoragwo magũthiũrũrũkĩirie matuĩke a gũgũ support. Andũ arĩa othe twĩ gũkũ ũngano-inĩ ũyũ, kĩrĩa tũcaragia gũkũ thĩ nĩ support.
ona tariu ingikuria kiuria no njire ingionaga support kanini no hote gwika kaundu gaka kiria twagaga ni andu agutunyitirira no turi andu makoragwo mari athiururukirie muno ni andu aige makiri na makiri na makiri. Mwathani arogocwo. No muthenya wa muthenya kwenda nguoni ogacira kanini karia gatumaga aria maguthiururukirie matige oguguthiururukiria tu marugamage nawe. Bwana Yesu asifiwe. Our God is a visionary God. Ngai witu ni Ngai wa cioneki. Ngai ni Ngai oigaga aragia mwisho ha kiambiriria-ini tondu ni Ngai wonaga kuraya muno na riria ageririe gucenjia andu kihurusero kuma Genesis 1 nginya 11 uhoro ucio ni wahaniite warehe thina no Ngai agikinya kuri muhoi wa ngai cia mihianano wetagwo Tera agikora murio wetagwo Abram akimwita na akimwariria ciugo ici akimwira atiriri nindagwita ume kwi ngai cia thoguo nigetha ngakuhe bururi ngakuhe itura ngagutua munene na through you all the families of the earth shall be blessed. Kiria Ngai ambiririe gwika hindi iria tireka ndeno ambire kumishorera kabica ka future hakiri-ini cia Ibrahimu kiria giacoragwo ni mbica ya future kiria gitumaga surrounding ituike a support ni kindu gitagwo a vision. Ndukire ucio ungi a vision kioneki kiria urona na hoguo mbere no kahota gukierethera gitagwo a compelling vision niwe tumaga andu moke na makunyitirire. Mwathani arogathwo uguo kiria Ngai arenda hari Ibrahimu ni one support na nigetha one support Ngai aramucurira kabica ka future yake. Oka ngutware bururi ngakuhe utuike waku. Number 2 ningakuhe ritwa inene na ningagutua ithe wa nduriri. Mundu uyu uretwo ithe wa nduriri ena miaka 75 na andu aria mekite science ni mois mundu kinyitie miaka 60 tondu mutumia na akierira miaka 65 hau uguo ni hinya muno mundu tocio aciare tondu ndagitari wa philosophy na psychology ajiraga he kindu gitagwo menopause. Ngai arariria muthuri akamwira ningagutua ithe wa ruriri mutumia uyu mukuru ni agaciara. Ngai agicora kabica thiini wa Ibrahimu ena twana tuingi ta muthanga wa iria-ini kana njata cia matu-ini nigetha agie na kioneki kiria kingituma andu othe mateng'ere hariwe. Amen. Mwathani arogathwo. Amen. Ungi kioneki ni ki? Mwathani arogathwo. Tareke twambe twari tondu rimwe twaragia terminology ingi. Kioneki ni ki? Thiini wa philosophies moigaga the future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. The future belongs to those who believes in the beauty of their dreams. Kioneki ni kabica gakoragwo meciria-ini na gatiri meciria-ini ma mundu ungi Ngai agekagira hariwe. Tareke joka thi hanini nyone kana nitugutwarana thiini
wa traditional proofs ciate Ngai ekuona muoyo ona korwo ni kuri andu matetikitio guo. Kindu kia mbere tugaga cosmological, kindu gia keri tukoiga ontological, gia gatatu tukoiga teleological, gia kana tukoiga morological, na gia gatano tukoiga mentological. Leo tuiha mentological, nuana mentological. Umuthi ndiko ujia cosmological, leke ujia mentological. Mundu uria wombirwo ni Ngai ni ari faculty ya hakiri. Mundu ucio ombaga ndege irombuka mathaa 22 riera-ini igakirania maria-ini. Ti Ngai wombaga ndege, ni kindu gitagwo mentological faculty. Mundu uria waraire thitima ici ni kindu kia mutonyire hakiri-ini, akiona ni kuri kindu kingirehe utheri riria andu ici ti Ngai ukurehete thitima. Ngai no akuhe meciria, ndunjirire ucio ungi Ngai no akuhe meciria. Paulo akiuja kwa Efeso amerire ndahoera meciria manyu mathererwo ni utheri. Muhote gwika atia? Muhote gwika atia? Kuona Mwathani arogocwo. Ndukinjirire ucio muriganitie mentological. Tareke ndimucokie kuona, tondu kuona kuonaga na hakiri kiu nikio kioneki. Kiu nikio kioneki. Tareke njoke hanini. Thĩinĩ wa Genesis 13 mweri 15, Ngai agĩtwara Ibrahimu akĩmũigĩra kandu karĩma igũrũ, tondũ nĩonire gathuri gaka nĩgakũra na kĩrĩa ndakĩrĩire ndirĩ ndĩrakahe. He kĩndũ ndĩrenda gũgacorera meciria-inĩ. Agĩkera rora mwena wa ũrĩo, rora mwena wa ũmotho, rora na mbere, rora na thutha. Harĩa hinya wa maitho ũrakinya nĩngakuhe hatuĩke igai rĩaku. Ũrĩa ũcio mũriganĩtie nĩkĩo ũrona. Ndũmũrie wega nĩkĩo ũrona. Mwathani arogathwo. Hĩndĩ ĩrĩa haha Genesis ĩno, hĩndĩ ĩrĩa ndaigua ta ngũteng'era. Hĩndĩ ĩrĩa Yusufu arotire iroto, akirota iroto haria riu na haria ogwe, akiona itea 11 cikimũinamirira. Ainuka akira ariũ a nyina nyonire itea. Muthenya ũyũ ũngĩ agĩũka akiuga ndironire njata 11 na riũa na mweri ikinyinamirira. Kamundu gaka nĩ karona maũndũ maingĩ. Nitukanyarire kioneki giki gitikanahinge, no rekei ndimwire wina kioneki gitihingagiririo. Maitho maku mangĩhota kuona, gũtirĩ ngoma ingĩkũrũgamia. Kĩu ũrona Ngai nĩagakũhe. Hallelujah. No kũgeria ndĩrageria kwarĩra kĩhunjio gĩkĩ nyone harĩa ngũingĩrĩra. Hallelujah. Amen. Tajiguai andũ aitũ. Yusufu akĩnyitwo agĩthiĩ njera. Rĩrĩa atwarirwo njera Bishop Mũnene, hakĩgĩa tũmũndũ twarotire iroto. Kamwe gakĩrota atĩrĩrĩ, nyonire tondũ manyitĩtwo magaikio njera maruta wĩra kwa mũthamaki. Nyonire mũtĩ wa mũthabibũ waruta hwang'a. Na ndona waruta thabibũ, ndacoka ndona ndoya gĩkombe ndatwarĩra mũthamaki ndibei. Gaka kangĩ gakĩrota ndotire ndona ikabu 3 ciĩna mĩgate mũtwe-inĩ. Ndacoka ndona nyoni ciarũgama mũtwe-inĩ ciambĩrĩria kũrĩa. Rĩrĩa monire Yusufu magĩkira akĩmera ũkai mũndĩre ũguo mũroiga. Wa mbere akiuga nyonire kĩro, we thutha wa thikũ 7 nĩ ũgũcoka wĩra-inĩ.
Ogwo wanire nogwo kurikara. Amen. Ogwo wanire vyenye uliona ndivyo kutakuwa. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndamenya roho ni andeithia. Nikio waigua laini ni clear. Chenye umeona ndivyo kutakuwa. Amen. Huyo mwingine akaambiwa, akasema nimeota ndege ikikula mikate kwa kichwa yangu. Akaambia ona we thutha wa thikũ ithatũ nĩ ũgwĩtwo no nĩ ũkũnyongwo. Ũguo wonire noguo kũrĩikara. Ta njũrĩrio ũcio mũriganĩtie nake nĩkĩ ũrona? Anza kuchora picha kwenye mawazo yako concerning your future. Amen. You must be able to, God has given us mind ya kuchora. Unaweza kuchora na kuona kitu kitatendeka siku za baadaye. Unaweza kuchora na kuanza kuona hapa tutaweka hema. Hata huu mkutano uliingia kwa mawazo ya mtu ndiye imekamilika siku ya leo. Amen. Kama umeona kitu katika mawazo, what you see is what you shall have. Amen. Ask your neighbor, what do you see? Muulize ni nini unaona? Ndojoreria modo nikiorana. Ndojoreria modo nikiorana. Mutumia ungiona wainuka waini ukihurwo ni muthe no rihurwo. Amen. Hende ciothe ugikoragwo na meciria kila saa unafikiria nikienda kutoka kanisani nitapigwa, lazima utapigwa. As a man thinketh, so he is. As a man thinketh. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, dakika ciakwa ti nyingi muno. No nigwenda gwire, if you have a vision, support will come. Amen. If you have a vision, yes, support will come. Amen. Ndio unaonanga mzee mwingine akona pesa, amekuja kuomba kiti ya MCA na akona pesa, na kakijana kengine kametokea na baiskeli, kameanza kuingia nyumba kwa nyumba kakiomba kura, kakielezea maono vizuri. Watu wanaachana na mbwenyenye, wanapea kakijana kwa sababu kanaweza kuwacholea future ya their words. People will support you because you have a vision. Ado matigago support itondo we modo. Ogwo ole weterere ado makuiguire tha. Ado mati support aga modo ni ondo watha. Watu wanakusupport juu ya vision. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ninasema Bwana Yesu asifiwe. Amen. Now, in the book of I think first or second Kings, when God wanted to take Elijah up, na alikuwa na Elisha, na kila watu walikuwa wanajua katika kijiji kizima huyu mtu anaenda mundu ni kuthia radhi na anafima kamwe na niyo ni aradhi. Finally Elijah akamwambia Elisha, omba chochote utakacho. Chochote. Siwaambie jirani yako fikiria chochote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninasaidia hata watu wa biashara, ona chochote. Amen. Ninasaidia hata watu wa jamii, ona chochote. Amen. Maana kile unaona hivyo ndivyo kutakuwa. Amen. Elia akamwambia Elisha, omba chochote utakacho. Akamwambia my Lord, I need a double portion of your anointing. Kama ni mimi Elia ningemwambia mimi sina double, niko na single. Niko na single. Kama ni stima ingekuwa single face. Now listen to this. But Elia alijua the power of seeing. Alijua the power to see. Nyinyi wanafunzi anseni kujiona mkiwa watu wakubwa katika ulimwengu huu wa Kenya na dunia mzima. Amen. Nyinyi wadogo anseni kuona maisha yenu ya baadaye ikiwa kitu ya muhimu.
Nyinyi mnataka promotion, anza kuona Bwana atakuletea promotion. Amen. Begin to see. Kadeno ya lile Elisha atiriri. Udoshio wa hoya ni muritu muno. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Udoshio ule unaona hakiri kile unaona kwa mawazo yako ni kizito sana. Ni kikubwa sana. Hakiwezekani. But agikorwo ni uri nyona. Agikorwo ni uri nyona. Yes. Geherio nyume hariwe. Udoshio wa hoya. Amen. Onakorwo ni murito. Yes. Geithia mundu high five. Umuria nikiurona, nikiurona, nikiurona. Ndumuria wega nikiurona. Nikiurona we. Hello. Nikiurona we. Gaidari na dhina na kioneki gyaku kuneneha. Mungu hana shida na maono yako kama ni kubwa. Kama unaweza kuona, you shall have it. Amen. Hallelujah. Amen. Todo kaya hujagira mentology. Hallelujah. Mentology. Hallelujah. The faculty of mind. Na yua a Cristiano netwa tukiria ndo matesiragia. Tuendaga kuikara oro ugwo tuhoyage raba kiutaraini yake. O ledesi yani otuhoyage tweterire maundu mekike. Leo ni uhoete muno abereria kuona kuria Ngai agutwaraga. Amen. Umeomba miaka mingi sasa. Yes. Anza kuona. Amen. For the far that you can see. Yes. The Lord Yes. will give it unto you. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ngai ekira muno akoni uri nyona. Thina witu wakwaga support. Tukinyitana uguo tunyitanite atungatiria Njoro na Nairobi na tuonie thirikari ya Kenya twina kioneki no makirie tunua tu. Tukinyi ndui kanitha ni umwe. Kanitha ni umwe. Ithuĩ tũrĩ a priesthood, inyuĩ mũrĩ a Holy Spirit, inyuĩ mũrĩ a KAG, inyuĩ tũrĩ a ID, ndabatithĩirio kuo 1974. No kanitha wa Jesu ni umwe. Amen. Aria metĩkĩtie Jesu ni amwe. Mathiaga igũrũ rĩmwe. Amen. Gũtirĩ igũrũ rĩa priesthood na igũrũ rĩa Holy Spirit. Igũrũ nĩ rĩmwe na ũhoro wa muoyo tũtithanganagia. Amen. Ũhoro wa muoyo tũtithanganagia. Arĩa othe metĩkĩtie Mwathani nĩ magĩte na muoyo wa tene na tene. Amen. Thĩna nĩ gũkũ thĩ. Thĩna nĩ gũkũ. Nĩ mũranjigua? Thĩna wĩha. Kĩrĩa kĩngĩtũma andũ amwe tũthiomaga ta tũragita no tũrĩ ona thĩna. Thĩna ti Ngai. Thĩna ti Ngai. Ngai mũtinjĩrĩra ũcio ũriganĩtie thĩna ti Ngai. Niki urona ta njũrĩrĩ ũcio we niki wonaga. Niki wonaga. Ũngĩona ũgĩtwarithia mũithikiri wĩ mũtungatĩri, Ngai no agakũhe mũithikiri. Ũngĩona ũgĩtwarithia ngari, Ngai no agakũhe ngari. Ũngĩona kanitha wa mabati wĩna thuti mĩena na igũrũ, Ngai no agakũhe kanitha wa thuti. Ũngĩona wa mahiga, Ngai no agakũhe. Hallelujah. Tondũ harĩa ũrarora. Yes. Ngai nĩ agakũhe. Amen. Kĩrĩa wonaga. Kĩrĩa wonaga. Nĩkĩ kĩu wonaga we. Ahonoki thĩna witũ wĩ haha. We mentology. Ndũnyite mũtwe ũcio waku. Ndũnyite ũguo tũhoere Mwathani tũhingũre meciria. Ithuĩ nĩ ithuĩ tũgarũraga thĩ. Tũcenjerie mwĩcirĩrie. Tũcenjerie hakiri. Garũra hakiri ta ũiro ya ngari.
Tohote kuona kuraya. Amen. Hey! Yes, Lord. Mentology. Hallelujah. Amen. Andũ arĩa monaga magĩtengerio nĩ ngoma nĩ koragwo ndĩrarogwo. Hĩndĩ ciothe nĩo matwaragwo nginya Shakahora. Tondũ nĩ marona magĩtengerio nĩ ngoma. Ndathi gũtungatĩrwo. Heo maĩ maku ma Jorodani. Na wathiĩ ũgakora nĩ andũ erĩ me thĩiniĩ, we wĩ wa gatatũ wĩ nja. Thĩna nĩ meciria. Oi! Ndakora thĩna nĩ meciria. Thĩna ti Ngai. Na meciria macio nĩ matũmaga wakoma hwaĩ-inĩ ũrote. Ũgĩtengererio kũndũ maharũrũka igũrũ. Ukahũma. Wĩ mũtengerie nĩ tũthuri twĩho tũkoragwo tũru mũno. Tũtungu tũtengeragia mũndũ tukũkono tengeririo na wĩ mũtungatĩri nginya ũhũmage nĩ tondũ kũtindĩtio gĩciria he andũ marakũroga gũtirĩ mũndũ ũrakũroga nĩ hakiri ciaku ciĩna thĩna arĩa me thĩinĩ wa Jesũ nĩ matoretie gĩkuona kwa ngoma ambĩrĩria kuona kũrĩa Ngai agũtwaraga. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Ngĩrĩkia na ũhoro wa kuona thĩinĩ wa Jeremia igĩrĩ Ngai aroria Jeremia. Jeremia nĩ kĩ ũrona? Jeremia, what do you see? I see a palm lord. Yumĩrĩte nĩ karuta kĩro Ngai akĩmwĩra kinyia hau nĩwona wega. Kinyia hau nĩwona wega. Ngai narĩ korwo Ngai agũteithio kiuma gũkũ wone wega. Amen. Wone ũigĩte biacara Naikuru. Amen. Wone ũhingũrĩte makanitha Kenya yothe. Amen. Amen. Nĩgetha Ngai ahe Ibrahimu a great name. Amũhingũrire maithoni. Rĩu Jeremia akĩririo nĩ Ngai nĩkĩ ũrona? Njũrĩrie ũcio ũngĩ nĩkĩ ũrona? Atungatĩri mwathani agocwo. Amen. Wachungaji Bwana asifiwe. Amen. Siulize jirani yako wewe unaona nini? You must have a comparing vision. Because you have seen correctly, I will hasten my word to perform it. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Now listen to this. If you want your vision to come true and to get support, number one, you must be disciplined. Lazima uwe na nidhamu na adabu. You don't eat everything everywhere from everybody. Mama akiwa na mimba, kuna nguo anaachananga nazo, kuna chakula hakulangi, kuna high heel ya 6 inch hafaangi, mutumia emurito heki doate hubaga, onaria meshipu njega muno ya hahoguo njohero, mamirutaga njohero igoka gĩthũri-inĩ, igoka gĩthũri-inĩ. Eo njohero ĩcenjagia kuma figure 8 igoka 9. Hahoguo gĩthũri. Tondũ wĩ mũritũ wĩna ihu he nguo citekĩragwo, rĩrĩa wĩna kĩoneki kwĩ nguo citekagĩrwo. Amen. Tondũ our bishop wĩna kĩoneki nĩkĩo tuoka gũkũhumba nguo. Amen. Okora ũrohagira hahoguo ha figure 8 rĩu tũgũkũhea kuohera haha. Okora ndũreitaga ngingo rĩu nĩ ũgũcoka kwĩita ngingo. Tondũ mĩaka yaku ya kuona kĩoneki nĩ yakinya mũrũ wa ithe witũ. Amen. Rĩu wĩna kĩoneki kĩngĩtũma andũ aya othe Holy Spirit matũre magũsupportĩte. Nĩkĩo tuoka gũkũgarũrĩra nguo. Yes. Na kwĩhumba nguo ti ũrimũ. Nĩguo. Kwĩhumba nguo ici twĩhumbaga
onokoro aigera maciikagira aigia tutikoragwo turi ogi Faro araiga tagateine kanyu ti aige mari ogi ti aige na uge wa gukuthi ti aige athomu ti aige itonga nirushona mwatu ona twikirite nguo aige aitu tutiri ogi netha twaiguireirwo ndiraiga netha twaiguireirwo Amen. netha twaiguireirwo Amen. nikio tuoka gukuhingurira bishop wikagira nguo Amen. Hallelujah. na ndukanorio ni kanitha ono mwe Kenya ono gigathie nginya kwa rais ikuri wina nguo io no rugithi na tai na thuti ukurugamio ku kurugamio naku tondu ahono kitugaga atiri fatana tutiri na fatana nguo ni hakiri ni mutwe thina ni mutwe wi mutwe-ini discipline no nginya tugina ndikwenda kwari ora discipline muno no njuke hangi mundu wina kioneki ni afataraga indo ciitagwo equipment gutwika equipped itanakinya how high equipment you must be so intentional. Number 2 in your vision from discipline, number 2 is intentional. Amen. Intentional ni kugatia we mudu focused Kona lengo. we mudu we heanite hekioneki kiu tikioneki kigwete omothe ugakigweta after mieri 6 kioneki giaku no nginya korwo be so intentional you intend wina lengo yani wina muoroto no nginya kioneki wona wokira ukaria ugithie ukaria ugikoma ukarota na kioneki kiu wokira mundu wacamania nakio kamera ndina kioneki nigetha surrounding yambiririe gucenjia itwike support. Amen. Tutingi go support tutoi niki urenda gwika dakika nini tu thano cio ciathira ujire urore haha nona kanyama karatara ciathira ujire. You must be so intentional. No kinya na kioneki kiu ugitinangie kuma gikinene ogwo ugitwe goals umuthe gwiko nigetha ugitinangie tondu kirumangi manene ndihota gutanukika riu no nginya umenyore twenyu nigetha hote kurika kioneki kiu no nginya ugitinangie hanini nigetha twacemania nawe ugatwira ngwendaga umuthe tukahingia rucio tondu mundu wina kioneki aturaga aragia o muthenya gwake o muthenya. Amen. Na riria ugatiga kwaria kioneki giaku noguo gigakua. Number 3, nigetha kioneki kihinge, you must have resources. Now no ngurikiria. You must have resources. Ino ni yumire. Ikira tuhana ine meciria. Tuhana ine mitwe. Resources ciganagio maita mana. No nginya ugie na human resource, natural resource, financial resource, na ningĩ no ugie na equipmental resource. Resources icio ciothe ciararaini nya ugie na andu resourceful, ucoke ugie na equipment ta ici turahunjia nacio na hema ta ici, ucoke ugie na natural resource. Mundu no akuhe mugunda tondu tuwe wa umbire ni wa Ngai, ona kene kwandikitwo hau agucokeria indo cia Ngai. Kioneki giaku ni giguthie na mbere. Amen. Nduriri ucio mriganitie ni kiurona rugama na iguru. Uhoro uyu wa kionekire Fred Mwangi uradea uguo a vision nigetha andu itu tuhote guteithika nigetha tuhote guthie kunene. Ndukae kuoya moko maku na iguru we onyita o mutwe waku tutuhoere nyita mutwe waku tutuhoere. Paulo arahoera a Efeso maitho manyu mathererwo ni utheri maitho maitu muthenya mo muthi Ngai tutherie meciria tuhote kuona kirio tuigeire haha mbere ni tui Ngai ni utuigeire maundu manene ni utuigeire otonga ni utuigeire maundu manene
Ngai witũ twagũthaitha o ta ũrĩa Paulo ahoire Efeso maitho mao mathererwo nĩ ũtheri wa kiugo kĩa Ngai mahote kuona mũthenya wa mũthia andũ amarambĩrĩria kuona ũrĩa wonaga hanini one kũnene ũrĩa ũtarona ambĩrĩria kuona arĩa marenda biashara mahe arĩa marenda family njega mahe kĩrĩa andũ aya marenda Ngai mahe na ũndũ wa gũtũhingũra maitho meciria maitũ nĩgetha tuone the eyes of our heart. This is a prayer of faith in the name of Jesus, in the name of Jesus. Father, we thank you. Ngai na rĩkorwo wahingũra mũndũ ũmwe meciria, Ngai na rĩkorwo wahingũra mũndũ ũngĩ meciria, Ngai na rĩkorwo watũreka tuone harĩa ũtũtwaraga harĩa wendaga gũtũkinyia na rĩkorwo Ngai maitho maitũ ma kĩroho maitho maitũ ma meciria watũhingũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha tũhote kuona ũteithio ũrĩa tũmathaga tũrĩ ithuothe. This is a prayer of faith in the name of God the Father, the Son and the Holy Spirit. Weka mikono yako pamoja tumshangilie Bwana Yesu. Hũrĩra Mwathani rũhĩta mũndũ wambĩrĩria kuona. We umadumaine no wambĩrĩria kuona. No wambĩrĩria kuona wega. Amen. Nĩ ũrona ciana ciaku igĩthiĩ rũraya. Amen. Nĩ ũrona ciana ciaku igĩka mohiki. Amen. Nĩ ũrona mũthuri akĩhonoka. Amen. Nĩ ũrona mũkagu akĩhonoka. Amen. Amũkĩra kuona. Yes, in the name of Jesus. Tutaikarĩte thĩ. Nĩ wega tũheane indo citũ cia mĩhothi. Nĩ wega tũheane sadaka in the presence of God. Twĩ mbere-inĩ ya Ngai na ciugo icio atwarĩria oingĩra mũhuko waku. Rĩu amba ume thĩ ya kĩroho ya gũthioma na kũratha na kwambĩrĩria kuona cioneki. Rĩu roria maitho maku mũhuko-inĩ nĩgetha tũrute indo iria cingĩhota gũtwarithia because ndoiga kĩoneki gĩothe nĩ kĩbataraga resources. Nĩgetha kĩoneki gĩkĩ na wĩra ũyũ ũhote gũthiĩ na mbere, we need the resources. I don't know the plan of receiving the kora gĩikara thĩ. Thĩna witũ andũ a kĩroho no gũikara thĩ rĩrĩa twetio mĩhothi. Mĩhothi ndĩrĩ gĩtĩ-inĩ gũikarĩra. Rũgama na ũrũgame na mũhothi waku in the name of Jesus. Ithuothe tũkũhothera haha. No haigwo kĩondo harĩa, no haigwo kĩngĩ hau, no haigwo kĩngĩ haha. Nĩgetha tũrute indo citũ. Rũgamai na igũrũ inyuĩ mũikara thĩ rũgamai. Ona ni ndũgamire ta ndagĩka 35 na ndiĩ ndĩraikara thĩ. Thank you. Give me direction. Okay. Asha ciara twĩ nao na arĩa mendaga kũhothera online ĩtagwo online ni M-Pesa mĩrĩ no ũrathekerera nderwo atĩ kwĩ mĩhuko ĩgũka kũu ũguo no arĩa me haha itĩ-inĩ cikuhĩrĩirie haha mbere mekũhothera gũkũ ũguo mbere no kũu thutha nĩ kũrĩ ushers megũka na ushers nĩ amekĩrĩte tũgoti twa yellow ũguo ngĩona mũndũ gũka na ngũbia ndũkamũhothere. Nĩ nengerwo namba ya M-Pesa na ihenya ĩrĩa ĩhũthagĩrwo rĩrĩa twĩ magongona-inĩ ta maya kana heo direction. I need direction. Bishop Muthee. Okay, nĩraikio kũu screen-inĩ, nĩ mũkũmĩona kũu screen-inĩ. Na praise team no matũheage rwĩmbo hau rũnini. Rũnini rũhoreru rutarĩ rwa kwambũrũrũka mũno. Mbeca itinegенagĩrwo mũno no ngĩthiĩ bengi ũkoraga gũkirĩte mũno. Mbeca itiendaga manegene. Mũndũ wa Ngai. Amen. Kuna namba ambayo umewekwa kwa screen. M-Pesa number 0724 73 11 91. That is M-Pesa number.
kwa paybill. Kama wewe ni mtu wa paybill, utaenda kwa 522 533, account number uweke 7881650. Kwa screen tuwekewe hiyo namba 0724 731 191. Unyinyunyi ziae manji wakati 0731 0724 73 1191. Zero 724 731 Never in darkness. Nambari ndio hiyo imewekwa kwa screen. If you are giving your offering, yanakufahamu kuwa wewe tunangojea wale ambao wanachukua sadaka. Ushering team, tunawangoja wote. Amina. Thank you. Amen. I want to invite Pastor Moreithi kuja uombe sadaka. Na wacha tuombe kwa ajili ya matoleo na sadaka zetu. Mfalme wa wafalme, katika jina la mwanao Yesu Kristo, tunakushukuru, tunasema ni asante. Bwana, tumetoa dhabihu zetu na sadaka zetu. Tunaomba ya kwamba na anga na ikafunguke, nawe ukawamiminia watu wako baraka, wakabarikiwe mashambani, wakabarikiwe nje ya nchi, wakabarikiwe makanisani mwao, wa mahali Bwana wa majeshi wanakofanya kazi, wote wakabarikiwe. Baba, ninaomba ya kwamba hii dhabihu kaipokee
kama manukato mazuri yanayopendeza mbele zako, na ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ndiposa nimeomba na hata kuamini. Amen. Amina. May God bless you. Now I want to go back to Bishop Muthe atuelekeze hapo kwingine. Askofu Bishop Muthe, karibu sana. Thank you very much. Tuhorere muhunjia witu ruhiro wega na atongoria matutongoria Ngai aromurathima. Gutiri kuria maregu riu nituingira part 2 iria tugwetereire. Mwathani arogocwo. Githiti wega ndungata ĩno yamũrwo. Mwathani arokumio. Nduga imeni we. Riu ndirenda ndimũrehere mũthikabu witũ Bishop Maina wa kanitha wa Redeemer. Oke niguo aturehere officially mwamũrani wa ũmũthĩ. Ũkaha baba witũ tũmũhure rũhĩ wega. Oke ũtũrehere ndagĩtarĩ JJ ahote kuruta wĩra ũrĩa Ngai amũtũmĩte itũra rĩrĩ na Ngai akũrathime. Tũmũhure rũhĩ wega agĩũka. Asante. Thank you. Bwana sifiwe. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya nyakati hizi ambazo Mungu ametupa. Hii ni baraka kubwa katika mji huu wa Njoro na subkaunti ya Njoro kuweza kutunikiwa heshima hii na daktari wetu JJ. Ako ni mtu ambaye ako na kazi nyingi, lakini tulipomuomba kuja kutia mafuta huyu mmoja wetu, alikubali kwa unyenyekevu, na tunashukuru na tunanyenyekea askofu kwa kubali huu mwito na kuja hapa. Ninayezungumza JJ hapa tunakuanga na makabila mbalimbali. In fact hii constituency ya Njoro ina makabila karibu wote. So ndio tuna request mtumie Kiswahili because some of our brothers are complaining. Hasa wakarejin. Ule aliomba hapa mmoja mlisikia anaitwa Tonui. He is my vice in the sub-county. Reverend Tonui. Njoro tumeshikana, ninaona wachungaji wa sub-county wote. Bwana wabariki sana. Sub-county ya Njoro wachungaji. Hebu simameni tu muonekane. Sub-county ya Njoro wachungaji wote, Njoro town, kila mahali. Asante sana, Mungu wetu awabariki sana. Tuwapigie makofi tafadhali. Asanteni. Mimi ndiye chairman wa Njoro Sub-County Pastors Fellowship, na pia katika huu mji wa Njoro kuna kikundi kinaitwa Njoro Clergy Foundation. Pia wakanipa hiyo kiti. Na ninashukuru sana kwa hiyo. Na pia ninashukuru Daktari JJ, nataka kushukuru, tuko na our MP here, anapenda wachungaji sana. Sana 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 sana. Tunaomba na yeye, tuna senator wetu ako hapa pamoja nasi. Asante sana Madam Tabitha. We love you. Asante sana. Bila kupoteza wakati, nataka kuwaletea mtumishi wa Mungu ambaye ataendelea na hii dhabihu, na sio mwingine ila ni Dr. Bishop JJ. Tumkaribishe kwa makofi. Thank you very much. God bless you. Tuendelee na makofi, tuendelee na makofi. Aliyeheshimika aheshimiwe. Welcome our bishop. We honor you, we respect you. Aikondio heta mundu gitio rugama
Tuheshimu mafuta ya siku ya leo. Amen. Habari zenyu. Bwana asifiwe. I think it will be a little bit difficult for me to use Kiswahili because I'm so much used to speaking Kikuyu, or rather I do English, or if you would like it, we have an interpreter. Will that serve us good? Because I'm not very good in Swahili. It's good to be frank. Nikiongea Kiswahili itakuwa shida, kama sio shida itakuwa matatizo, na kama sio matatizo itakuwa tabu. So let's use English and Kikuyu, or if you have a good interpreter, you allow me to flow in the language that I'm used to speak, and then the interpreter do Swahili, because I know here you speak Swahili, and we have so many guys who are fluent in speaking Swahili. Do you have one? Who is that? Mwai. Where is that endorsed interpreter? Mwai, where are you? Aya. Now ukikuja, make sure you interpret, you say what I'm saying. You've said a different thing, italeta shida kwa madhabahu. So as he is coming, appreciate him once again. I thank God to see you. God bless you so much. You did it once for me. And so I see that your face is not new to me. Uso wangu si mgeni kwa askofu. Nitware nawe mathiko mama Mwagaru ya Junior. Tulikuwa na askofu. Na ndimukenu gukora haha umuthi. Nafurahi kuwa hapa siku hii ya leo. Ndirenda witikire kunyitithania hĩ ciaku woe na iguru moko meri. Inua mikono yako juu. Tuhure ruhi rwega rwa gucangirira. Tupigie Yesu makofi. Yes, 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 yes. Leo haha naho ndirenda atumia othe kana ladies othe. Nahitaji wa mama wote mwitikire kunyitithania moko manyu, mupige makofi, muhore ruhi ni undu wa kahi kanyu karia karamurwo umuthi. Gemine cigana cia kahi. Pigie kijana yenu mvulana. Bas tuanze hiyo 1 2 3. Gemi 2 3 4 5. Thank you. Thank you. Akorori gani na mutumia mwire, you are good girl. Ambia huyo mama wewe ni msichana mzuri. Na tondu aria gwikirirwo ni magire gwikirirwo na guteo mateo. Wanaohitaji heshima waheshimiwe. Ni gutea muno mheshimiwa witu wa area. Na heshimu mheshimiwa wa hapa Njoro. My sister Honorable Kadhambi. Honorable Kadhambi ni murata wakwa. Ni rafiki yangu. And surely she is part of my family. Yeye ni mmoja katika familia yetu. I'll tell you later how. Nitawaambia ni aje. I have my sister here, Senator Tabitha Karanja. Niko na dada yangu Senator Tabitha Karanja. Muthuri wake turi arika. Mumewe sisi ni miaka sawa. Ti miaka. Lika. Wao ni lika moja. Tondu Gĩgĩkũyũ-inĩ katika Kikuyu twaheirwo mũthĩgi mũthenya ũmwe na Mr. Karanja. Tulipewa mkwaju siku moja na Mr. Karanja. And this family is a great family friend of mine. Na hii familia ni nzuri na ni marafiki zetu. I'm happy to see you. Nafurahia kuwaona. And I'm happy to have you here. Nafurahia kukuona. So we agree one thing. Tukubaliane jambo moja. Before I allow you to sit down. Kabla nikubali uketi. Ni mimi tu mlemavu katika hii nyumba. Nie no nie Kegito. Kegito. Thĩinĩ wa nyumba. Kogo nini njagĩrĩrwo kuma mbere nigetha nganyue dawa. Mimi ndiye nastahili kutoka kwanza ili ninywe dawa. Kogo gũtirĩ mũndũ gwagĩrĩrwo kuma before igongona rĩthire. Haihitajiki utoke mbele yangu. No, mũrwaru kũngira. Labda wewe ni mgonjwa kunishinda. So we agree on that. Tuambiane hivyo. So honorable members, you are not going anywhere today. Waheshimiwa siku hii ya leo. Mwaigua ngiugo kũmenya nĩ inyuĩ ndĩrera.
tondu ndirenda kuri kigongona twina inyui. Nataka tumaliza tukiwa pamoja. Na wapenda. Ndimwendete. Allow me to invite Bishop Karanja. Nataka kumkaribisha Askofu Karanja. Nigatha eke uria kwagiriire. Ili afanye linalofaa. He knows what to do. Anajua la kufanya. Rekei tuhoe Ngai. Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ, rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ tuoka mbere yaku tũgũgũcokeria ngatho. Nĩ wega nĩ tondũ gĩkĩ nĩ kĩwanja na ĩno nĩ hema, no mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nĩ twandikire nĩ atuĩka kĩgongona gĩaku kumania na ithaa rĩrĩ na gũthiĩ na mbere, nĩgetha ndungata yaku Mwathani ĩgĩthiĩ na mbere kũruta igongona rĩrĩ Baba rĩtĩkĩrĩke nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru twahoya. Thank you, Bishop. Asante. Now allow me to ask all of you honorably to sit down. Niwaulize mketi waheshimiwa. Na kumania na thaa ici. Kuanzia saa hii. Togo Bishop wa hoya. Kama vile askofu ameomba. Ino ti hama ringi. Hii sio hema tena. Tondu tutingiamuranira hama-ini. Maana hatuwezi kukatia watu mafuta kwa hema. Kuma thaa ici. Kuanzia sasa. Ni atuika kanitha. Sasa hili ni kanisa. In the name of the Father. Katika jina la Baba. And the Son. Na Mwana. And the Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Twarikia igongona. Tukimaliza ene tumacokerie hema yao. Wenyewe tuwarudishie hema. Mageke uria mekaga nayo. Waende na hema yao. No thaa ici ti hama anymore. Lakini kwa saa hii si hema tena. This is an altar. Hii ni madhabahu. And this is a church. Hii ni kanisa. So don't behave as if you are in the tent. Usijifanye kana kwamba uko ndani ya hema. Behave as if you are in the church. Kaa kwa heshima katika kanisa. With all respect and honor. Kwa heshima yote. Niguinamirira kana ndinyihie muno mbere ya atungatiri aya. Nitaheshimu wachungaji hawa. Na nigwenda kuga o niguo kanitha uhana. Nasema hili ndilo kanisa. No yo niguo kanitha. Hivi ndivyo kanisa lilivyo. Ukitorora haha marangi maria me haha. Ukiangalia marangi ambayo wako hapa. Ni maingi kwe mukungambura. Ni nyingi kuliko ya rainbow. Uguo niguo kuna ni dini cigana cie haha. Kwa hivyo utajua ni dini ngapi ziko hapa. No ni tuahegire. Lakini tulishaerevuka. Toguo twafundithio ni Joshua Simon. Kama vile tumefundishwa na Atetena wa Kristiano utoreta we mutwe. Ya kwamba shida ya Mkristo ni kichwa. Todo toire tuikarire gite kia Mungu. Maana tumekalia kiti cha Bwana. Ene kutoka tukaviri judgmental. Na tumekuwa tukijaji watu. Omothe ni tuhegete na tugathoma. Leo hii tuko na hekima. Ate tutingethenio na wetekio wa mundu. Ya kwamba hatusumburiwi na wewe ukihora githuri uge ni wihia wako ni wihia wakwa. Wewe unaposema ni dhambi yangu. Ne githuri giaku urahura ti giakwa. Ni kifua chako unapiga. Ndiagirire guthenio ni uguo. Mimi sitaki kusumbuliwa na hilo. Mundu akiuga na ritwa ria na ria Mũriũ. Ninaposema kwa jina la Baba na Mwana. Oru ni akena waku. Ubaya ni afanye kwa yako. Mundu akihakiremba. Mtu akiwa na kiremba. Ni mtu wake ohete. Ni kichwa chake. Wewe ndwagirwo guthenio ni uguo. Wewe unasumbuliwa na nini? Mundu akibatithio roi. Mtu akiwekwa ndani ya maji. Kunyitwa na pneumonia. Yeye ndiye atashikwa na pneumonia. Ndwagirwo guthenio ni uguo. Hustahili kusumbuliwa na hilo. Akibatithio beseni. Akiweka kwa beseni. Newe wenda gutuika thamaki. Wewe unafanyika newe wenda. Yeye ndiye amekubali. Uguo uria mundu angienda. Kwa hivyo usisumbue mtu. Netikie Ngai. Kile ambacho twagiriirwo kugia mundu ungi. Ustahili kuuliza. Nikio tuko andũ a priesthood. Tuko hapa watu wa priesthood. Nĩgetha tumure mundu wa Holy Spirit. Ili tuwatie mafuta Holy Spirit. Tumutue. Na siku hii leo tumfanye. Tondu Reverend wako Mwangi Zakayo. Maana Mwangi Zakayo leo. Anjiraga tuthi tugituaga andũ. Ananiambia twende tukiwafanya watu. Na nenda haira andũ ingĩ kamatua. Ninawafanya watu. Na kile ni ajetie kumatua. Na yeye ameanza kuwafanya watu. Tondu Yesu vile numerera. Maana Yesu alisema nifuate. Na nikagutua. Nitakufanya. Mutegi wa andũ. Mvuvi wa watu. Karugama ya ndwara mwithutha wakwa. Walio nyuma yangu wasimame. Ndenda mwirorere ha muone kanitha uri ohana. Msimame muangalie hili kanisa. Ule wele kamera ya screen ile gushia picha yo zoom vizuri yes. Ndenda murore the beauty hiyo of the picha ipigwe vizuri. Angalia mwisho na mwisho. Peleka hiyo kamera pole pole. Twaro kahora murore screen ine. Yes, kamera ni twara kinya mwisho. Mpaka mwisho. Ndenda ndumuone ona aria meja the unity and what we call Christianity. Huu ni umoja wa Wakristo. This is the Kenya we want. Hii ndio Kenya tunataka. This is the nation that we want. Hii ndio nchi tunayotaka. This is the church that we want. Hili ndio kanisa tunataka. Na nika mtu na kamera na raikalia ha mundu ule muiru muno. I don't know why. Kana ndio goko kwetu kwa kafira nyingi muno anagera ha mundu. Mtu wa kamera zungusha kamera. Peleka hata ule mwisho mwingine kabisa.
Nataka sasa wachungaji wapungie hawa watu mkono. Sasa wachungaji inulia watu mikono. There is something I said. Na nilisema hili. And I'll start by telling you. Na nitaanza kusema. Na ningetaka tu kwa heshima. Na ndienda kwa gitio. Mheshimiwa Kadhambi usimame juu. Mheshimiwa Kadhambi kwa simama. Heshima Mheshimiwa Seneta simama juu kwa miguu yako. Seneta wetu kwa heshima simama. I want to address you as I address the bishops. Ninataka kuwaongelesha na These kuongelesha people you see here. Watu hao unaowaona hapa. Ni sisi tunawaita kile tunataka. Sisi ndio tunawaita kile wanataka. Todo moka kole ni. Moka wakija kwangu. Tumetaka mshirika. Tunawaita washirika. Oka kole we. Akija kwako. Na mwiki kura. Unamuita mpiga kura. Ati vitari. Akienda hospitali. Etako murwaru. Anaitwa patient. Ati dhukuru. Akienda shuleni. Ageto mushiari. Yeye anaitwa mzazi. Ati fadha toine. Akienda kwa matatu. Ageto customer mudhi. Anaitwa abiria. Ati dukaine. Akienda dukani. Ageto customer. Anaitwa customer. Ati kenyodhi. Akienda kinyozi. Ageto muteja. Anaitwa mteja. Owe nowe odhesha kwa shindano. Akienda nowe okora dawa ya munada. Ndiye anapewa dawa ya munada. Ati madipeta kana meha. Hallelujah. Rito ori ukagira haria mari. Yes. Noe top pass, noe top mshirika. Anaweza aitwa mshirika. Tondwe kanitha. Kwa kanisa. Na noe top muraru tondwe thibitari. Na aitwe mgonjwa kwa hospitali. Nataka kuambia hivi. Ithwe andu aya matuikaga ki hari ithwe. Kwetu wanakuwa nini kwetu? Nigetha kumania na umuthi. Nataka kuanzia leo. Twanjie kumaiguagira tha. Tuanze kuwahurumia. Tondu nio mathuraga aheshimiwa. Maana wanachagua waheshimiwa. Na ndio mamaitagaria kura. Wao ndio wanapiga kura. Na ndio matuhothagira. Wao ndio wanatoa pesa za sadaka. Na sindano. Wao ndio wanadunga sindano. No maguraga marigo. Wao ndio wanaenda sokoni. Atoya masenjagia na haria mari. Hawa wanabadilika na hali walipo. Kumaiguira tha. Uanze kuwahurumia. Atongoria na hujia. Viongozi na wahubiri. Wahurumia hawa watu. Tumatindikaga bio. Maana tunawasukuma. Hallelujah. Reverend Maina Moses kuja. Na matindika kwa miana yothe. Na wanasukumwa kila upande. Kwa ashirika Ngai akumio. Washirika Bwana asifiwe. Aikia kura Ngai akumio. Bwana asifiwe. Wave voters. Madaktari marame goko salimia wagonjwa patients. Madaktari salimia wagonjwa. Atu aduka salimia ni customers. Haya wanyamaduka salimia ni customer. Alimo gaigai asiari. Walimu salimia ni wazazi. Kawa wino marito maiga na thini. Hallelujah. Moto mwe. Oya imoko na iguru murathimia atu haya. Wachungaji bariki washirika wenu. Ngai rathima andu aya ni twaguthaitha kuma uria munini nginya aria nene thiini wa ritwa ria ithe witu na ria muriu na ria roho mutheru. Ugai amen. Semeni amen. Leo ni ithuĩ twamwendithĩria wega ithuĩ andũ atongoria kanitha na siasa. Sisi viongozi wa kanisa tunawatakia mema. Maana Sunday tunawahitaji kesho. Ni turamwenda rucio. Na 2027. Na 2027. Tunawahitaji. Ni turamwenda. Metoyo nĩ bataranĩtie saruni koko tugaikare muno. Vichwa zinahitajika saluni. He mundu etereire na kindu arenda kukuongerera. Kuna mtu anataka kukuongeza kitu. Na nyama ĩyo ikaire the nayo kwa mundu ina dawa arenda gutheca. Na hiyo nyama anataka kuichoma. Ikaguthiaga atia. Mundu umwe. Mtu mmoja. Ngai arokĩmũtũria. Mungu atusaidie. Na inyuĩ kirai rĩu. Na nyinyi kujeni sasa. Atungatĩri na heshima ikarai. Wachungaji na waheshimiwa ketini chini. Andũ aya mũrona haha mangĩthira. Watu hao ambao mnaona wakiisha. Naya maikarĩte thĩ haha mangĩehera. Nao wenye wameketi chini waondoke. Na siasa citũ ithuke. Na siasa zetu ziharibike. Na siasa citũ igĩe ũkabira. Na siasa zetu ziwe na ukabila. Andũ aya no makie bũrũri mwaki. Watu wanaweza kuwasha taifa moto. Nĩkĩo ndamwĩra inyuĩ acirika rũgamai rĩu inyuĩ ndĩrera. Acirika rũgamai. Nyinyi washirika simameni. Rĩu natungatĩri maikaire thĩ. Wachungaji wameketi chini, washirika wasimame. Na waheshimiwa waketi. Ndĩrenda inyuĩ hoyagĩrai andũ aya. Ombea watu hawa. Waacha kuwatusi katika mitandao. Wao wanaita Mungu anasikia. Wanaweza kuona president mbele yako. Wanakaa katika mbunge kwenye mapesi. Wanakata kauli zilizo njema. Walipitisha. Ndirenda gukwira mebata muno wanasiasa. Kwa wanasiasa wana haja. Matidisavete kuhuthio. Matidisavete kuhuthio. Hawachukuliwi kwa wepesi. Matiagirire kuoyo no huthu. Hawezi kuchukuliwa kwa wepesi. They need their respect and honor. Wangetaka heshima zao. Mutikamaikerie mahiga. Msiwarushie mawe. Na mutikamarume. Na msiwatusi. Gwakorwo kwina issue address hii tandũ agima. Kama kuna jambo waambie kama watu wazima. Aya no mũrona haha maheage
Wenye mnaona hapa kwa jukwaa wapatieni heshima. Wengi wanaofanya kazi hii sio werevu. Hii nguo tumevaa sio mtu ambaye ana kichwa nzuri. Mnaona hizi ni nguo ngapi mtu mmoja amevaa? Tuko sawa kabisa. Mungu hafanyi kazi na watu walio sawa. Anatumia panga zilizo kali ili atoe zile kali. Mkituona hivi mtupe heshima. Na mkiona tukifanya mabaya, sisi ni watu. Sisi ni watu. Bila kupiga kelele sana. Hata kabla kuenda kanisani useme una mimba ya mchungaji. Inaweza kushindwa ni wapi. Haukuwekwa hiyo mimba kanisani. Mahali mlikuwa useme. Kwa sababu kuna mhubiri ambaye anaweza kuhubiri. Hauwezi kwenda kwa mhubiri utiwe mimba. Ujue ni mwanaume na ni mwanaume. Nona maundu mange hujia meka gati kwenda. Mambo mengine wahubiri wanafanya sio kupenda. Ndorire andu agai. Watu wa Mungu. Mutumia ora waingiraga kwa Elisa haria kometeri. Ule mwanamke aliingia kwa Elisa mahali alilala. Na ndio alimtadikia kitanda. Na vitabu. Na tawari. Na taa. Mutumia ucio Biblia yugaga atiriri. Bible inasema hivi. Ndaingiraga nyumba iyo. Hakuingia nyumba ile. Arugamaga murango-ini. Alisimama kwa malango. Aragia hanene. Aliongea kwa mbali. Alijua unabii. Huu ni mwanaume. Nayo ni uriri. Na hii ni kitanda. Yes. Daikira na kuzaini. Hakuingia huko ndani. Wewe hata ningekuingia dhini okay. Unawezaje kuingia ndani? Alafu tena uniambie mabaya. Adoya mamenyererei. Watu muwachunge. Menyaga kinya hano rakinyia nguo ugithige thomo. Na ujue mahali unafikisha nguo ukienda masomoni. Todo ngikana hana bera muhuje ukinya muhuje acenjagie message. Usikae pale mpaka mhubiri a change message. Todo ukira watenguka na wegete kia mbere. Kwa sababu ulikuja ukakaa na huko kiti cha mbele. Todo kwara gihoro wa kusoka kwa Yesu. Mtu ambaye aliongea kuhusu kurudi kwa Yesu. Yesu ni anasoka rege. Yesu anarudi tena. Ona siara domererie kora. Akiona mapaja jumbe linaenda. Ibrahimu agaikoroka. Na anaenda chini. Ibrahimu agaikoroka. Ibrahimu akateremuka. Thenocio tuiguanire ni uguthira Mungu. Tusikirieni huruma wapendwa. Tondu ti muraika turamura. Sio maraika tunaweka tunatia mafuta leo. Na nejeraga andu rire itaretwo bishop njete kwa itwa Dorcas. Wakati siitwi bishop naitwa Baba Dorcas. Tondu ni joy uria arume mekaga nigetha gukenda. Kwa sababu najua wanaume wanafanyanga nini. Nigetha kugie Dorcas. Ili kuwe Dorcas. Kwa godoya mamenye? Watu muwachunge. Na yo hujenda muhoera. Mutigatoro magerio-ini. Na nyinyi mtichotwe katika majaribu. Ngai muhonokie mutigatoro magerio-ini. Na nyinyi msipelekwe kwa majaribu. Ndio makini wake. Ufalme ni wake. Tena na tena. Amen. Leo guri. Tuiguanire nawe. Tukubaliane. Ogoikara. Ari okujira. Na mwena uyu. Acha ikara mwena ucio. Jikara. Kara hau. Nigetha tutonye kiundu-ini giki. Ili tuingie katika hili jambo. Ndirenda atumia aria mena itambaya marugame. Wamama ama wadada walivyo na vitambaa wasimame. Mutumia wothe wohete gitambaya mutwe. Ndona nginya atumia PCA. Bishop Naftali andu aidi meguku. Bishop Naftali watu wa independent wako hapa. Ndimureka undu. Niwaambie jambo. Tokai. Kujeni. Tokai yo haha. Kujeni hapa. Aya maroka ni Deborahs. Hawa ni Deborahs. Ni priesthood. Ni wa priesthood. Ni heroes of faith. Heroes of faith. Ada priesthood. Wako chini ya priesthood. Aya masi areka gutwita kaito. Hawa wanazaliwa kuwa wetu. Mutumia wa Bishop Maina. Mke wa Bishop Maina. Mutumia wa Bishop Francis na turamura. Mke wa Bishop Francis mwenye tunateua leo. Eno ni idi. Hii ni independent. Talorai. Angalieni. Tomana na gioneke. Tumenanagira ki? Tunadharauliana nini? Ari angine ya mai maingi. Wale wa maji mengi. Maromero no kinyana mai manini. Ana wale wa maji madogo.
tarorai ndenda murore mitwe yo Angalieni hii vichwa. ni mwako mwera niki tureka umuthi Ninataka kuambia ni nini tunafanya leo. kiamurano kiria twina kio umuthi Uteuzi ambao tuko nao leo. ginya heshima itume haha Hapa machifu wetu wakiwa hapa. Ni mutongoria turongerera. Ni uongozi Thĩinĩ tunaongeza. wa leadership ya bũrũri. Katika uongozi wa That's taifa. why all these people are here. Ndiposa watu hao wako hapa. Honorable members. Nyinyi You can see how Kenya is. Mnaangalia Kenya Please, ilivyo. in politics. Katika Give us this. Katika siasa angalia hii. Tupatieni hii. Tupatie hii. Yokoka kuhanĩrĩria jeta mũthũka. Kujeni karibu, kujeni karibu. Vitambaa hizi tukane. Hii vitambaa vichanganyike. Nigetha ona bishop ucio turamũra oka one. Ili hata bishop tunamteua. Ndana bishop wa kanitha ũmwe. Akuje sio bishop wa kanisa moja. Bishop wa kanitha ciothe iria igũkũ. Ni bishop wa makanisa yote. Nginya Catholic. Hata Catholic. Tuna bishop wa independent hana mũkubwa. Tuna bishop wa independent hapa. Nakuru diocese or archdiocese. Nakuru North Diocese. Bishop Naftali haha. Bishop Naftali yako hapa. Na ndiye kurutera hamwe nani? Na ako pamoja nami. Tuna Bishop Karanja haha. Bishop Karanja yako nami. Jesus Freedom. Jesus Freedom. Na Bishop Urekoge haha utarwa priesthood. Nani mwingine hapa sio? Akaitoregia ate. Tamarore haha. Angalia hawa. Na priesthood. Na hawa sio wa priesthood. Eno gukwira atia. Nitakwambia nini? Ate mitwe itu ni ajetie kuruta wira wega. Vichwa vyetu vimeanza kufanya kazi vizuri. Na ndwari akuru. Na sisi ambao ni wazee. Na maguthie mbirira-ine. Wataenda kwenye kaburi. Mari akenu. Wakiwa wamefurahi. Generation ile yatigwo. Sababu generation ambayo Generation United. Ni generation ambayo iko na umoja. Sasa nikubalieni. Amaito aya. Wamama hawa. Ndenda muthoka thoke na hau uguo. Kujeni huko mnaambiwa na bishop. Na hau uguo muri aiki muno. Muko wengi songeni. Na tondu nie ndutaga wira na gogona na ndothe ya kigogona nginya kurino ndiramona haha. Kwa sababu mimi wanafanya na watu wote hata wakurino. Kama ai hau riu. Simameni hapo. Riu we utanoka. Wewe ambaye hukuja. Ni aria matari na gitambaya mutwe. Ni wenye hawana vitambaa vichwani. Na no nyende atatu. Na nataka watatu. Akurugamirira aria matari na itambaya. Wasimamie wenye hawana vitambaa. Atatu wewe muhonoku we mukristo no gitambaya. Umeokoka lakini kitambaa hauna. If you know Jesus is the Lord. No. Kama unajua Yesu ni Bwana. Thank you mami, thank you. Asante. No kitambaa yote na wewe muhonoku. Ni kitambaa hauna lakini umeokoka. Kai. Kuja. Akoro ni Yesu ni mwathani no kitambaa yote hetwo. Kama unajua Yesu ni Bwana na una kitambaa. Kana wanyu ndwitikitie na kitambaa yote. Ama kanisa lenyu halijaamini kwa kitambaa hatuja. hatuja. Foto inaga atiriri. Kuna wimbo huo tunaimba. Gekeno jigeirwo. Fura. Gekeno ji. Yererio ne mwathani. Acoke Thubia jikire mutu nigukiriria menya bas Baro nugu ndenda atumia aria me migambo guku Njoro. Nataka watu ambao wana sauti hapa Njoro. Tondu ni ndajirie kuhunjia guku kwanyu 1993. Mimi nilianza kuhubiri hapa kwenyu 1993. Kuma Nakuru town nginya Moro nginya Rubago ni tulika Mwaura kuguothe gutukurita holiday. Moro Elbago nikamwaura tulikuwa tena tumehubiri. Na muthuri uyu. Na timbo tunajana na ule mtu. Reke juga wanake wakwa kihonoko-ini watuikangira guku. Mimi kujana wangu mimi umekuwa hapa Njoro. Na ni njui uhoro wa Njoro. Na mimi najua mambo ya Njoro. Reverend Agnes. Anajerire Njoro ni kuga atia? Njoro ni kusema nini? Mwanzo wa kisima. Ati Njoro ni kusema mwanzo wa kisima. Njoro ni kuga kianjĩrĩria gĩa gĩthima. Oguo ni kuga guku ni kuo kiambĩrĩria gĩa gĩthima. Kusema Njoro hapa ndio mwanzo wa kisima. Njoro Lords aigana. Urajira ni kuo kurigitie na Lords. Lord Dalamea. Lord Dalamea. Lord Egerton. Lord Egerton. Lord who? Atogoko kwero Digaton, Lord Daramea, yani goko ni kuo itonga cia Ngeretha, cia rigirie. Hapa ndio matajiri kutoka Uingereza walimalizia. Goko ni kuo kanitha wa apostolic wa umire. Hapa ndio kanisa la apostolic lilitoka. Kanitha wa umire goko. Kanisa la watume lilitoka. Kanitha United umeta goko. Kanisa la United limetoka hapa. Kanitha Redeemer umeta goko. Independent limetoka hapa. Kanitha Spirit umeta goko. Sisi priesthood tumetoka hapa. Yani ni kwambĩrĩirio gĩthima kĩa makanitha maingĩ mũno ma Pentecost. Hapa kumeanza chemichemi za makanisa mengi. Na mũngĩrora haha nĩ mũkuona mũtugo wa Kristiano. Na mtaona tabia ya Wakristiano. Tigana Nairobi yatũthũkirie. Isipokuwa Nairobi imetuharibu. Ithuothe twareretwo. Sisi tulilelewa hivi. Na mũndũ ndangĩikarire ũru harĩ andũ harĩa arũme. Na mtu hangekaa vibaya kwa wanaume. Na ndangĩikarire nguo mũnyita mũno ithe kuo. Na akiona nguo inamshika vizuri atiki vizuri. Twathũkira Nairobi na mũtukiririe gũtirĩ ũndũ ũngĩka. Nairobi ni takwa ngoma. Nairobi mkikuja mtuvumilie. Nairobi ni kama kwa shetani. Tukiriririe. Tuvumilieni. Toni ngio ngĩgĩkĩra nguo ingĩ Nairobi no wararĩra. Kwa sababu nguo zingine Nairobi ukivaa utalala njaa.
tukiriririe tuvumilieni no wapendwa. ni turegeragia muno rira turoka gicagi Na tutajaribu sana tukikuja Geshagi. tugetua ta inyui Tunajifanya kama nyinyi. no ni gwitua nigetha tuiguane Tujifanye ili tuelewane. andu akiburi jetereire muhutie kieo Nyinyi watu wa keyboard nataka muguze hiyo na key. mutingire muno guthaka wega muri atatu hau na gitaristiana dramastiana Na mushindwe kuimba pale na nyinyi wengi. ni mko wengi hapo keyboardist nini Keyboard- kamata hiyo nyimbo Rwimbo rũu keno jigeirwo Keno jigeirwo. Useme unaitwa nani? Naitwa Eunice Kariuki ama Mama Recho. Jetagwo Ines Kariuki kana nyina wa Recho. Igikeno kinene ikeno jigeirwo kiria kanengererio nĩ Mwathani acoke thũmbĩ atikĩre mũthenya ũkirĩrĩria mĩnyamaro na njĩra hĩndĩ ĩrĩa maikirio korokoro-inĩ nĩ ũndũ wa Mwathani matiacũthĩrĩirie maũndũ matũ ĩndĩ macũthĩrĩirie kĩhurũko gĩkeno kĩnene gĩkeno jiĩirwo kĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani wa igũrũ acoke thũmbĩ anjĩkĩre mũtwe nĩ ũkirĩrĩria mĩnyamaro na njĩra hĩndĩ ĩrĩa maikirio korokoro-inĩ nĩ ũndũ wa Mwathani matiacũthĩrĩirie maũndũ matũ ĩndĩ macũthĩrĩirie ũthamũku gĩkeno kĩnene gĩkeno jiĩirwo kĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani wa igũrũ acoke thũmbĩ anjĩkĩre mũtwe nĩ ũkirĩrĩria mĩnyamaro niĩ gũtirĩ maitho nĩtwekenagĩra nĩ Mesia mĩnyamaro itũ nĩkariganĩra kũruta gĩkeno haleluya gĩkeno kĩnene kĩrĩa kanengererio nĩ Mwathani wa igũrũ acoke thũmbĩ anjĩkĩre mũtwe nĩ ũkirĩrĩria mĩnyamaro njonanio nĩrĩo rĩa megũcoria ũrĩa marakorwo magekete Yeah.
amurathime Mungu wetu awabariki, ciana cianyu, amurathimire mawira manyu, bariki kazi arathime zenu, kire kaumire nda cianyu, mutikanathimberera-ini mutakenete Msikufe nĩ ũndũ kama wa gũciara mjafurahi kwanyu. sababu ya Ngai mazao arotũma ciana yenu. cianyu ciũhĩge, aratũma ituĩke atongoria na athamaki, aratũma maithori marĩa mareragwo nĩ atumia mũtikanarĩre na mũtikanoragwo nĩ mĩrimũ ĩrĩa yũragaga atumia. Nda cianyu irotũra indathime, ũreri wanyu ũrotũra we mũrathime, kũrathimwo nĩ nyondo iria mwongire, kũrathimwo nĩ arĩa mongire nyondo cianyu. Ithe witũ amũrathime kwenda-inĩ kwa Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Ndĩrenda kũingĩra igongona-inĩ Nataka tuingie kwenye mabihu ya leo rĩa wamũrani, ya uteuzi, naguo nĩ ngũhoya Bishop na hivyo nitaomba askofu Sami Muthee ushike hatamu zako, unyite haria wagĩrĩire, na sijui utakaa wapi hapa, mbadilishane na Bishop Damae, usikae nyuma yangu. Mugicajania na Bishop Damae kuja hapa, Bishop athiĩ haria. I thank God wamama wanapoenda kukaa chini. This is the beauty of the church. Nashukuru Mungu kwa sababu ya urembo wa kanisa. Give a clap again to our mummies. Tuwapigie makofi mazuri tena. Andũ aya nĩ ega mũno mangĩkwenda. Hawa watu ni wazuri wanapokupenda. Na mũngĩhĩngĩcana nao. Na mkikosana na wao, no wone ruo mĩndĩ na mĩndĩ. Itakuwa balaa milele. Koguo Ngai aromũrathima. Hivyo basi Bwana wabariki. Mwendane na mami wanyu. Mpendane na kina mama wetu. wetu. Rĩrĩa tũgĩe na kĩũngano. Tukija tena tukiwa na kongamano. Nĩngamũbundithia ũhoro wa kĩrathimo kĩa nyondo. Nitawafunza baraka ya matiti. Na kĩrathimo kĩa ruo totia. Na baraka ya kisogo hapa. hapa. Nĩngakora gĩtũmaga mũmathai ageithie mwana mũtwe. Nitakujuza kwa nini Masai anasalimia mtoto kichwani. Na nĩngakora kĩrathimo kĩa nyondo nĩ kĩĩ. Na nitakwambia baraka ya matiti ni gani. Hĩndĩ ĩmwe Mwathani njĩra-inĩ. Wakati mmoja Yesu akiwa kwenye njia. Mũndũ ũmwe akiugĩrĩria ekĩrĩndĩ-inĩ. Mtu mmoja akapiga kelele kwenye umati. Akiuga gũkenarĩ. Akasema kufurahi. Nĩ nyondo iria wongire. Ni matiti ambao ulinyonya. Kũrathimwo-rĩ. Baraka. Nĩ nda ĩrĩa woimire. Ni ule uzao ulipata. Ũmũthĩ tukiuma hema-inĩ ĩno. Siku ya leo tukitoka hapa. Kũrathimwo korokoro kwĩ nda ĩrĩa mwaumire. Baraka iwe kwenye tumbo ulikotoka. Na kũrathimwo gũkorwo kwĩ nyondo iria mwongire. Na iwe kwenye matiti ulionyonya. Tondũ nĩkĩo tũkĩte gũkũ ũmũthĩ. Kwa sababu tumekuja hapa leo. Ndundu cia thĩnjĩri. Tukiwa wachungaji. Andũ amwe mokĩrire thaa 10. Watu wengine waliamka mapema. Ciarĩndĩ witũ wa kanitha wa priesthood kama the headquarters. Mwenyekiti wetu wa kina mama. Kwa cia thaa 11 mauma njĩra. Saa 11 walikuwa njiani. Atungatĩria kamũtĩ-inĩ amũndigũ ciana makomete. Wachungaji wengine hawajalala. Ona ndarora Pastor Judy ahana toro. Naona Pastor Judy anakaa kulala. Angĩ mararire magĩũka maraumire Nairobi thaa 6. Wengine wamekuja usiku kucha. Pastor Mariana maraumire ũtukũ. Pastor Mariana wametoka usiku. Sophie Evangelist maraumire ũtukũ moke. Kina Evangelist Sophie wametoka usiku. Namwe ao matirĩ mararia breakfast. Na wengine hawajapata kiamsha kinywa. Tondũ andũ aingĩ marutaga wĩra ũyũ witũ matirĩ kanyamu. Kwa sababu watu wengine hawana kitu vizuri. Nĩkĩo mũthĩ ndĩrenda twaranĩrie wega biũ. Ndipo sasa leo nataka tusemezane. Atĩ mũtigũcoka gũtũnyarira. Kwamba hamtatusumbua tena. Na tũtigũcoka kũmũrakarĩra. Na mtatukasirikia. No mũreke tũrĩe indo cianyu. Lakini mwache tukule mali yenu. Mheshimiwa tũtukana reke indo ciaku. Mheshimiwa tukipatana unalipia kitu. Ndingĩgũra kĩndũ Naikuru nginya ndarima boda ya Naikuru. Leo hadi nitoke Nakuru siwezi nunua chochote. Boda ya Nakuru County. Hadi nitoke kwenye mpaka wa Nakuru. Seneta nakula kwako. Na nyumu mkikoka Nairobi. Nanyi mkija Nairobi. Mwaka ni Nairobi County mkata iveti. Mkifika Nairobi mnatupa videti. Mungu kama kwa tukaria. Mnakuja tunakula. Todo mundu wa Ngai wetagwo Eli. Kuna mtu wa Mungu alikuwa anaitwa Eli. Maandiko makoga ago ile na gete agekua. Maandiko yanasema alianguka na kiti akafa. Nagitumi ya kogwa na gete tari ha Reverend Ikaire. Sababu ya kufa kwa kiti. Akigwa ndangikua haha. Akianguka hawezi kufa. Kile kioragira Eli ni konora. Ambacho kilimuua ni kunona. Tondũ ni mũtungu kwa Bishop Muthee. Kwa sababu alikuwa mnono zaidi ya Bishop Muthee. Na toketio ni kũrĩa nyama cia kĩgongona. Alikuwa amekula mali ya madhabihu. Ni arĩaga ndũrũme iria irathĩnjĩrwo Ngai. Alikuwa anakula kondoo za Mungu. Tondũ thĩinĩ wa ndũrũme ya gũthĩnjwo. Kwa sababu kwa ile kondoo ya kuchinjwa. Ya Mũgĩkũyũ kana ya Mũyahudi. Ya Mkikuyu ama Myahudi. O nyama nĩ ĩrerĩtwa. Kila nyama ina jina. Harĩ iria cia kũrĩo nĩ athĩnjĩri. Kuna za wachungaji. Na harĩ iria ciatigagĩrwo nyamũ cia werũ. Kuna za wanyama. Cia nyamũ cia gĩthaka. Wanyama pori. Nikio Eli anorete. Ndiposa Eli alikuwa amenona. Kwa sababu ya mafuta. Wakati alianguka na kiti mahali kama hapa. Alianguka akafa. Wachungaji wengi wanafaa hivi. Huyu hawezi kufa.
kwa sababu hakuna mafuta, kwa sababu ametumika vibaya mchana na usiku, kuomba, kuombeana, kufunga, kuwekea watu mikono. Watu hawana shukrani, watu watakupiga kesho. Unapata mshirika amekaa amekupigia simu, lakini siku ya kukupiga anakupiga hadi na wafu wa kwao. Kwa wana mutungatari mutungutha ici kiona mchungaji mnono cokereka igatho unashukuru Mungu. Ona haho ngirora ukiangalia hapa chukuana no umwe tu wahana tena kindu ni mmoja tu amenona. Onora watu hujeria no baratheri, hata mwenye ametuhubiria ni vita tupu, todo indo cianyu tutirete wega, kwa sababu hatujakula mali yao vizuri. Kuria sasa mkubali tuanze kula. Na ndoya mena buya thuria ya murona akuru, hawa wazee ambao ni wakongwe, mutigekira mathibirira ine mari arakaru, msikubali wafe wakiwa wamekasirika. Ndoya mena maguta maingi taruka maya thuria ya wale wazee wakongwe wasimame. Aya ndio mambiririe kigongona area ici, hawa ndio waanzilishi wa madhabahu hapa. Bishop Maina simama. Aya ni andora majire kuhuja 70s. Hawa walianza kuhubiri miaka ya 70. Tutari asiari ya mwaitu. Kwa hivyo wengine wetu ni wazazi. Siku ya leo tunakula fungu la 10 na tunaendesha magari mazuri, lakini waanzilishi walioanzisha wanafanana vile na mwadha kona inywi na mkicheza hata nyinyi. Hata nyinyi waheshimiwa, mwiroragera ibisa ya Kimathi, mnaangalia Kimathi town ni hwashuretio muhiana no guo pale Nairobi. Kau nikio kiheo, sanamu yake iko pale. Gukwira andu thutha gukwira andu kiroka heo, baada ya kufia watu unapewa ile karamu muhiana no, unapewa sanamu. Unaona polisi ziko kutorangeire, unaona wale polisi kiheo kyao kya mwisho, zawadi yao ya mwisho neri 21 watapigiwa risasi 21. Ready? Aim. Yeah. Fire. Pop. Firing button. Hatiri kitu kikitika kugambiriro. Na marara kama githiururuka gukoma na heho. Na wanalala usiku kucha na baridi. Wananyeshewa. Tari merio waine gokoja. Wako hapa kwenye jua na sisi tukae vizuri, lakini hatuna shukrani. Hata maji ya kunywa, watu ambao wanapeana maji wapelekewa askari. Wapewe maji kwanza, gari shodha iheo mai, wapewe maji kwanza. Wale ushers please, ushers wote. Ona kro soda ni kuri adoya tumaririkana kwa mathiko-ini tu, hata kama kuna soda wapewe. Na matoraga ona matiaragia kahora, hata wazungumzangi polepole. Na kinya twa iso ni sio gatho. Hizo ndizo shukrani zao. Ndenda kumani no muthi, nataka kuanzia leo andu aria marutaga wira maheo gitio kia wira, wanaofanya kazi wapewe heshima na maheo maciaro maumanite na wira ucio, wapewe mazao kadri na kazi yao. Uria wagutewa teo riu, wakuheshimiwa akaheshimiwe sasa. No tutige kwendana mathiko-ini, lakini tusipendane kwenye mazishi, tondu manyamu maria tuthomaga mathiko-ini ni mamaheni, kwa sababu mambo mengine pale kwa matanga ni ya uongo. Nikio ni ndaregiria rugano na tribute, ndiposa mimi nilikataa ile eulogy na tribute na zile tribute, makome maheni, inakuanga uongo mtupu. Ona mundu ucio mwandike t-shirt haha, hata mwenye ameandikwa kwenye t-shirt anti you are one and only erigite tatawe 1984 mwingine hawajaonana. Ona damu ethura tondu na tukini twana, wengine ni watoto wachanga. Kurute twero dora tituke mathiko macio we twana twa town tuko tugumu. Watoto wa Nairobi wa town wanakuanga wamenona, tuko tuyulitie makai tasami wagituge FM, mashavu yao imejaa. Tagituge FM sami wagituge, kama Sami Wagetuge FM. I am saying this, nasema hivi, let those who are to be honored now. Wacha wakuheshimiwa waheshimiwe sasa. Atukati nikotaka kumonia mwaga ugi ni hatukariki. Wachungaji nilikuwa nataka kuwapatia hekima, msipomaliza vizuri tusipoheshimu walio mbele zetu tutamalizia hivyo, tutakuwa tumefinywa kabisa, tutakuwa tumefinywa hadi mafuta hatuna. Ile siku utakuwa unawaona wale
my spiritual father. Wanakuita hivyo. You not see them that day. Hautawaona ile siku. Koko before you daddy me. Kwa hivyo kabla ya uniite daddy, by mother odeke. Kwanza mnitengeze Before vizuri. you guka me. Kabla ya kuniita guka, goima. Hiyo ni goima. Laini hiyo ni clear. Hiyo laini iko sawa. Deke idite wera. Wacheni nifanye kazi. Tokira gweka atia. Tulikuja kufanya nini? Haya wihia. Lengo letu ni lipi hapa? Bishop Muthe. Askofu Yes, Muthe. Dhama 28. Kutoka 28. Na riri mwari wa mbere. Na riri wire harehere Haroni mũrũ wa nyũkwa hakuhĩ nawe hamwe na ariũ ake ũmwamũrani na ciana cia Isiraeli nĩguo andutagĩre anyite wĩra wa mũthĩnjĩri Ngai. Naguo ũguo nĩ ta kuga Haroni na ariũ ake Nadabu na Abihu na Eleazaru na Ithamaru. Ningĩ ũtumithĩrie Haroni mũrũ wa nyũkwa. I would love, as you are reading, we read also in English. And thou shalt make holy garments for Aaron thy brother for glory and for beauty. Ũmũtumithĩrie Haroni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia. And thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the spirit of wisdom, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest's office. Aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ ngoro na arĩa njĩhĩgĩtie ngoro na ũũgĩ nĩguo matũme nguo icio cia Haroni nĩguo amũrwo atherio nĩgetha andungatagĩre wĩra-inĩ ũcio wa mũthĩnjĩri Ngai. Go back to verse 2. Ningĩ ũtumithĩrie Haroni mũrũ wa nyũkwa nguo Na umshonezea Haroni nguo takatifu cia kũmũnenehagia za kumfanya awe mkubwa ona for kũmũthakaragia. honor and beauty. Now what we have here ambacho tuko nacho hapa is the garments of honor and beauty. ni mavazi ya kuheshimiwa. Now this is the reason why we want to consecrate them. Na ndiposa tunataka kuyateua Nĩgetha tuciamũranie na nguo iria ciĩhumbagwo nĩ maraya. ili tuyatenganisha na mavazi ya Iria kahaba. ciĩhumbagwo nĩ njangiri. Inavaliwa na kahaba. Na iria ciĩkĩragwo nĩ oragani. Inavaliwa na Rĩrĩa mekũhitha mageke ũũ. wauaji wakafanya vibaya. Nguo ici irutĩtwo material-inĩ. Mavazi haya yametolewa kwa Hihi nguo. ciamũrĩirwo ngai ĩngĩ. Zimetolewa mavazi. Ngai ng'eni na ngai toĩ. Miungu mingine. Na arĩa mathondekire material. Waliozitengeneza. Pengine wakulipwa. Makenagana nĩ ũndũ ũcio. Wakateta kwa sababu. Na nĩkĩo twacirathima. Na ndiposa tumezibariki. Na tukaziteua. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai. Katika jina la Na Yesu. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Nitwarathima nguo ici Tumebariki haya mavazi thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ katika jina la Baba na rĩa Mũriũ na Mwana na rĩa Roho Mũtheru. na la Roho Mtakatifu. Mũndũ ũrĩa ũrĩkĩragwo nguo ici mwagĩragĩre na mwĩthakagĩre naye viko hivyo mavazi na imũhethagie gĩtĩo hĩndĩ ciothe. Amen. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na hata tumeamini. Amina. Amen. Let's continue consecrating Apostle John Paul. Tuendelee kuziteua na kuzibariki Apostle John. Tugutheria nguo ici mũthĩnjĩri ũrĩ tha nĩgetha cituĩke theru kũna na cituĩke ta ĩrĩa yarĩ ya ndungata yaku Elisha ĩrĩa erirĩirio nĩ ndungata yaku Mwathani. Kĩgongona gĩa thayũ mahinda marĩa yaringire kĩama rũĩ-inĩ rwa Jordan na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Muoyo Mũtheru na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Muoyo Mũtheru na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Muoyo Mũtheru. Amen. Endelea kuteua hizo nguo. Endelea. Nguo ici nĩ cia wĩra waku Ngai, ĩtĩkĩra gũciamũra ona gwata gũcitheria, na rĩrĩa rĩothe arĩciĩhumbaga wĩra ũyũ ũgatuĩka wa kwagĩrĩra na ũgatuĩka wa kũthakara. Na rĩu Jehova arĩkia kwĩhumba rũri rũrũ-rĩ, harĩa hothe arĩtuĩkanagia Ngai agatuĩka wa kũmenyekana kũrĩ ũtukũ ona kũrĩ mũthenya. Mwĩkagĩre rũri rũrũ ona thĩ akĩmenyekaga nĩ andũ ona thirikari itũ ona thĩ ng'ima ĩmwĩtĩkĩre o ta ũguo gũtariĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe ona Roho Mũtheru twahoya. Amen. Nguo ici
nĩ twaciamũra mũthenya wa ũmũthĩ irwetikĩra ndungata yaku kũrĩa guothe agathiĩ kũruta magongona Ngai wa kĩgongona igatuĩka nguo iria igakorwo ikĩaria ũhoro wa ũgacĩru waku na hinya waku na ũhoti waku o ta nguo ĩrĩa mwathani wekĩrĩte ĩkĩhutio nĩ mũndũ warĩ mũrwaru akĩhona agekĩra nguo ici agĩthiĩ kũruta magongona ma kũhoera andũ agĩkamoera moko na igũrũ nĩgetha marathime nguo ici igakorwo ina hinya waku Ngai nĩ twaciamũra na twacitheria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ ũndũ wa tha ciaku Ngai na mwĩtano ũrĩa wĩtanaga naguo mũthĩnjĩri ũrĩ tha nĩ ngwenda gũtĩĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ kwĩna indo cia kĩgongona ona cia kũrutagĩra andũ magongona. Kristo wa Ngai nĩ tondũ wa mũthĩnjĩri waku ndungata yaku ndahoya citherio nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rũhĩa rũrũ nĩ tũkũrũhũthĩra rũiyũrĩte maguta na nĩ ngwenda ndingĩkorwo na maguta hena maguta matumure harĩa pastor siwezi kuwa na mafuta hapa kuna mafuta na imefunguliwa ndingĩenda gũkorwo twĩna maguta na rũhĩa no tũtirĩ na ũrĩa tũraitĩrĩria na ndĩrenda ũnjiyũrĩrie maguta haha just put it will come out. Nataka unijazie hadi atoke. Ya Samueli wa mbere 16 Samueli wa kwanza 16 ningĩ Jehova akĩra Samueli atĩrĩ ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya hĩndĩ ĩ kuona atĩ weka scripture ya kizungu pale for interpretation. Basi endelea kuinterpret. Ningĩ Jehova akĩra Samueli atĩrĩ and the Lord said unto Samuel ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya hĩndĩ ĩ ũgũtũra ũrĩragĩra Saũlũ nginya hĩndĩ ĩ kuona atĩ nĩ ndĩmũregete atige gũtũra arĩ mũthamaki wa Isiraeli for him not thine and the Lord said unto Samuel, how long wilt thou mourn for Saul, seeing I have rejected him from reigning over Israel? iyũria rũhĩa rwaku maguta fill thine horn with oil ũthiĩ ngũrekie kwĩ Jesii Bethlehem nĩgũkorwo nĩ ndĩoneire mũthamaki thĩinĩ wa I will send thee to Jesse the Beth meter, for I have provided me a king among his sons. Ate iyũria rũhĩa rwaku maguta kwamba jaza mafuta oikũrũke kwa Jesse uende pale kwa Jesse. Niĩ ndĩna rũhĩa haha na nĩrũiyũru maguta mimi niko na chombo hapa kimejaa mafuta na nĩndĩrenda gũikũrũka kwa Jesse na nataka kwenda kwa Jesse. Verse number 3 Samueli agĩcokia atĩrĩ nake Samueli agĩcokia atĩrĩ ndakĩhota atĩa gũthiĩ Saũlũ angĩigua ũguo rĩ if Saul heareth so no kũũraga angĩnjũraga thou shalt kill me. Jehova akiuga atĩrĩ and Jehovah said oya mori ũthiĩ nayo. Verse number 4 please. Number 4 and Samuel nake Samueli agĩgĩka ũndũ ũcio Jehova oigĩte agĩkinya Bethlehemu na wathuri a itũũra rĩu makĩmũtũnga. Rĩu ndĩrenda athuri sasa nataka wazee a itũũra rĩrĩ wa hapa sasa tondũ niĩ ndĩna rũhĩa na maguta mimi nina mafuta ndĩrenda athuri nataka wazee mandũnge wazee wakuja wanilaki athuri a gũkũ wazee wa hapa eko engineer ako wapi engineer athuri a gũkũ we ũkai rĩu athuri wazee wa hapa nĩ hĩndĩ gwakinyĩrĩra rĩu athuri wakati wenu umefika sasa mũtioke haha mje hapa rĩu ndĩrenda nakorwo nĩ gũcoka mũgũcoka thutha tungatĩria mwe nataka hata kama wachungaji mtarudi nyuma hatua moja sababu siwezi fanya hii kazi peke yangu mimi nimejaza mafuta njoo hapa askofu nishikie mafuta tuwezi weka chini sasa wazee na wataka hapa nigetha twike uria Ngai augite ili tufanye mapenzi ya Mungu. Njoro ni kuri athuri chama ni uikaire hau kita athuri kweli. Njoro kuna wazee kweli. Ndio tuagirwo kunjitira ri mukokia mano ndirigwa ni muri sub county. Gacoka nama mwana wa Drokathi agetana athuri maita 33. Mudorete wazee na itana tu. Na ndio mko matukatari magana akuhemana. Na vile mko wengi. Mukai hadenda kuona athuri agoko. Njoni wazee nataka kuwaona hapa. Ni Sophie. Sophie. Hello poruka Samuel akera athuri. Samueli monafi rĩu nĩ mũtũme ena rũya rwa maguta magũitanĩrĩria mũitĩrĩria
yako maguta twinamo ureithio kureithia mburi ona ndono areithie Eni mwanake wa Jesi ekaeke na yenya Mose kuhoro moyo Eni mwanake wa Jesi ekaeke yenya Mose kuhoro moyo Abotiga hanini sofi kidogo tu ndirenda kumenya thuri ena igana nataka kuhesabu nijue ni wangapi ndarangira thuri niwe muthoma bomu haha kugira tujue ni wangapi 9 ni This is tisa the whole sub county of Joro wote Hakuna ni tisa mutire age kuna wengine wazee wote na yule mlisema yule muita Koitan ole Tanui ole ole what ole Tanui ole Tanui Arab David yani wazee ninaita mpaka wafike 24 chairman I need 24 nataka wafike hahadhi wengine wakuja hapa chini nataka wafike 24 give them space onatokinya muikana the mwana tokea itesianyu na thutha pastor Wachira wapatie tu nafasi hapo especially hapa nataka wazee na ndio ati athuri kanitha muthuri ona kanitha ambassador muthuri athuri agoko wazee wa hapa ndio nahitaji gotire modo wa muragwo ni andu arika riake hakuna mtu anateuliwa na watu wa rika lake asa modo wa muragwo ni athuri unateuliwa na wazee modo guto Francis ego toraririkanaga na sasa Francis atataishi kukumbuka amurirwo ni JJ hakuamliwa na bishop aliteuliwa na wazee aliwekwa wakfu na wazee akapeleka Njoro Makemuna Rift Valley wakatoka kote wakamwachilia ulimwengu kote ni wazee wamefanya hivyo Bishop Mutheso Krau turudia hapo na ke Samueli agika undu ucio Jehova igite agikinya Bethlehem na wathuri itura riu hau ni ndendo cokera na wanirira ringi nao athuri aitura riu Bishop Muthe ona konejerira ndo awe mutungu you have nothing to hide mutungu hati ngoma oraikara thi niki give me sound kwa nini iko mnono 2 kwa nini wewe iko mnono na hapana iko sauti weka sauti kama vile umenona 2 okay verse 4 nake Samueli agigika undu ucio undu uriku Jehova igite agithie Bethlehem aikoroka kuwete ki na wathuri aitura riu magigithie kumutunga makiumira mamutunge makiinainaga ni mundongire mlinilaki simlinikubali inua mikono unaonyesha ulinikubali inueni mikono nasema wazee muinue mikono munikubali amen na museme kweli Samueli amekuja musipo nikubali sitaweza mumekubali tumekubali kabisa kama wazee wa mji tumekubali tumekubali ufanye vile unasema tumeshakubali vile Biblia inasema na vile kunatakikana atendewe hivyo Guy Ndirageta kuwa na mundu mwamuri oni. Sija ati ni athuri. Ati ni wazee. Ngekukoro na gicagi ni kwega. Ingekuwa ni ushagoni vizuri. Polisi ni sironeka. Lakini hao wanaonekana. Todo bwene ironeka. Kwa sababu mvi inaonekana. Nairobi gutionekaga bwe. Nairobi hakuna mvi. Todo na reme na sio na mahakira rangi. Kwa sababu alipaka rangi wenye wako nazo. Othe. Wote. Na magekira nyamu shitako sweaty pants. Na wakavaa zile nguo za Saturday. Na makimenya kuiga ciara. Na waka na makimenya nyimbo cia gotha. Kaguka nayo. Na ni andũ 80 years. Otha. Ni ustaarabu. Ni watu wana mamuragirwo Nairobi. Watu wanaoteuliwa Nairobi. Kitu mnamisi. Kuna ladha inakosa. Wakati niliteuliwa. Wakati wa uteuzi wangu kulikuwa na wazee kama hawa. Kulikuwa na Wakorino. Watu wa independent. Watu wa Katoliki. Watu wa maji mengi. Ukiangalia hapa. Hawa ni wazee. Nyuma yao kuna wachungaji. Apostle John Paul Rogama. Apostle simama. Maaskofu wa kanisa zingine wasimame. Sasa watu wote wamefika. Tafakari hadi Wakorino wako.
Amekubalika. Tajira ikana mwitikirite ha. Niambie kama mmekubali. Nitumwitikirite otoria Ngai yugite. Nitwitikirite Samuel oke amurane guku toria Ngai yugite. Amen. Nitwitikirite toria Ngai yugite oke wa munane guku Samuel. Ole tunai. Tumekubali. Kagian kabisa, kabisa, kagian. Thank you. Kagian kabisa, kagian. Kagian. Ya, tumekubali ya kwamba kwa Jesse siku ya leo mafuta ameingia. Hata mimi ni Mkalejin. Kagian. Kagian tumekubali. Huyu mchungaji atio mafuta Kagian. Kagian big up kutit Kagian. Ya girongi chichi mwaita. Mwaita ni mafuta. Girongi mwaita chichi. Kongoi. Kongoi. Amen. Kongoi. Nitwitikirite kuringana uria mwandiko moigite. Ne nitwitikirite. Nitwitikirana wa Ngai ni tondu ni Ngai okinyetie brother hau akinyete thiini wa ritwa ria Jesu nitumwamukirite. Nitwitikirite amurwo mudi. Nyinyi mmekubali? Nitwitikirite. Nitwitikirite niwe mucerere. Urero nitwitikirite. Atena ndio mucerere. Kagian kabisa. Tumekubali kabisa. Kongoi. Gotira hadu murathie. Hakuna mahali mnaenda. Leo wera ni murito haha chairman. Sasa kazi imekuwa ngumu kidogo. Wera wa thuri. Hii ndio kazi ya wazee. Kwa mundu wa murito thutha uyu. Kama kuna mtu ameteuliwa nyumaye. Ni mundu wa witness ro kwa muru gwa kenya thuri aya. Ni mtu ambaye kuteuliwa. Ni hana muhori tu umuthi. Mimi ninakaa tu mhuli. Tondu no nginya gari igikorwo na dereva. Kwa sababu lazima gari iwe na dereva. Lakini tuko na wazee wa kanisa hapa. No twena athuri ya kanitha. Tuko na wazee wa mitaa. Twena athuri ya itora. Tuko na wazee wa kanisa. Twena athuri ya kanitha. Tuko na maaskofu na makasisi. Twena atugateri na mabishofu. Wamesema kwa neno moja. Otha mauga na mwalimu. Tunataka huyu ateuliwe. Turenda amurwo. Na katoria mbunge wake. Wachani tuulize honorable member. Order. Order. As many as of the I see you standing. What is your opinion or suggestion? Nimekubali na Mungu awabariki nyote. Si utuulize na ile lugha ya mbunge. As many as say hi you people. Eyes have it. Hakuna nays. Eyes have it. Patia mheshimiwa senator. Umekubali my sister honorable senator ama bado? Hata mimi kama senator wa Nakuru County nimekubali. Najua amefanya kazi kubwa sana kufika hapa. Mungu wake amekuwa na yeye na sasa tunamtakia akiwa ameteuliwa Mungu ampeleke pahali ana mafikirio yake vile tumehubiriwa. Mafikirio yake inataka kumpeleka. Asante, amen. Amen. Mheshimiwa please. Nataka lugha ya mbunge. Weka lugha ya mbunge. Weka lugha ya mbunge. As many as of the same opinion say aye. As many as of the same opinion say nay. Hakuna nay, hakuna nay. Yes, hakuna nay. Eyes have it. Eyes. Weka mikono yenu juu kwa Bwana Yesu, makofi mazuri. Makofi mazuri. Nataka watu wa kamera, zungusha hiyo kamera, watu wa mikono juu. Nataka kamera, dunia yote ione. Wacha ulimwengu ione. Huyu amekubaliwa. Amen. Amen. But lakini tuko na shida. Mwenye anateuliwa hayuko. Na demwele haha
na rũthiomi rwa Ũgĩkũyũ. Niwaambie kwa lugha ya Kikuyu, kaingĩ ihĩĩ nĩ ciũraga mũthenya wa kũrua. wakati mwingi vijana wanapotea wakati wa tohara. Rĩu niĩ ndikĩũĩ kana gĩkĩ nĩ kĩhũrire werũ. Sijui kama alipotea. Tũgwĩka atĩa? Tufanya nini? Nĩ acario mwanake wa Jesse. Ehe. Nake akiuga atĩrĩ, nĩ thayũ ndoka kũrutĩra Jehova igongona. Atĩ Samueli akiuga atĩa? Nĩ thayũ ndoka kũrutĩra Jehova igongona. Athuri a Njoro ndoka na thayũ na ndoka kũrutĩra Jehova igongona. Rĩu rĩ, Mwĩamũrei mwĩtherie. Mwĩamũrei mwĩtherie. Mũke tũthiĩ igongona-inĩ. Mũtake tũthiĩ rĩu inyuothe haha mũrĩ. Sasa nyinyi kanitha wote iria mumĩte mwĩtĩkĩre twĩamũre twĩtherie. Mkubali mjitakase. Na igũrũ. You prepare yourself to God to be part of this ordinance. Wewe kama mzee wetherie wewe. Ujitakase. Wetherie. Jitakase wewe mwenyewe. Na korwo wĩ mũndũ wa iũndũ njũru, akorwo wĩ mũhoi mĩhiana ndũgakorwo haha nĩ ũgũkua. Haha no mũndũ wa ithitu tu utakufa tu. Kama wewe mangĩ mothe ĩra Ngai akũiguĩre tha. Jitakase kwa Mungu. Handũ horu. Ona ũngĩkorwo ire handũ horu mwĩra ndakaririkane mau. Jitakase. Wetherie Wetherie. Nĩngwenda ũha sprinkler arĩa marandeithia haha. Jitakase mbele za Bwana. Thank you. Ngai theria andũ aya na maĩ macio matu agĩrĩru kũruta igongona rĩrĩ kwenda-inĩ gwaku Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. Amen. Continue reading. Endelea kusoma. Ningĩ na Jehova wĩamũrei mũtũthiĩ na igongona-inĩ. Rĩu nĩ mwĩamũra tũthiĩ igongona-inĩ. Ningĩ akĩamũra Jesũ akĩmatheria akĩmeta igongona-inĩ rĩu. Akĩamũra akĩmatheria akĩmeta igongona-inĩ rĩu. Na gũgĩkinya atĩrĩ. Atĩ makinya ho. Akĩbara Eliabu. Mũthuri ũrĩa uma haha mũthuri ũcio ohana Jesse. Kuna mzee alikuwa na kazi Jesse. Ako wapi mzee mkuu? Wapi yule mzee hapo kuna huyu kijana? Akĩbara Eliabu. Eliabu. Bas. Oyo tu tunamura. Tunateua huyu sasa. Ni huyu. Akĩĩra atĩrĩ. Atenti oyo. Si huyu. Wewe ni orari chairman. Mũndũ nĩ ũyũ. Ti ũyũ. Thega hau. Agĩka atĩa? Ake Jehova akĩra Samueli atĩrĩ tiga kũmũbara gĩthithi. And the Lord said to Samuel, do not look at his appearance kana kĩũga kĩa ũrĩa araihĩte or his stature, nĩ ũndũ nĩ ndĩmũregete, because I have rejected him. Gũkorwo Jehova ndonaga ta ũrĩa mũndũ wa gũkũ thĩ onaga. Because God does not see what Lord sees, for man sees what is visible, but the Lord sees the heart. Mũndũ wa gũkũ thĩ abaraga one ũrĩa mũndũ atariĩ akĩonwo na maitho, no rĩrĩ Jehova abaraga ngoro-inĩ. Continue. Ningĩ Jehova agĩta Abinadabu. Ningĩ Jesse agĩta Abinadabu. Jesse agĩta Abinadabu. By the way, hey mũndũ haha. Leteni mtu hapa sasa. Sio yeye huyu. Akĩmũhĩtũkithĩria hau harĩ Samueli. Kongoi. Onake ũyũ tiwe ũthurĩtwo nĩ Jehova. Kongoi, goodbye. Thiĩ na wega. Okay, Kongoi. Thutha wa ũguo Jesse akĩhĩtũkithĩria Shama. Thutha wa ũguo Jesse akĩrehe Shama. Baada hivyo Shama akaja. Basi horo no wareka rĩu nĩ tuona mũndũ. Sasa tumempata. Rĩu hai maguta tumwamũre. Leta mafuta sasa tumteue. Atetea. Ti ũyũ. Akiuga ona ũyũ tiwe. Kusema Kongoi mara ya pili. Kongoi tena. Kongoi. La. Oui. Ati Ngaiseri. Oui. Kimasai. Kikalenjin. Kongoi oui. Kui. Oui. Oui. Quit. Oui. Oh, you quit. I quit. Okay, oui. Quit. Oui. Boy. Boni, sawa. Gĩkĩ nĩ kĩritũ. Jesse. Agĩkĩhĩtũkithĩria ariũ ake mũgwanja harĩ Samueli. Ariũ ake mũgwanja he Samueli. Nake Samueli akĩra Jesse atĩrĩ. Samueli akĩra Jesse atĩrĩ. Jehova ndathurĩte aya. Hĩndĩ ĩyo Samueli. Agĩũkĩra Jesse atĩrĩ. Akĩũria Jesse atĩrĩ. Ciana ciaku ciothe irĩ haha. Ciana ciaku ciothe nĩ ciuma haha. Did you have all your children here? Nake akiuga ũũ. And he said, nĩ hatigarĩte ũrĩa wa kĩhinganda. There is the last one who is waiting. Atĩrĩrĩ. Eroru. Samueli agĩkĩra Jesse atĩrĩ. And Samuel asked him. Rekania agĩrwo.
agerwo ni undu tutikara thi riu tutikara thi nginya ambe oke omothe hatukai chini na hatuendi nyumbani. Lazima mafuta imwagike, lazima tuwe na askofu mpya, mwanake wa Jesi. Come on, kijana wa Yesi. Yes. Enaro ya Roma guta mawitaniria renako maguta twenamo redio koreja bori onadono aleithie eni monake wa Jesi weka volume hapo, weka umpu eni monake wa Jesi monake wa Jesi eni ethuri mare nako matwekeira Daudi ne watwekete mutongoria witu wetererio maguta tuwa muthamaki ona roya romagara maguta twinamo eni monake wa Jesi eni ethuri mare nako matwekeira Daudi ne watwekete mutongoria witu tuwa muthamaki ona roya romagara maguta twinamo eni ethuri mare nako matwekeira Daudi ne watwekete mutongoria witu itererio maguta tuwa muthamaki ona roya romagara maguta twinamo eni monake wa Jesi na yenya mose kuri horo muhio eni monake wa Jesi na yenya mose kuri horo muhio rohia ruru rutingicoka rwina maguta aini mauga ona rohia roimagara maguta twinamo koguo ruru ni ruguinuka. Sasa hii itaenda nyumbani kwa sababu ni ya kazi, lakini mafuta inaachwa hapa. No maguta mayagotigwo guku. Lakini muoniona tugwika. Wacha niwaonyeshe tutafanya nini. Before anything, kabla ya lolote, kanisa la Holy Spirit ndio secretary general. Kanisa la Holy Spirit lina mwandishi mkuu. Nie Peter Ndegwa Mwai handu-inĩ ha athĩnjĩri Ngai na kĩama kĩa wamũrani kĩa Holy Spirit Church of God nĩ ngũrehe ndungata ĩno Francis Mwangi Karuga kĩgongona-inĩ gĩkĩ getha amũrwo gũtuĩka bishop. Nĩ tũmũtuĩrĩtie na tũkona nĩ mwĩte na nĩ agĩrĩire gũkindĩrwo na kũnenehio kũingĩra wabici ya bishop ũmũthĩ kũrĩ mweri 14 September 2024. Rĩtwa-inĩ rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Ucio nĩwe secretary general nĩ ekĩra kĩrore. Huyo ndo mwandishi mkuu ameweka sahihi. Atĩ nĩ maneana mũthuri ũyũ. Kwamba wamempeana. Thank you very much our secretary general. Tell me your name. My name is Peter Ndegwa Mwai. Peter Ndegwa Mwai. God bless you so much. Keep the document for yourself, and that's good. Now, I therefore invite the bigger, the larger board of consecration. Sasa jopo kuu, the coordinator, to endorse. Jopo kuu sasa mwenye alikuwa coordinator mkubwa aje ili pia na wewe aweke sahihi. Priesthood Fellowship Church. Niye Bishop Samuel Muthe handu-inĩ ha athĩnjĩri Ngai a kĩama kĩa wamũrani gĩa Priesthood Fellowship Church nĩ ngũrehe ndungata ĩno Francis Mwangi Karuga kĩgongona-inĩ gĩkĩ getha amũrwo gũtuĩka bishop. Nĩ tũmũtuĩrĩtie na tũkona nĩ mwĩte na nĩ agĩrĩire gũkindĩrwo na kũnenehio kũingĩra wabici ya bishop ũmũthĩ kũrĩ mweri 14 September 2024. Rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Choir.
Ngai nĩarũagia irekanĩro igatuĩka njerũ kũrĩ riũa na kone kĩrĩma kana nduma ya kũmũgiria gĩũka kũhingia tondũ Ngai etagwo mũtoria. Nĩerire Iburahĩmu na mũgambo nĩũkaingĩ ta njata cia matu-inĩ ndũrĩrĩ ingĩ irathimwo nĩ ũndũ waku onake Iburahĩmu akĩmwĩtĩkia Amen. Jesse niarekia kuneana Yes. mwanake ũrĩa ũramũrũ. Jesse ameshapatiana kijana anayeteuliwa, na kwa sababu kile ama wadhifa tunaotaka kumpea si wadhifa wa anasa, na tondũ tungata ũrĩa tũrenda kũmũnengera ti wa waganu, hata si kitu ya kufurahia ama tried on, ti atĩ nĩ ũndũ wa gũkenererwo. It is a painful and a kind of painful ministry. Ni jambo lenye uchungu sana. We normally love to ordain a married man. Tunapenda sana kuweka pete wanaoana. To ordain a married man. Kuteua ambaye ameoa, so that the wife can be a supporting, ili bibi naye akuwe anampea nguvu whatever the bishop is doing, ambacho atakuwa nafanya. And so na kwa hivyo kabla ya kuingia kwa huyu tutanaigera hariwe, ndĩrenda mtumia wake haha. Nataka bibi yake hapa. Is your mother alive? Do you have any mother? Kuna mama mutumia wothe tuaga nyokwa eha etagwo nyina wao mama. Baba yangu pia ako. Fafa wa mwanake wewe ha, baba yake ako wapi? And my in-laws wako. Staki in-laws, nataka baba yake. Baba hasa mzazi wake kana mũndũ tuaga thoguo ukahaha fafa ukahaha thĩ haha harĩa thuri kĩgongona gĩkĩ nĩ kĩnini na huyu mtu amependwa sana, watu wamekuja kwa wingi. Nataka andũ arĩa mara coordinate microphones, I would love one microphone there. I see we have too many ushers, we have too many pastors, choir, Deborahs. Please let's be fast. Mzee, habari yako? Nzuri. Wewe ndiye baba wa huyu kijana? Mimi ndio baba ya Francis. Shika vizuri kabisa. Mimi ndio baba ya Francis. Unajua anakuja kuteuliwa kuwa askofu? Najua hivyo. Umekubali? Kabisa. Atuweke mtugateli? Afanye kazi ya Mungu. Wewe utakubali kumuita bishop? Nimekubali. Na utakuwa ukimuita hivyo bishop? Nimekubali sababu ni kazi ya Mungu anafanya. Na tali todo nigomwamura na nigukorwo ndi munene wa kiasi. Kwa sababu sasa nitamteua na nitakuwa mkubwa wake kiasi. Nikimtuma Kakamega ama Mombasa. Na wakati huo uwe ulikuwa unataka mkutano wa familia. Iko sawa. Utakasirika asipokuja? Siwezi kasirika. Huwezi kasirika. Umembariki aingie kwa hiyo ofisi? Kabisa. Asante. Mpe hiyo maji. Amen. Wapi mama yako? Lazima kuwe na mama. Mama, where is the mama Bishop Maina? Yes. Ndatanekera maimio yo microphone. Mutumia murata wako oyo. Maito. Mwathani arogocwo. Kumio muno. Ni borwa ruragwo gocai mwathani wa theru. Ndiru. Kana tuine kibuko kimwe nawe. Gocai Ngai witũ gocai. Gocai mwathani wa theru. Mathĩna mathiĩte gũthira. Wambate na mwĩrĩ wa. Thank you mami. Mwanake ũyũ waku nĩ ũĩ nĩ aramu. Nĩ wĩtĩkĩtie ũguo? Nĩtĩkĩrĩte. Tondũ Ngai nĩ amwamũrĩte na arauga atĩ we niwe ũgũtũma andũ arĩa othe Ngai amwĩhokeire magatonya bũrũri wa arĩa me muoyo. Nĩ ũmũrathimĩte tuĩke ũguo? Nĩ ndĩmũrathimĩte tondũ Ngai nĩonete agĩrĩire na nĩ mũkinyanĩru. Amen. Itũgũcoka twĩke atĩa? Ũhoro wa kĩrĩka. Amen. Si huyu mtu amekubalika? Amen. Mami nĩ ũndũ wa kĩrathimo kĩa nyondo. Nĩngwenda ũrathime mwana ũyũ na mahoya. Nĩguo. Ĩra Ngai ũndũ igũrũ rĩake. Amen. Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo, Jehova nĩ twagũcokeria ngatho thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ
Tunaliinua jina lako, tunalishukuru Bwana wa mabwana. Ni kwa sababu ndugu wetu mpendwa Bwana, wewe ulimjua hata akiwa katika umbo la mama yake, na huko ndiko uliyemchagulia Bwana wa mabwana, na ukasema ya kwamba utamuaminia kazi yako Jehova. Ninakushukuru kwa sababu umeishi ukimuandaa, umeishi ukimtayarisha Bwana wa mabwana, na siku imefika Bwana wa mabwana ili uweze kumteua na kumumwagilia mafuta, ili kazi ambayo umemwaminia Bwana wa mabwana akaweza kuyatekeleza. Akaweza kuyafanya Bwana wa mabwana, ili akaweza Bwana wa mabwana kufikisha kanisa lako Jehova katika nchi ya walio hai. Jehova, katika jina la Yesu na mbariki Bwana wa mabwana, na mbarikia hekima yako Bwana, na mbarikia neema yako Jehova, ili hiyo neema Jehova idumu ikimwezesha kukamilisha hii huduma Bwana hadi atakapoifikisha mwisho Bwana. Na mbariki kwa jina la Baba na kwa jina la Mwana na kwa jina la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Keure kirathimo kia maito. Ndirenda andu aria twina haha tungatiri mutuike free kabisa kufanya kazi na mimi. Musiwe tensed, muwe just free. Mimi ni good boy. Mimi ni ule mzee. Msiogope, twende na nyinyi tu. Msiwe na shida. Tufanye hii kazi pamoja na nyinyi. Sawa? No tension. Hakuna tension. Msiniogope sana. Tiganu witu na inyuno gukorwo Nairobi. Magi turiaga mathina mamwe. Ni muthuri utone arathimo gwo wothe ri. Mutumia wake eha. Bibi yake ako wapi? You know we can agree on many things. Tunaweza kubaliana na mengi, objection. Lakini kuwa na pingamizi from the house. Kutoka kwa nyumba. Na unajua we have to agree. Lazima tukubaliane that these people have agreed. Kwamba hao watu wamekubaliana. Negatha mundu ndagatuike muhonoku muno. Ili asiokoke sana. Kana twamuitirie maguta kuone maguta bio. Ama tumteue mafuta mbebe. Atige mutumia. Amwache bibi yake. Kana mutumia thikumuhuti ogwa kamwareri na thiomi. Touch not the anointed. Manyumba no kinya matiko me manyumba. Ya nyumba lazima ikuwe ya nyumba. Hatire hado tutaraitiria maguta atari wajie ate kuhingaga mwari mieri ere. Hakuna madamu athia kama unatokana hutie mutheru wa Ngai. Hakuna mali tumesema hivyo. Mami. No ora kurathi gutwikite. Ndirona. Ithe dia kweli. Si nilikwambia itatendeka? Unaniambia. Siku imefika. Imefika. Uko sawa? Uko sawa kabisa. Unakumbuka vile tuliongea? Umebadilika? Hapana. Umekubali? Nimekubali. Okay, nitakuuliza haya maswali. Ninaona ilikuwa imetayarishwa kwa lugha ya Kikuyu lakini nitakuuliza na Kiswahili alafu mkaramani hapa atarudia kwa hao wengine kusikiza. Nĩũgwĩtĩkania na matua maya ma mũthuri waku atuĩke mũtugo wa gũtungata Ngai? Nĩngwĩtĩkĩra. Igongona-inĩ rĩtwe narĩo rĩa kũmũnenehia rĩ, ngoro yaku na meciria wĩ hamwe na ithuĩ? Moyo wako uko pamoja nasi tunapoendelea na hii hafla? Iko pamoja nani. Nĩũgũthiĩ na mbere na kũrũgama nake ona kumtungata? Utaendelea kumsaidia kutumika? Na ũndũ wa mũhĩtwa ũyũ, kwa sababu ya hii agano na ile kaneno cio weranĩra, na agano ambazo umesema mbele ya Ngai na mbele ya andũ aya, mbele ya Mungu na mbele ya watu, ati nĩũkũmũteithia gũtungata, kwamba utamsaidia kutumika na ũtĩage kanitha, na uheshimu kanisa. Nĩ waya mũhĩtwa ino mbele ya wabici ino, umekubali kukula kiapo. Niwe James Josephine Mugure. Niwe Josephine Mugure. Nataka uongozwe hapa, Reverend Mwangiza Kayo muongoze hapa kuweka sahihi kwa hicho. Reverend Mwangiza Kayo umsaidie kuweka sahihi kwa hicho cheti. Alafu umrudishe kwangu, sijamalizana na yeye. Joshua kirugama kita niye na nyumba yakwa yothe tore tugatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega. Thank you choir. Tunaenda pole pole. Eyes on the ball, okay? Sasa Bishop elect Goshira no wana leo hatire itharu ginya mutumia yako yako neana. Askofu mteuliwa, umeona hata bibi yako amekupeana. Na leo kura wana yana utikundu kwega. Na mahali umepeana si mahali pazuri. Warekio taburiwe rore joy. Umeachiliwa kwenye nyika. Mutumia yako ni asaina. Bibi yako ameweka sahihi. Leo haha gutiri gushoka thutha. Sasa hakuna kurudi nyuma. Ona kogioma. Hata iwe vipi. You are offered now. Sasa umepeanwa. Fafa nyuni yako neana. Baba yako amekupeana. Dada muthuri ucio mwenake. Nataka yule mzee mko naye. Mama utamshika hii. Negushoka akurehe haha. Atakuleta sasa hapa. No hena wena turenda kwamba kuruta na mutumia uyu. Lakini kuna jambo nataka kufanya. Mami wito. Mam. Muthuri uyu waku. Na utokerie kuma getina kia ngoro. Na unirudishie kutoka ndani ya moyo wako. Tondu already no sainete hau.
Sababu umeweka sahihi. Ndio tungika riu. Kuna lolote tunaweza fanya. Angikahorerwo thimu athie wira wa Ngai ni ukanegena. Akipigiwa simu aenda kwenye kazi ya Mungu utateta. Aca ndikanegena. Yangethie kiongano gya thikũ ithano. Na akienda kongamano la siku 5. Ndikanegena. Yangĩũka atarĩ ona kitore mwene kuumaga gũkũ. Na akirejea bila chochote kwa sababu wakati mwingine kuna kauka. Ndikanegena. Kĩũria kĩritaritũ hanini. Swali nzito kidogo. Angĩkahorerwo thimũ kuma thaa 7 cia ũtukũ nĩ single mother arwarĩtie mwana. Akipigiwa simu saa 7 usiku, mama ampigie simu saa 7 usiku. Na wewe ni single na wa itura na wa kanitha. Na unajua hana mzee na ni wa kijiji na ni wa kanisa. Utakubali aende? Ningetikira. Queenist. I'm telling you, queenist. Umeisha sasa. Uneanitwa bio. Umepeanwa kabisa. Niko na bibi yangu hapa. Anamtumia wake. Senator, de facto senator. Senator. De facto. Hakuna ati sababu ya kuwa senator. Hajaitanishwa hivyo kwa sababu ya lolote. Na nimeona amekaa na senator Manakuru. Na amekaa na senator mwenzake. Nataka uje hapa. Dedoke habere. Kama mama kanisa. Na ukamuulize huyu mama maswali mawili. Mama kanisa umuulize. Tondũ wewe ũgekoretwo ho matuko maingĩ nĩ ũruanete. Kwa sababu umekuwa pale kwa siku kadhaa. Wewe ũrĩa hokaga. Mwambie inakuwa vipi? Josephine Mwangi. Josephine Mwangi. Praise God. Amen. Nataka tu kuuliza swali moja. Niulize. In case Bishop aitwe mahali aende America akahubiri, utaangalia familia? Nitaiangalia. Utalalamika? Hapana. Saa zingine sisi mama wanawake mabibi za waaskofu ama wachungaji, saa zingine huwa tunaletewa story mingi na marafiki zetu. Utafungua masikio yako ama utafunga? Nitafunga. Utakubali kutumiwa na marafiki vibaya ama hautakubali? Sitakubali. Utakubali kusimama na kanisa hata kama kuko na mashida mingi watu wanaongea ama hautakubali? Nitasimama na kanisa. Utakubali? Mungu akubariki sana. Amen. Appreciate our mami kabisa kabisa. Tumpigie makofi mazuri. Na nigetha mutigathi mukiugaga oririo cioria ne bishop na mutumia wake undu ciuma wake mucie ndirenda mundu wa kanitha ungi. Sasa nataka mtu wa kanisa lingine akuje hapa mutumia umwe ha amurio kiuria kimwe nigetha ndakacoke thutha ucio turehere thina. Mutumia umwe wa Njoro. Mama mmoja wa hapa Njoro akuje. Mama mmoja. Kwaja mumenye guku nyu muri arathime muno na kuru ne gwatumia. Senator ne mutumia. MP ne mutumia. Governor ne mutumia. Naivasha parliamentary MP ne mutumia. Goko kila kedo ne mutumia. Bishop Francis ne mutumia. Bishop ni ali mutumia. Sorry, goda kuga ni ali mutumia. Wa mama mmebarikiwa hapa Njoro. Yani mama huku Nakuru. Oka. Njoo hapa. Na mutumia ungaya arathime mutumia tawo nyina wa. Nyina wa Shiro taria maitu itukiuria kimwe. Mama Shiro muulize swali. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ndenda gukuria tiriri. Nataka kukuuliza. Tondu ni waneo ruru ruothe. Kwa sababu umepewa umati huu wote. Atumia ahunjia ni mariragirwo ni atumia matari athuri. Wamama wachungaji wanaliliwa na wamama hawana wazee. Ni ukahingika. Utakwazwa. Aca ndikahingika. Ndukahingika. Utakwazwa. Mutungatiri angikoimagara. Mchungaji akiondoka. Akunengere kanithari. Akupatie kanisa. Ofisi yaku ni urirugamagira wega. Ofisi yako utaisimamia vizuri. Ni ndimirugamagiria wega. Ngai akurathime. Mungu akubariki. Thakame ya mũndũ wa Ngai ndĩgaitĩka thĩ ta ya nyamũ kana kĩimba gĩake kĩhutio nĩ nyamũ kana mũndũ Joshua kĩrũgama kĩta niĩ na nyũmba yakwa yothe tũrĩtungatagĩra Ngai ona inyuothe mwarega Ngai. Nĩngwenda Bishop umwe Bishop Damai negereria ruhia ruru runini rwa maguta. Nitataka askofu mmoja anipatie maguta mutu turamura ngwenda tamburukie moko maku mami witu. Tataka uweke mikono yako.
na kama ito wito yokurugamirira ikare ho hakuhi nawe thutha waku mama utakaa nyuma yake nawe bishop witekire kuya maguta mau umuhake moko macio askofu mpake mafuta kwenye mikono tukiaragia ciugo ici tukizungumza haya maneno Ngai we uheanaga hinya na uhoti Mungu unapeana nguvu na uweza nitwaneana mutumia uyu mbere yaku tumempatia na huyu mama mbele zako mutumia wa muthĩnjĩri babu amekuwa mama ya moko make twa matua maguciarithania amen not makuhuruja tumefanya kuzalisha tumempaka mafuta ya kuweza kuendelea na kuenea tumeinua fikira zake kiwango we stand with this decision that she has made na vile amekubali bwana yake awe bishop na sisi tumekubali hiyo twamurathima na kirathimo gyaku Ngai ni undu moko make kuma riu agitungata hamwe na muthuri wake ne maretwikaga makuona maundu maingi muhingurire iheo cia mwanya kuma riu na ndukanareke akaga kindu gya kunyitirira mucio uyu rira riothe muthuri wake gakorwo umagarite mutumia muhe uingi wa matuko nigetha ndakanathinikane kanitha ndukanathi hario thiaga rira mutumia mutungatirie hera muturio murugamite no mugitagire ni undu we Ngai wa tene na tene amen nataka bishop mmoja wa hapa wazee amombe nataka karaja bishop kuja hapa nataka uendeleze hizo maombi rekei tuhoe Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ awa mũthingu mĩaraho ya ũmũthĩ Ngai ithe witũ nĩ tuoka mbere yaku tũgĩgũtĩĩa Ngai na tũgĩgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ndungata ĩno mwarĩ wa ithe witũ Jehova Ngai nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa wĩ mbere yake Mwathani twakũhoya kumania mũthenya wa ũmũthĩ ũhũthe nĩgetha akĩũruta Ngai ithe witũ ndakanagĩe na mĩrira thĩinĩ waku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ mũgitagĩre no mũmenyagĩrĩre Mwathani mirango ĩgĩkahaigĩkana Mwathani ũkamũhingũrĩra mbara ingĩgoka Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũkamũgitĩra rĩrĩa rĩothe egũtũũra anyitĩrĩire kanitha waku ona anyitĩrĩire mũthuri wake Mwathani Ngai ithe witũ wa matu-inĩ ũrorũgama hamwe nake ũmũrũagĩrĩre na ũmũciragĩrĩre ningĩ ũmũtetagĩrĩre Ngai ithe witũ wa matu-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa mũriũ na rĩa roho mũtheru twahoya amen Rogama mami witu. Taka usimame sasa. Msaidieni kusimama. Najua kuna mapasta wanawake hapa. I need you closer to me. Bishop Beneka, Kina Beth, you know jua sio tabia yetu wachungaji wanaume kushikashika mama. Mkiwa hapa hiyo kazi yenu. Sawa? Haya. Mami witu rafiki yako mwingine sipakuwa huyu. Ni nani? Your friend. Mutumia mushira gatuma undu nake ungitiga uyu mamu wanyu. Mutumia kuhiriria marika maku uguo. Ama Jane Pesi. Timu nini muno na timu kuru muno no timu ega muno. No mudu Nataka ninaje. tajitiro mwe. Mama Jane. Mama Jane. Ukanyina wa Jane. Mama Jane kuja. Good. Omothe wa Jane ni ukuona uhoro. Leo Mama Jane utakipata. Mpisha hapo akuje. Kehetoke hau. Mpishe tu akuje. We are ordaining a bishop. Tunateua askofu. Okatu. Ukaginya. Njoo tu hadi hapa. Ndienda kukuulia kiulia. Nataka nikuulize swali. Ni wendete mutumia uyu? Unapenda huyu mama? Ni murata wako. Rafiki wako. Wewe witagwo u? Itagwo Margaret Njoki Mũrĩithi. Njoki? Mũrĩithi. Na mutumia murata waku? Muno. Ndwagite tumaundu twaigana ona twake oi. Riu tondu ni atuika mutumia bishop ri. Ndeto ciake ni ukureka cikarage o gwake. Angĩhĩtania mahĩngĩcane rĩngĩ auguthũrwo arore na gwaku rĩ ndũgũthiaga ũguo angĩumbuthũrwo guo arore na gwaku nĩ ũkamũhorereria no mwĩre ndakeke ũru nĩ ngamũhorereria na ndakareke ndeto ithirĩre hau cikĩre hau we nĩ ũkaumia na nja kuga ũrĩa mũka bishop ahũragwo aca nĩ ũkaria ndeto icio ndĩrenda woe moko mau maku mena maguta rĩu maguta na hura mũcohe mũhake maguta mangĩakorwo mau nĩ ũkoretwo hura na hau mũndorere ma bishop marĩa mwĩ haha kindly na nĩ mwĩrĩre tũrutaga wĩra bishop ndiramenya bishop Maina na ciage bishops nataka muwe karibu ndĩrenda ũnyite maguta mau ũnyite mutumia ũcio haha thithi-inĩ mwĩte ũrĩa mwĩtaga nyina wao microphone iko wapi twamwĩte nyina wa Jane na wa Jane nĩnderũhia ũrata witũ nawe nĩnderũhia ũrata witũ nawe na nĩndagũkania ndũkanandehere mũcene ona ũngĩkona mũthuri wakwa handũ ndeto icio ndũkanahe ndũkanathũkie ngoro no nĩ ngwenda Ngai agũtũrie nĩgetha ũhorerie ngoro yakwa rĩrĩa ingĩũrwo nĩ thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru thank you very much wa Jane nĩ ũguo
Wende wakira leo. Ni uguo. Ikaria. Ndukimuhimbirie. Sasa unaweza Goria negogaciaro aira okeku Waimborage mwathani matare na goya Gorocia cia menya niagedi goko thĩ. Thank you choir, thank you Sophie. Dereda mwanake uria tunira wa Jesse. Sasa yule kijana wa Jesse aikuruke mutumia wake ikuruke haria thi. Bibi yake ateremke pale chini. Na nikwenda Bishop Muthei ikuruke hau thi. Nitataka Askofu Muthei ateremke pale chini. Na Bishop Arap Tanui na Bishop Tanui munilete huyu jamaa. Muda hera mudhuri huyo pamoja na baba yake Bishop Maina wao. Mkuja sasa tu. Mwanake wa Jesse taweka eke na yenya moshe kuri uhoro. Eni mwanake wa Jesse taweka eke. Mpisha kwa ile mlango ile. Tugere mlango uria tugere mwena uria ni tupitie upande huu sasa, tupitie upande huu. Yes. Escort yeye pamoja na bibi yake. Tupitie upande huu. Na baba yake, muleteni nyote, muleteni tu hapa. Muleteni mpaka hapa juu. Nataka makofi mazuri mpaka huyu bwana afike kwa jukwaa. Eni mwanake wa Jesse taweka eke na yenya moshe kuri uhoro moyo. Mwanake wa Jesse taweka eke na yenya moshe kuri uhoro moyo. I don't know how we are going to have the order. Sijui tutaenda na utaratibu upi. Shoka hanini huko tarudi nyuma hatua moja. Bishop Muthei tuendelee. Askofu Muthei. Choir continue kidogo. Mwanake wa Jesse taweka eke na yenya moshe kuri uhoro moyo. Nake Jehova akiuga atiri ni thiini wa Samueli wa mbere 16 and verse 12 ekirika. Nake Jehova akiuga atiri ukira umuitiririe maguta ni undu uyu niwe. Okera umuitiririe maguta ni undu uyu niwe. Tutanamuitiriria maguta. Kabla ya kumwagia mafuta niginya tumweke consecration. Lazima kwanza tumteue. Twenda kwireharehere. Lazima tumlete kwa karibu. Haroni. Tulete Haroni. Oke haha nyumba nigetha tumuthambie. Alete akuja ili tumuoshe. Nigwenda Bishop elect oikare the haha. Tutaka askofu mteuliwa usimame ukae pale. Na nigwenda fafo witu oke haha. Na baba yetu akae pia. Na rugame oro haha thutha waku. Asimama hapo nyuma yako. Na nigwenda mami witu oikare haha. Bishop Muthei ukikle. Yes. Mtataka mama akae pale pia. Yes, Johana 13. Yohana 13. Muhari wa 4. Mstari wa 4. Agiukira akiuma metha-ini akiiga nguo ciake iria cia iguru thi. Nigwenda mamu witikire kuruta irato icio ono murute thogithi icio. Riria Jehova getana getaine giake githeru edea Jesu araoke ubete avikuta kuo nyumba cia ndũrĩrĩ ciothe ikamemerwo na ihiga iria rĩaigirwo Zayuni. Zayuni kĩrĩma-inĩ kĩa Jehova kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nake akiruta nguo ciake cia igũrũ akioya gĩtambaya gĩa kwĩgiria akĩoha njohero. Nĩakoya kĩhotwe gĩtuĩke mũcibi wake ikĩnyitio ũhoro wa ma ta
Yes, asante. Agicoka agikira bakuri mai akiambiriria guthambia arutwo nyariri akimagiragia na gitambaya kiu eyohete. Ndirenda thuri mutamburukie moko manyu mai-ini maya. Nataka wazee mwekeze mikono yenu kwenye maji. Na nigetha mai maya tumarathime na maguta. Ili tubariki maji na mafuta. Nigetha tumuthambie nyariri. Ili tumuoshe miguu. Petro ni aregete u. Petro alikuwa amekataa vile. No mwathani akimurora te guthambio ndagituka murutwo wako. Lakini Mungu akamwambia usipooshwa hutakuwa. Kira Ngai aheanaga na kiugo kiamukagirwo na maguru. Ambacho Mungu anapeana na neno linapokewa na miguu. Nikirire Ibrahimu thie nginya hari ugakinyia kuona nengakuhe. Akaambia Abrahamu ondoka hadi penye utaona. Na ithu twarathima mai maya nigetha tuthambie na monyariri. Tumebariki maji ili tukuoshe. Na twamekira maguta thiini wamo nigetha matuage daimono ciothe ikoragwo kuri guothe agathii. Ili tukaweka mafuta mapepo yote ya vujike. Na kwa chumvi tuagarurira. Na chumvi ambao unakata. Netwawekira mai-ini macio. Tumeweka kwenye maji. Nigetha tuthambie oru wa ndira. Ili tuoshe mambo ya jamii. Ona maria marumagirira mundu ndo akuri aciarirwo. Hata kama ni ya ukoo. Kana ritwa riria atuitwo. Jina ambalo ameitanishwa. Na maroho maria maikaraga tiri-ini. Mapepo yanayokaa kwenye mchanga. Mapepo ya muthenya wa umuthi. Siku ya leo. Tugithambia maguru maya. Tunapomwosha miguu. Orwetikira Ngai ithe. Katika jina la Ngai Morio. La Mwana. Ona Roho Mutheru. Roho Mtakatifu. Kumutheria mwathani. Nigetha etikirike niwe. Amen. Ikia maguru macio mai-ini mau. Ningwenda bishop oke haha andeithie. Askofu mwingine akuja nisaidie. I have the difficulties to kneel down. Na shida kitilafu kidogo. Bishop kama wawili kujeni hapa. Askofu wawili wakuje tu nisaidie. Napenda mumuoshe hiyo miguu. Taka dada mmoja abie. Vijana wa security hao. Kuna mmoja tu akuja hapa tu. I need some support. Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ twaria wega igũrũ rĩgiĩ magũrũ maya nĩgetha Ngai witũ wĩtĩkĩre kũmũrathima ona kũmwamũrania na maũndũ mothe moru. Twamũra maĩ maya nĩgetha matuĩke matheru na twamekĩra cumbĩ na maguta nĩgetha mũndũ ũyũ amũrwo angĩgatuĩkania Njoro nginya Moro angĩgatuĩkania Nyandarua nginya Mũrang'a angĩgathiĩ gwa Kabi kana gwa Kalenjini athi kwa Ikamba kana kwa Ajaruo, tunaomba kibali chako kikafuatane na yeye kokote aendapo, hata nchi za Uingereza na za wazungu, kwa sababu ya miguu hii. Akikanyaga mahali kuna vita kukawa amani, akiingia mahali kuna laana kukawa baraka, akinena maneno yanatimika. Kukiwa na kiangazi akunyange hilo jiji, mvua yako itakuja pamoja na mavuno. Tuambariki na kumteua. We consecrate him for the big job, for the great assignment, and for the higher calling. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Mwathani wakwa jakaneria tawa yumetwa thutha nĩ nduma nene mbere ciruru iana mahiga kũrĩa thũ ciakwa nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika gĩkinya kũu kũrĩa makomete ngoro-inĩ yakwa njagĩrĩru. Nĩndakũrathima mũrũ wa ithe witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Mũrũ wa ithe witũ ndakũrathima nake Ngai akũrathime wĩtĩkĩrĩke ũtuĩke njamba ũmũrĩrĩre Ngai akũrathimage ũkiumagara na ũkĩinũka akũmenyagĩrĩre ona akũrĩithagie thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Mwathani o ta ũrĩa Ngai maĩ maya matheretio nĩ ndungata ciaku, twamatheria Ngai nĩ ũndũ wa ciugo ciaku iria waugire atĩ magũrũ marĩa maumagaragia ũhoro ũrĩa mwega nĩ marathime. Magũrũ maya mara ndungata yaku Francis marorathimwo kũrĩa guothe agakinya na ikinya etĩkĩrĩke, na ciugo iria karia ciĩtĩkĩrĩke na ciguo nĩ andũ. Mwathani mwega, twarathima magũrũ maya Mwathani kũrĩ nyũmba yothe agatonya ĩtarĩ thayũ ĩgĩage thayũ, nyũmba yothe agatonya kwĩ mĩrimũ ĩhonage, kwĩ nyũmba yothe agatonya kwĩna mathĩna kũgĩage ũtonga, nyũmba yothe agatonya
kuna mana marakara kugia gikeno twarathima maĩ maya namo magũrũ make Mwathani twamarathima na rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Tũhoe. Baba, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai twetereire mũthenya ũyũ na njĩra nene. Ngai thĩitũ na nĩwe ũkinyanĩirie, tuoya mweke gũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tuoka kũmũtua kĩrĩa arĩ atuĩke mũthenya wa ũmũthĩ. Arotuĩka kĩrathimo gwĩ kanitha wa Holy Spirit na kanitha ingĩ nyingĩ. Arotuĩka wa kũgitagĩrwo nĩwe kuma rĩu wamũhe kĩambĩrĩria kĩerũ, ũmenyagĩrĩre na ũmũtugage na ũmũheage kĩrĩa gĩothe arabatara na ũtũmage ainũkage ena matho mũingĩ. Twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa ũhotani ũyũ na nĩ tondũ we nĩwe ũkinyanĩirie. Rathima kĩrathimo gĩkĩ gĩa ũthĩnjĩri, ona rathime ũtungata wake, rathima mũtumia wake na ciana ciake, ona arĩa othe metanĩtio nake, arĩa othe marĩ mwamũkagĩra makamũkĩra kĩrathimo, kĩrĩa eheria ũgatuĩka wa kweheria na kĩrĩa ohorithia ũgatuĩka wa kũmũnengera. Twagĩtĩkanĩria nĩ mũrathime na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo twahoya na gwĩtĩkia. Amen. Ngwenda mũthuri ũmwe wa kanitha wa Korino, please. Mũthuri mzee mmoja wa kanisa ali kurigi maguru maya aje na naye miguu. Thank you. Negada microphone hiyo. Asante. Aliria Ngai iguru rigi maguru maya na kigo kya unabii. Zungumzia miguu na neno la unabii. Muthamaki Ngai munene wa ita tweta na iguru kuriwe na Jesu na Roho ariwe mukuri witu. Nitwanengerana ndungata ĩno yaku moko-inĩ maku Ngai. Nĩ ũmũĩ makĩria ũrĩa tũmũĩ ithuĩ Ngai wa matu-inĩ. Na nĩtwakũhoya ũtuĩke gĩtugĩ kĩega thĩinĩ wa wĩra ũrĩa rĩrutaga. Rĩu ningĩ ona maĩ maya Ngai ũromarathima tondũ nĩmarutĩirwo igongona. Rĩu ningĩ magũrũ make kumagara matikanaimbe atĩ tondũ nĩambatire irĩma. Kana ikũrũke mĩikũrũko atuĩke handũ angĩtegũka. Ngai ũromũiguĩra tha. Kĩmũrathime na maũndũ ma igũrũ matu-inĩ, na mũrathime na maũndũ ma gũkũ thĩ. Nĩgetha Ngai witũ ndakanage kĩndũ gĩa kũruta rĩrĩa mũthĩni agoka amũkaĩre. Ndakanage kĩndũ gĩa kũhe mũndũ ũtarĩ na hinya. Ũguo Ngai witũ ũromũtungata. Ciugo ciaku irotũra itherũkaga thĩinĩ wake. Nake atũre akwendete na agakwĩhoka. Maũndũ mothe Ngai ũrotũra mũigĩrĩire guoko gwaku. We Jesu na Roho ariwe mũkũri witũ. Amen. Ona kũiyũkia muoyo waku, ona kũgera njĩra ciaku, na ngwatanĩro ya athuri aya me kĩama-inĩ gĩkĩ kĩa wamũrani, ona atumia arĩa maitĩrĩirio maguta getha matuĩke andundu ya athĩnjĩri. Twanyitanĩra kũrathima magũrũ maya, twamarathimĩra bũrũri, twamarathimĩra ndũrĩrĩ. Tumenena baraka zako kwa upande wa kusini na kaskazini, kwa upande wa magharibi na upande zote jua lijualo, upae pamoja naye. Na ni kwa sababu yako na ndani yako na katika wewe tumeamini na tumeomba. Wotirio shamba okirete waku, wotirio rome okirete waku, jagete woya nekumenya wega, nendomereire jabere orome, ona magiuka mega kanamo. Gatoria maoru, nunage marugo. Wotirio shamba, okirete waku, wotirio rome, okirete waku. Jagete woya, nekomenya wega, nendomereire jabere orome. Ona magiuka, mega kana moru, Nanyita mega gatoria maoru, Nunae malu koiranewe. Enyo bendo yaku wakire na bena, Origisheyo ne oragani. Nawe wakire oweteke oto, Waraya kiugo gekaotana. Newaroire barayare makiabe magewe tigera ona kogoma ogetigera. Amen. Thank you very much. Negoda Bishop Maina upatie the bishop elect
hiyo microphone. Niko na maswali machache nitakuuliza. Amen. Leo na andũ kamera mũramwona wega kindly he mũndũ mũthiĩkĩte na nĩtũrenda amuonekane wega maũndũ maya nĩwe wetĩkĩrire nĩgetha rũciũ ndakanauge nĩ kũreherwo. Nataka aonekane vizuri kwenye kamera. Francis. Reverend Francis. Nĩngũkũria nĩ wĩtĩkĩrĩte hatarĩ nganja atĩ wĩ mwĩtũ tungata-inĩ ona ningĩ wabici ĩno ya Bishop. Umekubali kwamba umeitwa kwenye ofisi ya askofu bila hukumu? Nimekubali. Na nĩ ũgwĩtĩkĩra na ũthingate rĩtana rĩaku ũkĩhokaga Kristo na wathĩki? Utakubali kutumikia Kristo na kutii? Nitakubali kwa utiifu. Nĩ ũkwĩhĩta na kũhoya atĩ nĩ ũgwĩtĩkĩra kũhoyaga na gũtuĩria kĩrĩra kĩama ta ũrĩa maandĩko matheru marutanaga? Nitakubali. Nĩ ũrĩanagĩrĩra ũkĩrutana ũhoro ũrĩa mwega ũkĩrutaga meciria ma andũ gwathĩka na gũkorwo na thamiri njega ũtekwĩyenda kana kwamũkĩra ihaki? Utakuwa unafunza kwenye maadili mema bila hongo? Nitawafunza. Nĩ ũkwĩrutanĩria mũno gũikara na mũtũrĩre ũtarĩ na mwĩcuko na wĩtheme njono ona ningĩ ũkorwo na ũigĩrĩrĩki? Utakubali kuhudumu bila hukumu yoyote na kwenye kutii? Nimeamua kabisa. Nĩ ũkũrũmia ũhoro wa ma ũrĩa ũrĩrutanaga? Utakubali kufuata ukweli ambao utakafunza? Nitashika kweli. Nĩ ũkũrũmia ũrũmwe na mũtugo wa kanitha wa Holy Spirit? Nitaishika kabisa. Nĩ ũrĩiguagĩra tha arĩa matarĩ hinya na wendage arĩa arwaru na ũtungatage andũ othe o ũndũ ũmwe itonga na thĩni? Ndio, nitawahurumia. Nĩ ũrĩrũgamaga na kĩhoto ona hĩndĩ ĩrĩa kĩronwo ta gĩtarĩ bata? Nitasimama na haki. Kuma wabici-inĩ ya Reverend na rĩu no ĩtuĩka Bishop, nĩ ũkũgeria na ma gwĩtĩkagĩra iheo ciothe cia Roho Mũtheru na ningĩ iheo icio ũcibundithagia na ũgaciruta ta mũciari wa kĩroho na ũtaũku wa kiugo kĩa Ngai? Nitawafunza kabisa. Nĩ ũgwathĩka na ũtuĩka mũhakũku kũrĩ ũtongoria wa kanitha wa Holy Spirit? Nitakuwa mwaminifu. Nĩ ũgũtuĩka mũhakũku kũrĩ akristiano a kanitha waku? Nitakuwa mwaminifu. Nĩ ũrĩnyihagia harĩ rĩtana rĩa ũtungata wa Holy Spirit kanitha wa Ngai hatarĩ gũkerora mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho? Nitanyenyekea kabisa. Na ta mũtongoria nĩ ũrĩtĩaga ũtongoria na watho wa bũrũri wa Kenya hatarĩ kwamũrania? Nitaiheshimu sheria ya Kenya. Nĩ ũrĩtĩaga atongoria aku ona athĩnjĩri Ngai arĩa marĩ mbere yaku na arĩa me ngathĩ yaku thutha ũyũ? Nitawaheshimu kabisa. Nĩ ũrĩtĩaga thirikari ĩrĩa ĩkuo hĩndĩ ĩyo? Nitaiheshimu serikali. Mpigie makofi. Amen. Leo ningwenda Bishop ũngĩ maana mimi nimeshinda hapa kuuliza maswali na nyinyi mumuulize huyu. Nataka askofu mwingine akuje ili amuulize maswali pia. Bishop anza wewe uko na mic hapo. Askofu aliye na kipaza sauti. Kwa sababu sasa umeteuliwa. Kulingana na mimi naona utakuwa mkubwa zaidi ya askofu aliyekuteua. Itakuwa hivyo. Atakuwa mnyenyekevu. Ningependa tu asaidiwe na mic na muweke sauti. Nĩndamenya andũ anĩ rũmũrĩa hũtu na ndirenda mwarie mũhorerete. Hatu na Bishop mũthuri ũtarĩ wa ikaritũ Naftali na thauti ĩrĩa enayo na mĩaka ĩyo nĩ nene gũkĩra ya anake arĩa twĩ nao haha. Bishop Muthe ati rĩu nĩngwenda aca mimi nataka sauti. Nĩngwenda mũthuri ũyũ njũrĩrio kĩũria nĩ engineer mwaciarirwo na mũthuri ũyũ. Nataka umuulize maswali machache. Mpe microphone hapo. Hapo tu umesimama. Asante askofu. Reverend Francis Mwangi. Niko na maswali mawili nitakuuliza. Je, utakuwa mwaminifu kwa mafunzo ya Biblia? Nitakuwa mwaminifu kabisa. Utakuwa mwaminifu kwa kufunza hali za karama za Roho Mtakatifu? Nitakuwa mwaminifu. Mwaminifu kwa ministry of prayer? Nitakuwa mwaminifu zaidi. Na je, utawaheshimu baba wa kiroho waliokutangulia na watakao kuja baada yako? Nitawaheshimu kabisa. Asante na shukuru. Amen. Nataka pastor mmoja asimamie mapasta. Pastor mmoja. Na maana sana sana wa mama. Wako wapi hama pastor wa mama? Ladies. Hata mabishop wa mama. Pastor Judy. Ako wapi huyu? Okay. Reverend Mwangi, Bwana asifiwe. Nataka kukuuliza swali moja. Wakati utakuwa mkubwa sana na jina yako iende juu, utatii mafuta ya baba? Nitaheshimu mafuta. Na kwa sababu umetiwa mafuta, utauza vifagio na chumvi?
Hiyo biashara sifanyi. Bwana akubariki. Hiyo biashara, thank you very much. Hiyo biashara sifanyi. Thank you very much. Hena muthuri mukuru ungeuria muthuri uyu tondu sometimes ihe ciarua citiririkanaga ithe ni muruu. Kuna mzee mwingine anaweza uliza swali. Ona kuri ihe ciaraga ithe baba ungirua ma we. Awa. Bas nataka umpe microphone huyu mzee mmoja hapa. Francis. Ni ugwitikira kurumia mawatho maya ma kanitha wa Holy Spirit. Nitailinda sheria ya kanisa. Ni ukumenya maũndũ marĩa mothe ũrutĩtwo nĩ ũgũtũũra marũmĩtie. Nitashika sheria ya Mungu milele. Ni ũkagania gĩkundi ũganie kanitha. Sitaligawanya kanisa la Bwana. Okay. Amen. Thank you. Kwanza sasa huyo mzee asimamie hawa wazee wote juu ya time. Nataka mheshimiwa, sijui ni senator ama ni mbunge, kuja mbunge ndio karibu na yeye zaidi. Uliza huyu maswali. Kama atakupinga 2027 muulize. Ndungata ya Ngai aki utanipinga 2027. Anyway, naomba nikuulize. Mara nyingi hata sisi viongozi wa siasa tunapata watu wengi wamefiliwa kutoka makanisa tofauti tofauti. Je, zile boma zitakuwa na kilio na sio wa kutoka kanisa ile unaohudumu? Wewe Njemeni utawahudumia? Taenda kulia na wanaolia. Si Mungu ambariki jamani. Amen. Thank you very much honorable member. Nataka reverend mmoja katikati ya mareverend walioko hapa amuulize maswali machache. Mwangi Zakayo, can do that? Reverend Bishop elect, nauliza tu swali moja. Amen. Kuna wadogo wako katika huduma ambao watakuwa wanakufuata na wanakufuata kwa sababu wewe ni mwelekeo katika kanisa. Utakuwa unawaongoza kwa mwongozo wa kuwasikiza na kuwaongoza katika njia ya Kristo. Tawaongoza kwa njia ya Kristo. Mungu akusaidie. Amen. Thank you very much Bishop Muthe. Kuja umalizie hapa. Finally. One. Kwina atumia aria akuru gugukira githomo-ini ni uri matuaga ta maitu guo. Nitawafanya kuwa wazazi wangu. Ndi kuri na thuria ya akuru ndina kiurie kimwe ndenda gukuria to no waneneha ni ukuheo magutari ni uri kaya kaya gia thuri. Hawa ni baba zangu, nitawaheshimu milele. Asante. Tuko na chairman aliongoza hafla hii na pia ni askofu Maina. Maina leo ni wengi hapa. Kuja umalizie hapa kama kiongozi wa kamati iliongoza kitu hii. Bishop elect ambaye mafuta. Swali langu ni moja ama mbili. Leo hii umepata na baba wako wa kiroho ambaye ni bishop wako. Maana hauna na bishop wako mwingine, uko na bishop wako leo. Matega makure na icunje ciaku cia 10 uritwaraga ku? Anawajie kuria? Hapana. Nitakuwa mwaminifu kwa fungu zangu za 10. Na niko na sasa Mungu amenipatia kuhani. Thank you. Pelekea fungu zangu za 10. Kiurie gia keri. Tondu riu we ni watuika bishop. Ndubatie kuhoerwo no mundu o uguo. Baba waku wa kiroho riu ni wagia nake. Ni uri mumenyeragia mabata make na hindi ya kwacindikana muno ukamwita mukahoya nake. Tutakuwa tunaomba pamoja. Ni uramumenya niku? Ninamjua. Ni nani huyo? Baba wako ya kiroho kuanzia sasa. Bishop Maina. Bishop Maina pana nasema baba yako ya kiroho. Baba yangu ya kiroho. Ndio yona kene bishop anakula kungi. Ndio bishop ule wa niwe ida waku wa kiroho. Huko. Dr. JJ. Dr. JJ. Ndio ule kuhoyagira. Matega maku gatwaraga kuo. Icunjĩ cia 10 gatwaraga kuo. Kirathimo. Nĩngwenda athuri mũtũrĩrie moko manyu haha rĩu. Nataka wazee tueleke Ngai ithe witũ tondũ ũrĩa ũiguanagĩra tha rathima mũthuri ũyũ no tũmĩonage wega. Mũririkanage na mĩhĩtwa ĩrĩa hĩtwo mũthĩ ũtũme tuĩke ya mana ya kũhingio nĩ ũndũ wa Ngai ithe na mũriũ na roho mũtheru.
Nataka bishop ukatie, bishop elect weke sahihi hapo mbele ya watu hawa, sign there. Hiyo ni maswali ulioulizwa kwa yote. Uipige sahihi vizuri vizuri. Jehova mwathani kuma kiambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku yũmagitagĩra na wotani mũingĩ umona ũgocira gũcokerera umona ũgocira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara utamboroketie moko igũrũ rĩao umona ũgocira gũcokerera. Tuendelee. Kama ni 28 mohari ni wa igĩrĩ ningĩ ũmũtumithĩrie Harũni mũrũ wa nyũkwa nguo nyamũre cia kũmũnenehagia nguo ici patia mavazi na cia kũmũthakaragia as per the order of the clothes. Utumire Haruni nguo cia kũmũnenehagia na cia kũmũthakaragia aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ ngoro na arĩa njũhĩgĩtie ngoro na ũũgĩ nĩngwenda arutwo igoti rĩu wega rĩu tumĩirwo nguo iria tũrathimire na nĩngwenda wĩra ũyũ bishops kindly, if you are bishop don't be far away, we are ordaining a bishop. Bishops please, hii kazi ni yenyu. Mumutumithiria ambĩrĩria rĩngĩ Bishop Samuel Muthee. Aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ ngoro. Ningĩ tumithiria ambĩrĩria hau. Okay, ningĩ ũtumithirie Harũni mũrũ wa nyũkwa. Ũtumithiria Harũni mũrũ wa nyũkwa. Nguo nyamũre. Cia kũmũnenehagia. Ona cia kũmũthakaragia. Renda ũigue nguo ici ũrotwona twĩna cio. Haya mavazi unatuona nayo. Nĩ nguo cia riri na gũtũnenehia. Ni nguo za kutuinua na zenye utukufu. Na ti nguo cia mwago. Na si za sherehe. Nguo ici tũrakũbundithia mũthĩ cia gũthiĩ kũrũracio. Si za sherehe yoyote. Tondũ tũrĩ na atungatĩri mamenyerete kũmakia athoni. Kwa sababu kuna wachungaji wanaenda nazo kwa tondũ ũkĩingĩra ũthoni ũhana ũũ. Ukiingia kwenye uthoni ukiwa hivi. Ona ndũngĩarerio na kũrwo thiai thayo thiai. Kara ndĩthiagwo ũthoni nĩ ngoima. Ukienda pale ni mbuzi. Nguo ici ti cia hĩndĩ ya siasa. Si za wakati wa siasa. Tondũ ũngĩgathiĩ kampeni-inĩ ya Mheshimiwa Kathambi wĩkĩre nĩ ũgathitũra arĩa angĩ. Kwa sababu ukiwa kwenye kampeni uvae hizi utashtua wengine. Nguo ici nĩ cia magongona. Mavazi haya ni ya madhabahu. Na tondũ mwana ũyũ nĩ mũrĩ kaũndũ ga gũcogothana na kũnyararana. Kwa sababu upande huu mnadharauliana sana. Nĩtũikaraga tũkaigua kabara ka rũrĩrĩ rũrũ na rũrũ. Tunasikianga vita upande huu na huu. Nguo ici ũngĩgekĩra kwĩ bara ikarũgama. Mavazi yao ukivaa kwenye kiwa na vita isimame. Ũngĩkarukia nguo icio kaire Ngai akarũgamia maũndũ mau. Ukiita Mungu asimamishe hayo mambo. Ũngĩgekĩra nguo na wetie mũtongoria Ngai akaheana. Ukiitisha kiongozi Mungu apeane. Ũngĩkoya moko makuroria kũrĩa huho iroima ikarũgama. Ukiinua upepo usimame. Wahukwo nguo na athĩnjĩri Ngai rĩu. Umevikwa na wachungaji. Nĩgetha ũtonye ndundu-inĩ ya athĩnjĩri oya moko maku harukie nguo-inĩ ĩyo. Inua mikono yako uingize kwenye mavazi. Tũgĩthiĩ na mbere kũigua maũndũ ma ningĩ ũtumithĩria Harũni. Nguo cia kũmũnenehagia ona cia kũmũthakaragia aria na andũ othe arĩa mena ũũgĩ ngoro na arĩa njũhĩgĩtie na ũũgĩ nĩguo matume nguo icio cia Harũni nĩguo amũrwo atherio nĩgetha ndungatagĩre wĩra-inĩ wakwa wa mũthĩnjĩri Ngai na nĩcio nguo iria andũ acio magatuma nĩcio ici nĩ gakuo ga gĩthũri na nguo ya kifua na efodi ona nguo ĩngĩ ndaya na kanjũ ũrĩa ũgemetio wega wĩ maroro na kĩremba kĩa mũtwe ona mwĩhotoro. All right. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũgĩtuĩka mũtheru nĩ ũndũ waku. Ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengio Ngai nĩ gũtũhe mũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melkizedeki wa mũkano. Ota ũrĩa Harũni aumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtoro. Nawe rĩu nĩ waumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Ota ũrĩa Harũni aumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtoro.
you Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melikisedeki wa mũkano. Danieli nĩ mũrango wa ithano, mũhari wa 29 nĩ ũkũiga. Thutha wa ũguo Belishazaru agĩatha andũ ake magĩkĩhumba Danieli nguo cia rangi wa zambarau na agĩkĩrwo kĩrengeri kĩa thahabu ngingo. Naguo ũhoro wake ũkĩmenyithanio kũndũ guothe atĩ nĩwe ũtuĩkĩte mwathani wa gatatũ ũthamaki-inĩ ũcio. Agĩkĩrwo kĩrengeri gĩa thahabu ngingo. Ota ũrĩa Haruni ahumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtaro. Nawe rĩu nĩ wahumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melikisedeki wa mũkano. Ũyũ nĩ mũthenya ũrĩa Ngai arathimire ũtheru nyũndũ waku ũkĩrwo atĩ nĩ ũgatuĩka mũthĩnjĩri Ngai. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melikisedeki wa mũkano. Ota ũrĩa Haruni ahumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtaro. Nacio nguo iria andũ acio magatuma nĩ ici: nĩ gakuo ga gĩthũri na ebodi na nguo ĩrĩa ndaya na kanjũ ũrĩa ũgemetio wega wĩ muororo na kĩremba kĩa mũtwe. Ota ũrĩa Haruni ahumbirwo kanjũ ningĩ agĩcoka kĩoho mũtaro. Nawe rĩu nĩ wahumbwo nguo ya ũthĩnjĩri. Ota ũrĩa Haruni. Rekei tũhoe. Na tondũ Ngai nĩwe wathanire na ũkiuga magekĩrwo kĩremba mũtwe nĩgetha magĩe na wathani mwerũ. Ĩno nĩ gĩkĩ nĩ kĩremba kĩa mũthĩnjĩri Ngai ekĩrwo nĩ mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene. Mũrathime no mũheage riri mwerũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mũgate ũcirathimage. Oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mũgate ũcirathimage. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melikisedeki wa mũkano. Thengiũ Ngai nĩ gũtũhe ũthĩnjĩri Ngai wa mũthemba wa Melikisedeki wa mũkano. Oya mĩthoko ya wĩra ũyũ wa ũthĩnjĩri tondũ rĩu nĩ waitĩrĩrio maguta. Oya njohi na mũgate ũcirathimage. Amen. Nĩngwenda tũgĩthoma maandĩko mau mũndũ wothe ũkinyĩte gĩkĩro kĩa bishofu mwamũre ũkuhĩrĩria haha. Akorwo ina vile kana pastor kinya rimwe thutha uwapisha maaskofu sasa. Yeyote yule hatua moja tu, hatua moja akakaribie pale. Askofu wote karibuni hapa. Na inyu athuri mnachukua mikono yenu juu
Na iwe kanisa tunaingia kwa ordination sasa. Na kanisa tuingia katika kumtia wakfu. In the name of the Father. Katika jina la Baba. Ningependa kama umeokoka na unajua kuomba ni nini? Wanyende yako ni honokea tena yuko uende mbele za Mungu kwa sasa na umwambie wakati umefika uliofanya siku hii iwe. Go before the presence of the Lord. I would love to see all the elders of this church. Wakuhani walioko hapa katika kanisa hili la leo, mikono yenu juu tukimwabudu Mungu. Tukimwambia Bwana huu ni wakati ambao tulikuwa tumengoja. Na wakati umepangwa kwa muda mrefu ndio hii siku ifike. Tuambie mbele ya kugai nigetha tuite maguta maya. Nenda mbele zako tukamtilie na tuitereria mutwe wa ndungata ino. Nigetha kuhinga ta uria maandiko maandikitwo. Atana kiroho wa Ngai akimuhika akigia hinya. Roho wa Mungu akaja juu yake kwa nguvu zaidi. We are praying for now, Father, as we invoke the level, the high level of the anointing, as we invoke the power of the Holy Spirit, as we ordain and consecrate this servant. We pray that the fire of heaven may come down. We pray that you open many doors for him. You usher all manner of blessings for this man. You change his name from now. You change his thinking from now. You lift him higher. Because of your name. Because of your name. Because of your name. You do it to Ariaku. 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 You do a kugai. You do a kugai. You do a magana hinya. Yes, Rabbi. You're my Father. Yes, Yes, Lord. Yes, Lord. Oh yes, Father. Oh yes, Rabbi. Gaitoro teithĩtie maguta maku Ngai. Urotoro muradhimete. Radhima ndungatana na ngombo yaku. Turorugamite nake Ngai. Maguta maya marotura maheagwo gĩtĩo. Marotura metekeretwo nĩ athamaki. Marotura metekeretwo nĩ ndũrĩrĩ ciothe. Teithagia ngombo yaku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Rathima maguta maku Mwathani. Arĩa karathima makarathimwo. Arĩa kamena makameneka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo wa Nazareti. Mubariki, mutende mambo mazuri. Mupe nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Atakaolaani watalanika. Atakaobariki watabarikiwa. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na tumeamini. Amen. Baba yetu. Muthamaki wa Ngai witũ twerekereria hinya wa Jehova ũrĩa ũkũrũkaga na Roho Mũtheru Rabbi ndagĩkena na ithaa rĩrĩ Yes Lord nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩguo Jehova Jireh gũcagwo nĩ ngiri cia andũ twahingũra mĩrango yothe ũtonga wa
mbia na migunda. Turathima mutumia yake na ciana. We pray that the heaviness of the Holy Spirit may pour upon him and his family. May this ordination bring a different in his life. Na maguta maya Ngai matore mamurikirira ciama. Mamuonagira gya kuria. Matumage cionje ithie. Matumage arwaru mahone. Ehia makahonoka. Nataka hawa wazee wakaribia hapa. Hawa wazee wekeleni mikono yenu hapa kwa himu. Ngai mwega ona mutugi mutura muo mwathani. Ngai witũ Cũthĩrĩria mwana waku arĩ mbere yaku Ngai. Nĩguo mũthamaki mũnene. Thĩinĩ wake gũtirĩ ũndũ ũmwe angĩhota mwathani. Ĩtĩkĩra gũtũra thĩinĩ wake Ngai wa matu-inĩ. Ũmũtongoragia na ũkamwĩka wega mwathani. Ngai witũ agatiga gũtuĩka wa gũkombaga mwathani. No akombanagĩra ithe witũ. Na nĩ tondũ nĩwe Ngai wa matu-inĩ. Na nĩ atua rĩega rĩa gũtũra gwaku mwathani. Kĩmũteithagie Ngai. Twamũrathima twĩ mbere yaku Ngai wa matu-inĩ. Ũmũrathime matu-inĩ Ngai. Na ũndũ wa Kristo Jesu mwathani witũ nĩkĩo twahoya. Amen. Amen. Mũtongori magana igũrũ. Yes, thank you. Let's pray. Let's pray. Jehova Ngai ithe witũ o ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ tuoka mbere yaku inene mũthamaki wa thayũ nĩgetha Ngai ithe witũ twĩkĩre ũira mwathani wa muoyo ciugo iria waririe mbere yake Ngai ithe witũ igũrũ rĩa rĩti bishop mwathani Ngai ithe witũ nĩ woigire na kanua ka ndungata yaku mwathani atĩ nĩ agũtũngatĩra mũthamaki wa thayũ nĩ twekĩra ũira Jehova Ngai we ũhingagia ciĩranĩro nĩ wahingia ciĩranĩro watwĩrire mwathani atĩ mwana wa tũrĩa areretwo njĩra ya ũkristiano to nĩ agagũtungata ithe witũ nĩ twaiga Ngai nĩ wĩkĩte maũndũ mega ithe rĩthiĩ na mbere na makono marathima thiĩ na mbere baba na kũmũyonithania na ũndũ wothe Ngai agakũhoya Jehova ũkamũhingĩria ũrĩ matu-inĩ Jehova njĩtĩkĩtie Ngai wĩkamba ciama ciaku kũringana na wendo waku ta ũrĩa ũtariĩ na nĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndahe na ndagũcokeria ngatho. Amen. Amen. Wapi huyu baba yake? Kuna bishop yule ole Arab. Ako wapi? Karibia hapa baba yangu. I want, that's what the reason why I'm saying my bishop munikaribie tafadhali. Okay. Hebu tuombe. Father, in the name of Jesus, thank you, my Father. Thank you, Rabbi. We have witnessed, my Father. Yes, my Father. Thank you for this day that you have been waiting. Thank you. And right now, my Father, Thank you, according to your word, let it be. And Joro will be changed. In the name of Jesus. I pray, my Father, for the higher anointing upon him, my Father. In the name of Jesus. I declare, my Father, whatever I speak, my God, giving my God the power and authority. In Jesus' name I pray and believe you, Lord. Father. You are blessed of God. Amen. 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 Na uria utwendete. Oh yes, Father. Rathima ndungate no twamura umuthi. Niguo Ngai witũ. Na maguta marutage wĩra thĩinĩ wake. Niguo mũthamaki mũnene. Ũngĩgakorwo kũrĩ mũrimũ mũthĩnagia we kana family yake ũmahonia ũmũthĩ. Niguo Jehova. Ũngĩgakorwo kwĩ maroho maragia mũgarũ nao ũmakiria ũmũthĩ. Niguo Rabbi. Maguta maikũrũka kuma mũtwe wa Harũni nginya nderu-inĩ ciake. Na maikũrũkĩra kanjũ yake. Nginya mahutia tĩri wa njoro. Ũrohonia itũũra rĩrĩ. Ũrohonia gĩciaca, kĩ-economy, kĩ-health, kĩ-biacara, ũndũ wothe Ngai. Ũrĩa atũũri agũkũmabataraga. We set him on permanent fire. We declare him permanent ablaze. We declare him like an arrow. That's an arrow that is sent by a warrior. We declare fire on him. We declare fire in Joro. We declare revival in Rift Valley. We declare new love and new anointing. We pray, Father, because of your name. Because of your name. Onekana wa kwĩonania no rĩrĩ Ngai witũ o tiwe wa mwanya. Nĩguo Rabbi.
Ari ari tungataga maro mwenda maguta maya maro mwendithia atumia na athuri anake na iretu itonga ona thini aria nyinyi na aria nene muteithia kinya kuri athamaki twamuhingurira njira international mihaka yothe ni twahingura ahunjia Africa na ahunjia Africa athuri aya ningi marurunganite ni undu waku Ngai ni undu wa ritwa riaku marauga ni undu waku na ni thiini waku Ngai ati we declare nitwambiririe mwaki haha nigetha ritware kuri hunjio naguo wega waku Ngai utambe thi yothe ni undu wa ritwa riaku ona ni thiini waku mwathani uguo niguo twahoya. Oh yes, Father. We set him now. Yes. Oh yes, Rabbi. To be a warrior. Yes. To be a soldier. Yes. The mighty name of Jesus. In the army. Yes. Na ndu maguta maria Ngai wanjitiriirie. Guo muthamaki. No kinyigiria nyumba ya Lawi. Niguo Jehova Jireh. Nda mu declare. Niguo redeemer. Mutungatiri wa gikiro kia bishop. Oh yes, Father. Ni ndu wa ritwa ku Ngai ithe. Amina. Ona ria murio. Amen. Ona ria Roho Mutheru. Amen. Oh, shomutherie na mwamure ni Ngai na rugamirio mbere andu mamenye ni murathimire utongoria. Oh, shomutherie na mwamure ni Ngai na rugamirio mbere andu mamenye ni murathimire wapi mama? Endelea na hiyo wimbo tafadhali. Ngai witũ we ũtũraga tene na tene nĩguo Jehova nĩ ndakuhoya nĩ ũndũ wa icio ici nĩguo Rabbi iria tũkwĩkĩra muthuri ũyũ na mutumia wake nĩguo Ngai witũ arĩa marĩ erĩ nĩ maingĩra rebu ĩngĩ ũthĩnjĩri na nĩ twĩtĩkĩtie nĩ mohithanĩtio na njĩra ya ũhiki mũtheru kĩgongona-inĩ gĩaku no nĩ mendirio mũthĩ kũrathimirwo mbete ciao nĩgetha ũhiki wao werũhe ũtũũro wao wambie kĩrĩkanĩro kĩngĩ na nĩ ũndũ wa ũguo Ngai mĩhĩtwa ĩrĩa Josephine Oya ona Francis ĩrotũria kĩririkano na kĩrĩkanĩro gĩatĩ hamwe na mbete ciao cia kũhika nĩ magĩte na mbete cia ũtungatĩri ona nĩkĩo kĩhiko kĩao ũkĩrathime na ũkĩerũhie nĩkĩo twarathima icio icio nĩ ũndũ waku Ngai ona mũriũ ona Roho Mũtheru twahoya amen 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 kwaya Ndona nĩ mũramisi kwĩrana kaundu naona kwenda kũhũthia ũhoro ũcio no ndona nĩ mũramisi ũndũ ndehe mbete yo hanini mami leta hiyo pete kidogo yes shika kwanza oya guoko kwa igũrũ bishop askofu inua huo mkono juu ndĩrenda Josephine uge ciugo ici nataka Josephine ukanene haya maneno niĩ wewe niĩ Josephine Mugure Mwangi ndĩ mutumia waku wa ũhiki nĩ ndakũhe gĩcũhĩ kĩu nĩgetha gĩtuĩke mĩhĩtwa ona kĩririkania kĩa rebu ĩrĩa twatonya ũmũthĩ atĩ nĩ tũgũtungata Ngai tũkĩmenyagĩrĩra maathani make ona kĩhiko gitũ nĩ ũndũ wa Ngai ithe Ngai mũriũ Ngai Roho Mũtheru
Makofi mazuri, makofi mazuri. Amina, amina, amina. Nyita guoko gwake kwa left, kara kau ga keri kuma hekara kanini. Omwire nie. We nani? Mimi Francis Mwangi Karoga. Ndakuhitira umuthi. Ninakuwa pia siku ya leo. Na undu wa kihiko gitu. Kwa ndoa yetu. Ndakuhe gicuhi giki. Ninakupatia hii pete. Gituike kiririkania. Iwe ukumbusho. Kia uhiki witu. Ya harusi yetu. Na mihitore tayari ta umuthi. Na kiapo ambacho tumekula siku ya leo. Tutamtumikia Bwana. Tumenyere kihiko gitu. Na tutailinda ndoa yetu. Ona kanitha. Na kanisa la Bwana. Thini ritwa ria ithe. Katika la Baba. Na la Murio. Na la Mwana. Na la Roho Mutheru. Na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Pete ici. Hizi pete. Hizi no cianyu. Isikia hapa. Ona ici no cianyu. Hizi zote ni zetu. Mundu mugirie kugea na magarurira. Hakuna mtu ambaye amekatazwa kuwa na kubadilisha. Amen. Wakati wote pete ici kimiriana. Ndenda uhe guko kwaku kwario. Nataka unipatie mkono wako. Bishop tukwira ni kirengeri ri urekira. Kama Bishop Muthemba ndoko hapa. Okay. Daniel Ithano. Nitugukuhe gicuhi giki. Tutakupa hii pete. Nigetha gituike gia kuoko guku kungi. Ili iwe ya huo mkono mmoja. Na hii ni ya kuonyesha wewe ni bishop. Wewe uko nani ati wewe bishop? Andu aria maumite kiti na kira tumite kia ID na makanitha ma Pentecostal. Watu wote wametoa makanisa tofauti. Nitulekio kinene muno na maithe. Tuko na heshima kubwa na baba. Na niyo wira uria ndutanaga na wagutia maithe. Na ile kazi inafanya ni ya kuheshimisha baba. Ndio na gesho giki togo bonaga kiu karirikana Josephine. Ona hii pete kama utakuwa na kio giki ndakuheta bishop Josephine peke yake. Nigetha gituike muhito ura wehito muthi. Inakupa kama askofu ikawe kama ati ona wago kagwo kwa Ngai. Ya kwamba hata na wauma ugatonya kwa Ngai. Na ukitoka na ukigathio gathio kwa Ngai. Na watura muyo ture kwa Ngai. Na ukigathio kwa Ngai. Theni wanatolea Ngai ithe na Murio na Roho Mutheru. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Kwaya. Thank you choir. Nataka mkaribia hapa mbele. Hapa mbele before I declare you. Nataka ushike mam. Shika hiyo Biblia kwa mikono yako. Shika tu what is are you on the left hand? Pande wa left. Where is the right hand? Hapo Okay, hivyo Thank you. Asante. Nataka ushike vizuri tu. Ore muheaga irio. Ndehagwo kwa kukorio uigirire haha. Bishop, the right hand. Okay, the left hand. Put the left hand. Shika hii. Endelea kuchukua hiyo oath of office. I, Francis Mwangi Karoga, in full realization of a higher calling, I do hereby assume the office of the Bishop in Holy Spirit Church of God, after serving as a reverend for a period of years.
I further commit myself to the duties of bishop as is enshrined in the church constitution and biblical doctrine, to serve and to minister in and out of season faithfully to my God, my church, and the body of Christ upon culminations and laying of hands. I do swear before God and the congregation that I take this vow. So help me God. Amen. Hallelujah. 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 Nataka usaini hiyo kitabu. Ninyonete wendo munene ma uria itonete ukibele wa mundu watuire ajethaga ritwa riake ni munokia ni kurarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga yo thamaki matukũ makwa mothe mathĩno irikana rĩngĩ kĩambĩrĩria nĩ kwera mehia na gũtũũra ũmathũrĩte wendo wake nĩ gũikara na ithuĩ na irathimo itarĩ mũthia nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake Secretary General Peter Ndegwa. Matukũ makwa mothe mathĩno idikamari ikana rĩngĩ kũrĩa ndirathiĩ ndirĩ na nganja na othana nĩngakinya kuo ibatairio nĩ gũcirĩrĩrwo o wa Ngai nĩ akaine nĩ kũrarĩrĩra ndarĩrĩire gwake athiĩkaga yo thamaki matukũ makwa mothe mathĩno irikana rĩngĩ rĩu nĩndĩkĩtie gũtua ciira ona arata akwa makĩmena kana makararie mwenda wakwa tũkendana nginya mũthia nĩ kũrarĩrĩra gwake athiĩkaga yo thamaki matukũ makwa mothe mathĩno irikana rĩngĩ nĩ kũrarĩrĩra Thank you. Utaendelea pale, usimame pale mbele karibu na watu. You take the charge. That's the charge of office. We are charging you now to take over the office. In the name of the Father and the Son. Just go to the scripture. Amen. Near Bishop elect Francis Mwangi Karoga ndĩgũtĩa rĩtana rĩrĩ rĩerũ rĩa kũingĩra ofici ya Bishop ona ũtungata-inĩ wa Mwathani witũ Jesu Kristo kũmũtungatĩra ona kũrĩithia tũgondu twake ndĩnyihĩtie. Nĩnguoya mũhĩtwa ũyũ atĩ nĩngwĩrutanĩria mũno gũtuĩka mwega mwagĩrĩru na mwĩhokeku kũringana na mwĩhĩtwa ũyũ ona igongona rĩrĩ matukũ marĩa Ngai ekwenda hĩndĩ ĩrĩa njega ona hĩndĩ ĩrĩa njũru hĩndĩ ya kũmena ona hĩndĩ ya wagindo rĩrĩa rĩagĩrĩru ona rĩtarĩ rĩagĩrĩru gũtarĩ na ngũrani atarĩ na ngarari kana merirwa. 2 Timothy chapter number 4 verse 2 to 5.
atĩ nĩ ndĩmenyagĩrĩra ng'ondu na nĩ ngũhotha mahinda makwa ona indo ciakwa gũtungatĩra ngoro cia andũ. Atĩ nĩ ndĩmenyagĩrĩra gatiba ya kanitha na rĩtwa rĩa kanitha na rĩtwa rĩakwa, rĩtwa rĩa kanitha ona mũthikabu wakwa. Thĩinĩ wa ibuku rĩa marũa ma Petro wa mbere, 1 Peter chapter number 3 verse 15. Nĩ ndĩathĩkagĩra watho wa bũrũri wa Kenya ona atongoria thirikari-inĩ. Romans chapter number 13 verse 1 to 5. Nĩ ndĩaragia na ngatungata na ũbacĩrĩri. 1 Timothy chapter number 4 verse 12. Nĩ ngwĩrutanĩria mũno gũtĩĩa arĩa akũrũ na kwaga gũtetia athuri arĩa akũrũ. Nĩ ndĩmatĩaga ta baba na atumia arĩa akũrũ ndĩmatuage ta maitũ. 1 Timothy chapter number 5 verse 1 to 2. Nĩ ndĩtĩaga atumia a ndigwa arĩa a ndigwaki. Timotheo, is it Timothy? First all. 1 Timothy chapter number 5 verse 3. Nĩ ngũtuĩka mũgambo wa arĩa matarĩ mũgambo. Nĩ ngũnyarara mbeũ ya mwĩtĩo na maũndũ marĩa Ngai athũire ona ngoro ngũrũ. Proverbs chapter 16 verse 5. Nĩ ngũthura ũũgĩ ũrĩa wa ma, rũrũ rũtũrĩko rwagwo kanua-inĩ gakwa. Proverbs chapter 8 verse 13 to 14. Nĩ ndĩhunjagia ũhoro wa gũkua na kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo, ũbatithio wa Roho Mũtheru ona maĩ, mwĩrĩ na thakame, ona kĩrigĩrĩria kĩa muoyo ũrĩa ũtagathira. Ona kĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo ũrĩa ũtagathira. Katika Ufunuo 7 mstari wa 9. Kũngĩgatuĩka nĩ nĩngwĩka o ũguo Ngai atuĩke mũndeithia. Amen. I now want to charge you as you are consecrating bishop. Utaro ucio niguo ndagutara naguo we Mũriũ Timotheo mwana wakwa kuringana na mohoro maria marathirwo o mbere ohoro-ini waku nigetha hotithagio nimo kurwa bara ta muthigari mwega ritwa-ini ria Ngai Ithe na Mũriũ na Roho Mũtheru. I give you that charge. 1 Timothy chapter 1 verse 18. By this charge I commit to thee, my son Timothy, so by faith you might war a good warfare, mightest wage a war. Considering the prophecy that was spoken before you, you must have faith to overcome everything. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Now I want to do the pronouncement. Bishop Muthe, I don't think kuna kitu sijafanya. Nigatha tumuhe mathaga maya. I want to stand here and I do the pronouncement. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Urotuĩka kĩu wĩrirĩirie gũtuĩka. Stand here. Fanyika kile ambacho umetamani kuwa.
utuike mbegu njega ya nyumba ya thĩnjĩri, uwe mbegu nzuri katika ukuhani, uture wi mwega harĩ ciana na andũ agima, ukaishi ukiwa mwema kwa watoto na watu wazima. Ũthĩnjĩri waku Roho Mũtheru arogĩa igũrũ rĩaku, huduma yako na ukuhani wako ukawe juu yako, rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe Mũriũ ona Roho Mũtheru, katika jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu. Mũthenya wa ũmũthĩ, siku ya leo, mweri tarehe 14 mweri wa tarehe 14 mwezi wa 9 nimetangaza Francis Mwangi gutuika mubishopu mweru awe askofu mpya katika jina la Baba la Mwana na Roho Mtakatifu. Thank you, Jesus. Na kumara utano watuika muthĩnjĩri, na kutoka sasa kwa sababu umekuwa kuhani, kujitogeni Bishop Naftali, nataka nimkaribishe Bishop Naftali hamwe na thikabu ya ngemehaha marugamite naye akaweza kumwelekeza nigetha adegie na ruthanju ra kurithia ili akaweza kuwa na mkwaji wa kuongoza kondoo. Negera Bishop Naftali microphone please. Askofu Naftali na akapewe microphone. Bwana asifiwe. Amen. Mbere itana kune muthigi uyu wa kurithia kanitha wa Ngai, kabla sija kupea huu mkongojo wa kuongoza kondoo, ni kuri ciugo ingenda gukwira, kunayo maneno ningelipenda kukupea. Muthigi uyu ukoragwo na marungo matatu. Mtu wa uchungaji uko na viwango vitatu. Naguo ugaga Ngai Ithe, na wewe unasema Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana, Ngai na Roho Mũtheru, na Mungu Roho Mtakatifu. Naguo muthigi uyu ni wagire ni kumenyerera muno, na huu mkongojo na ukauchunge sana, tondu ni uninaga itura, kwa sababu huna mariza mji, na no wanage bururi, na unaweza hata kuiharibu inchi. Muthigi uyu ni waku wa kuhuthagira riria ukurathima, na huu mkongojo ni wa kutumia unapobariki, na ni wa kurugamaga naguo unaposimama nao. Hindi ciothe ni wagirirwo ni kumenyaga, wakati wote na ukawe unajua kirauni kia muthigari kiroraga na mbere, ya kwamba kirauni ya askari muthigi uyu ndugetikirage kunyita urorete na thutha, na huu mkongojo usiwahi kuangalia nyuma. Haha mbere hekiritwo, hapa mbele imetiwa, nigetha riria ungikora mburi igwite, ili ukikuta kondoo ameanguka, ni ukamigira kuria irima, utaiendea katika shimo, na ni ukamigucia, na pia utailete juu, na ni ukamirugamia wega, na utaisimamisha vema. Koguo ruru rugamaga uguo, kwa hivyo hiya kirauni gitiroraga na thutha, crown haiangalii nyuma, kiroraga uguo, huwa inaangalia mbele. Ningugukania, nitakukanya, ruthanju ruru rutiorotaga mundu wi murakaru, huu mkongojo siwahi kuelekeza kwa mtu ukiwa umekasirika, mundu na ruo wi murakaru, ukielekeza kwa mtu ukiwa umekasirika, ni wa mutonyia irima, utamuelekeza katika shimo, ni wa mutonyia irima, utamuelekesha kwa shimo. Itura riri ringikagia na uru, na huu mji utakapokuwa na shinda, no coke unyite muthigi uyu Ngai ni thiini, na ukamate huu mkongojo, waria na Ngai, unene na Mungu, na worote thu, na ukauelekeze kwa adui, nigakorwo ni muthiro, adui atakutwa itura ringikagia na murimu, na mji ukiwa na magonjwa, na unyite ruthanju ruru, na ukaushike huu mkongojo, unyite mundu murwaru, ukamshike mtu ambaye ni mgonjwa, na wirenga murimu uyu kuma umuthi, na ukamwambie Mungu, huu ugonjwa kutoka siku ya leo tumeuangamiza, tumeuangamiza kama vile Musa ilielekeza mkongojo kwa mtu, na kukawa na njia, hivyo ndivyo maradhi itakapoona. Na wewe unasoma katika Kutoka sura ya 4 na katika mstari wa 2, Musa hakujua alichokuwa amekishika, hakujua alichokuwa amekishika mkononi. Huu ni mkongojo wa chama wa miujiza, na wakati wote aliuangalia, akapewa uwezo na hakujua. Ngai yake mwela kiathi, Mungu akamwambia uangusha chini, akirekiathi, akauangusha. Lugituika nyamo yathi akugagania, ikawa ni nyoka ya maajabu. Lugituika nyamo yathi, ikawa ni nyoka ya kugegania ya maajabu. Ngai yake na Musa, naye Mungu akamnenea Musa, wacha kutoroka, nyitage tingoe, shika mkia, na wanyitage tingoe, utakaposhika mkia wa ile nyoka, nawe utauona muujiza. Musa akisema, na Musa akanyemelea, akaushika mkia, na ikawa ni mkongojo. Saribia jirani yako umwambie, mwambie ni mkongojo unaotenda miujiza. Ukisoma katika Kutoka sura ya 7 na katika mstari wa
10. Lelia Haroni na Musa, wakati Haroni na Musa walipokuwa nasimama mbele ya Mungu wakienenda mbele ya Firauni, wakapewa mkongojo na Mungu, na kukawa na mikongojo mingine iliyokuwa imesimamishwa. Lakini walipoenenda kutenda muujiza, Musa alipoingia kwa Farao, ule mkongojo ukameza mikongojo yote ya maadui. Nami nasimama mbele yako, mikongojo imesimama ya kukudharau na hata kukutoa heshima. Kamata mkongojo wa heshima, mkongojo pokea. Wewe unasimama naye mbele ya Mungu, ukipewa na ni nguvu umepewa, ukaishi ukiwa na nguvu kama mchungaji mkuu. Wakati wote utakaposhika huu mkongojo, ukiwa na shinda yatatikitika katika jina la Yesu. Na huu mkongojo ukufanye ukawe na heshima, ukaishi kama umeheshimiwa na watu katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tumeomba na kushukuru. Egai matwathuri na tumia othe na anake na iretu ona tuwe na tuiretu ukira itoro inywe mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerĩrĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheni. Igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩire andũ. Egai matwathuri na atumia othe na anake na airĩtu ona tũĩ na tũirĩtu ũkĩra itoro inyuĩ mwĩrirĩirie njĩra ya muoyo na mũkerirĩria ũhoro ũrĩa wa mũtarĩ wa maheni. Igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩire andũ othe. Sasa nimekuachilia kwa nguvu zake na wakati Mungu ndio kama askofu, hicho ndicho nimempea huyo mzee. Bwana unajua kwamba moyo wangu hauna kiwango ili huyu mzee kama vile Petero alipokezwa na Mungu alipokuwa na acha Bwana akamshika na mkono wa kulia akemugaira roho mutheru riu iyokia roho ucio wa Ngai iyokia mwaki ucio iyokia hoti ucio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe na rĩa Mũriũ na roho mutheru thĩinĩ wa Ngai Ithe na Mũriũ na roho mutheru thĩinĩ wa Ngai Ithe na Mũriũ na roho mutheru. Paulo akĩmũrĩ Jesũ agĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petero na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ na ũtheri mũnene agũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke. Igua igĩtina kĩa nyũmba ĩyo ya ũhonokio Jesũ akĩire andũ. Na Paulo akĩmũrĩ Jesũ nĩagĩithirio na guoko kwa ũrĩo nĩ Petero na Jakubu na Johana irama makĩmũgaĩra hinya mũingĩ na ũtheri mũnene wa gũtwarĩra ndũrĩrĩ ihonoke. Moko maku merĩ. Moko maya nimo ũrĩrutaga wĩra namo. Hii mikono ndio utakayokuwa unafanya kazi. Nĩ mũtwanengera mũthĩgi. Hiyo ndio tumepewa mkongojo na nimebariki hii. Waigĩrĩra ehia makerira. Waigĩrĩra arwaru makahona. Ukiwekelea wagonjwa wanapona. Woro taruhuho rukarugama. Na ukisimamisha mawimbi yanasimama. Maroho magathi. Ukikanya maroho inaenda. Siku ya leo nimeateua. Ndio wa kufatithania. Kuyokia ciana. Akubatiza. Ona kwa pokea watoto. Kwa sababu umeingia katika ofisi ya askofu. Madhabihu yote yanafanywa katika hii ofisi. Tumekukubarisha ukafanye. Na hii mikono yako ikabarikiwa. Na ikaishi kama imebarikiwa. Ukikanya mapepo na ikasikia. Ili Mungu akakubali.
ukishikanisha harusi na zikadumu, na ukikohora mundu akohoka, na ukifungula mtu na akafunguliwa, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Nitauliza Askofu Naftali akufunike kofia ya heshima. Auro inoka mena baranaba magikinya kuria tumothe Petro akima Govie no iturage makagia andu, na hii kofia iwe ya kutamausha watu. Ni kofia ya mwanya, ni kofia ya kipekee, tondu yeke kahu ndigo, kwa sababu inavarishwa na askofu. Ona kungigia ruhuho, hata kukiwa na mawimbi. Ino ni kofia ya kuguteithagia. Hii ni kofia ya kupatia heshima. Ndikira kwa mundu ungi, na itavarishwa na mtu mwingine. Ikira kwa mundu ukite kiro kia bishovu. Inavarishwa mtu ambaye ako kiwango cha askofu. Ndio wagitio kia maguta ma bishovu itu JJ. Na kwa sababu ya heshima ya mafuta ya askofu wetu, nitwagwikira kofia eno ya gitio. Tumekuvarisha hii kofia ya heshima. Iguteithagie ili kakuheshimisha. Haria hothe ugathie, pahala popote utakapotembea, ukaheo gitio kia mubishovu, ukapewe heshima ya askofu. Thini wa ritwa ria ithe witu, katika jina la Baba na ria Murio la Mwana na ria Roho Mtakatifu. Makofi mazuri watu wa Mungu. Thank you. Apostle John Paul ako pamoja nasi na kuomba yu pamoja nasi. Hatuna Bwana asifiwe. Mwadhani akumia. Naitwa Apostle John Paul. Iyokia certificate ino, kipokea hiki cheti, namenya maya ni marua ta maria mandikirwo Ayahudi, na ukajua haya ni maandishi yaliyoandikiwa kama yaliyoandikiwa na Ayahudi, mandikitwo na ithe witu wa kiroho maundu-ini ma Ngai, ambayo imeandikwa na baba yetu wa kiroho katika mambo ya kiungu. Otoria kwandikirwo Ayahudi mature matikanino, na kama vile ilivyoandikwa ya kwamba Wayahudi wakaishi na wasije wakamalizwa. Oguo na oguo marua mandikwo na ithe witu wa kiroho maundu-ini ma Ngai. Hivyo barua imeandikwa na baba yetu ya kiroho katika mambo yanayohusu kiungu. Leo ndore hende ungihota gucoka thutha ringi. Hakuna wakati utakaporudi nyuma tena. Urataithio ni Ngai na Roho na Jesu mukuri witu, ukasaidiwa na Mungu Baba, Roho na Mwana, uturie uhoro wa maginya riria thi igakunjwo, ukadumishe ukweli mpaka dunia itakapoondolewa. Na ritwa ria ithe na ria Murio ona ria Muoyo, katika jina la Baba, la Mwana, la Roho Mtakatifu. Namo marua maya maugite o, na haya maandishi yananena hivyo. Certificate of consecration. Hii ni cheti ya kuteuliwa. This is to certify that Francis Mwangi Karuga. Na hii ni kudhibitisha kwamba Francis Mwangi Karuga this day consecrated to the office of bishop. Siku ya leo ameteuliwa kama askofu. After his approved dedication in the office and duties of reverend in the Holy Spirit Church of God, presented of this date on 14th the month of September, year of God 2024, signed by our spiritual father, Bishop Dr. J.J. Gitahi. God bless you so much. Amen. Apostle Moiro, please. Amen. Thank you so much, Dr. J.J. Bishop. Certificate of recognition is presented to you, Francis Mwangi Karuga, with the appreciation and recognition of your service of faithfulness, Bishop of the Holy Spirit Church of God, for outstanding service and devotion to the service of the Lord Jesus Christ. Presented to you this 14th day of the month September in the year of 2024, year of our Lord Jesus Christ, signed by Bishop Dr. J.J. Gitahi and Bishop Joseph Maina Kani. Now I present this certificate to you. It is a certificate of recognition. May you receive it
In the name of the Father, and the Holy Spirit, and the Son. May everybody say amen. Amen. Sasa namkaribisha Mheshimiwa Kadhambi to present the certificate of appreciation. Mheshimiwa Kadhambi, please mpisheni hapo. You present this for us. Mpigie makofi Mheshimiwa wetu tafadhali. Amen. God bless you, mami. Tunakupenda. Present this as you read it. Certificate of appreciation. This certificate is awarded to Bishop Francis Mwangi Karuga in appreciation of your excelling sacrificial services, dedication, commitment, and the support in voluntary services as a bishop, and through your spiritual inspiration to the churches, and many people's lives have been touched and changed. May the Lord bless you richly with good health, strength, prosperity as you continue serving Him, the church, and the entire community. It is from the 1 Corinthians 15:58. With thanks from Bishop Dr. J.J. Gitari, Overseer General Priesthood Fellowship Churches, and may good God bless you. Allow me to present it. God bless you so much. Amen. 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 Thank you, ma'am. You'll come to address your people. I want the Mama Kanisa, Mrs. Bishop, to come and present this certificate of entitlement, please. Mpisha hapo, akakuja mpaka hapa. Musijali, tunafanyanga maneno hivyo. We really love serious job. Asante. Another mic, please. Okay. Certificate of entitlement. This will certify that Bishop Francis Mwangi Karuga of P.O. Box 555 Joro Nakuru has been appointed by the above named church to do all duties of bishop as per the constitution in our churches in Kenya and elsewhere if need be as a bishop. Dated this day, 14 September, the year of our Lord 2024. It has been given under the leadership of Peter De Gwamwai, signed Secretary General. Congratulations. May the Lord be with you. May the Lord be your God. May the Lord walk with you this journey. May the Lord always hold you and show you His ways. In Jesus' name, amen. You're blessed. Amen. Bishop Maina, please. Maina, the chairman of our committee, present this without reading. Present this certificate without reading. Just the title and present. To the Holy Spirit Church of God, Bishop in charge. Otaro Oshio. Okay, thank you very much. This is certificate ya kanisa wanyu wa Church of God. May God bless you. Amen. Thank you. Nataka Evangelist Mary to come here. Kwa wainjilisti, present this charge. Some two title, don't read. Okay, Holy Spirit Church of God, Church. Name Francis Mwangi Karuga, signed by Bishop. Yeah. Present the other hand, tumia mkono huyo mwingine ama wewe ni kushoto. Thank you. Bishop Sami Mothe, kindly present this without reading. The pronouncement. And the certificate here pronouncements, and I present. I want to invite our senator, Mheshimiwa Tabitha, present this. Hawa ni watu yako. Kuja present this. The sign, the certificate of appointment, you present with the reading.
Thank you. Read and present. The Holy Spirit Church of God, certificate of appointment. This is to satisfy that Francis Mwangi Karuga, in the presence of many witnesses, is appointed to the bishop office in Holy Spirit Church of God on this 14th of September 2024. 1 Peter 5:2a, be shepherds of God's flock that is under your care, watching over them, not because you must, but because you're willing to God. You're willing as God wants you to be. Thank you. Thank you, Mheshimiwa Tabitha. Congratulations, and you're blessed. Asante, you're blessed. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I therefore invite the protocol leader of protocol or head of protocol, secretary of body of priesthood, Steve, please present without reading. Holy Spirit Church of God, over the office, I present. Na leo nigwita mzee wetu. Na sasa nitamwalika mzee wetu. Ndio maidoma na hinya wa kuona. Kwa sababu macho yake yana uwezo wa kuona. You present this with reading. Ukapeana hiki bila kukisoma. Kila maidoma igi. Weka macho. Ongeza macho. Ongeza macho. Ongeza macho. Okahora papa. Pole pole. Good. Baba. Nitasoma hii ni certificate of ordination. This is to certify that Bishop Francis Mwangi Karuga has been ordained as a bishop in above named church to preach, teach, publish, and defend the gospel of Jesus Christ. Date of this day of 14th day of September, Saturday, the year of the Lord 2024. Presiding Bishop, Bishop Dr. J.J. Gitahi. The overseer of Priesthood Fellowship Churches. May the Lord bless you. And now I present it to you. Ndegwa Awakre General kuja hapa present hii kitabu. Documentation ciothe twakuhe ciothe icokanĩrĩirio kadi-inĩ ĩno. Na hizi vyeti vyote. No ũrĩa mũno gũkuaga ciothe no gakũgekĩra harĩa wĩkĩraga ATM. Katika hiyo card. Unaweza kuweka mahali unaweka ATM card. Ibande icio ingĩ vipande zote. Ũngĩgathiĩ wabici cia anene ya aitũ meha warute no tu. Ukienda kwa ofisi ya wakubwa zetu. Secretary General ukitoa hiyo peke yake unakubalika. Holy Spirit Church of God, PO Box 553 Joro Nakuru. Name Francis Mwangi Karuga. ID number 138 74234. Designation Bishop. And now I present. Nataka kukupa silaha zote za vita. Hii ni kitu ambayo huwezi kumpea mtu mwingine awaye yeyote. Na kwa sababu tulikupea mkongojo wako. Oyo wako arenda kuhuruka. Oyo rĩu ndenda kuone bishop nigetha autharie. Nataka kumpea askofu akauondoe. Onyiti ogoyo niguo wĩ wĩra. Ukashike kwa sababu huu. Na leo nenda kuhe seal. Na sasa nimekupa This is the seal of the church. Hii ndio alama ya kanisa.
document yothe ya kanitha, cheti chote ambacho umepewa cha this is the kanisa, power of the office. hii ndio nguvu ya ofisi. Tore president yana ya gorohio, Kama vile president Wenda upewa kone siro ya kanitha. Jora, hii You ndio have the seal ishara ya of the church. kanisa. Eno ageyo na modo, Hii kiimbiwa na mtu, no ekiora wothe agenda gwikana kanitha. anaweza fanya lolote atakalo na kanisa. Ondo wegi wothe legal affairs. Jambo lolote ambalo Na linafaa katika kumenyekana we kisheria. bishop, Na kwa sababu wewe ndio askofu, mutakigia undu ungi, kama hakuna jambo lingine utige wera, liwalo, uache kazi, kana uhuroke, ama ufe, kana onegere mundu ungi, ama umpe mwingine. ndio wagiro kona muhuri uyu. Wewe ndio unafaa kuwa na Na nikwenda hii kuria stand. ndo aria mehaha othe andu ana Ikuru. Nataka kuwauliza watu wote walio hapa Kwa kutoka mundu ungi Nakuru. ukwenda muhuri uyu ndemone. Kuna mtu mwingine angependa umuhuri ni mpe, Hatiri fata watigwo kinegena. kwa sababu hakuna haja Kama ukabaki unataka hii ukipiga seal kelele. ukuje saa hii nikupe. Angekuwa unaenda muhuri yona au Waga kugira thaa ici. ukikataa kuchukua sahihi, Tukagire thutha uyu. usiwahi kukuja Kinya riria we akenda kuneana. mpaka huyu atakapotaka kuupeana. Jetereire mugire. Na ngoja ili mkaje kuchukua. Those cia kanitha, maandui wa kanisa, those cia hujia, maandui wa mahubiri. This is the office, the what do we call it? Hii ndio siri. Chunga hii kazi. Kanisa ina uchungu. Wacha nirundi hapa nikueleze jambo. Mwito haufanani. Watu hawajaitwa pamoja. Mamaye Isaka alipokuwa na mimba alikuwa anaitwa Sara. Hakuna kitu alikatazwa kula. Hakuna kitu alikatazwa kunywa. Lakini mamaye Samsoni alikanywa kunywa divai. Akakanywa kula kitu ambacho ni najisi. Hii mito ni tofauti. Usione mtu akifanya jambo kafanya kama yeye. Kwa sababu hujui kwa nini alikanywa kula. Na hujui kwa nini alikanywa kunywa. Na usibabaishwa na vile mtu anavyofanya. Kwa maana katika mwito wake haukuwa. Haukujua ni nini alikanywa. Kuna watoto wa kuchapwa. Kuna watoto wa kunenewa. Wewe ingia katika mwito wako. Na katika kila mwito una maagizo yake. Na katika maandili tofauti. Na hata makanisa haya yako na mambo tofauti. Na ukiona leo hatukupeana Holy Communion, kwa sababu hawa hatukuwa tumewafunza jambo hili. Na tunaweza funua hilo hata tukiinua hicho kikombe tukasema ni kitakatifu. Roho atoke pande hii akatae. Ama moto utoke pande hii. Kwa sababu mwito ni tofauti. Shikilia kile ulichoitiwa. Na kile ambacho umekatazwa. Na ni kipi ambacho umekubali. Mamaye Samsoni alikatazwa divai na nyama. Sara mamaye Isaka hakukanywa chochote. Mamaye Musa hakuna kitu alikatazwa. Usikute mtu akifanya jambo ukaliweza kukopi. Huenda hiyo sio laini yako. Nitaleta shida. Sikiza masikio yako. Ukiwa kichwa chako umekitia katikati ya mbega. Na ukafunge masikio yako. Na ukasikie vile mbingu inavyosema. Kuna mambo utawacha. Kuna watu ambao hautotembea na wao tena.
ingi. Wengine hamtaonana na wao tena. Todo mwamuranio umuthi. Kwa sababu leo mmetenganishwa. Na hema uto wakanio roho-ini. Na kunayo mambo ambayo umekanywa katika roho. Na mange wahingũrĩrwo. Na mengi mne umefunguliwa. Kuri andu matakona na ringi kinya Ngai. Watu ambao hamtaonana na wao tena. Tone mekũra nĩ guoya. Kwa sababu watatoroka kwa sababu ya uoga. Waguo ici. Wa haya mavazi. Mekũra tamaingatĩte. Mekũra tamaingatĩte. Watatoroka kabla hujawatorosha. Hari megũkĩrĩra ũndũ ũyũ. Kuna wengine watainukia hili jambo. Ona angĩ maume kanitha. Na wengine watatoroka kanisani. Usibabaike. Horera ũguo. Tulia. Wehoke Ngai. Wewe mtumikie Mungu. Maguta nĩ marĩ njĩra yamo. Mafuta yako na mwelekeo wake. Na revival ĩgũka njoro. Revival ĩgũka njoro. Na revival itakayoingia Njoro. Kahandu hanene muno. Utatumika mahala pakubwa. Kurehe kinya more independence ya religion. Kulete hata uhuru wa kikanisa. Na kutumia maamuru. Kwa sababu kuna wanawake ambao wameteuliwa. To miaka mingi turatũire turegete tumia matiki. Kwa sababu miaka mingi tumekuwa tumekataza wamama kuteuliwa. Kama gongoni ni letu tukaini umuthi. Basi hatufanyi madhabihu kama vile tulikuwa tunataka. Kuna mambo Mungu amefungua. Kiama kiu kyanyu gya tungati. Hicho chama cha wahudumu. Kwa maundu Ngai ahingũra. Kuna mambo Mungu amefungua. Ndio andũ a kĩroho. Na mnajua watu wa kiroho. Tutirekiraga nginya nguo ici. Hatukuwa tunavaa haya magwanda. Ni miaka minini mithiru kuma twetikira. Ni miaka michache sana wakati tumekubali. Hivyo tutaenda tukifungua mambo mengine. Nikio twarathima mutumia wako. Ndiposa tumembariki mke wako. Na twarathima kihiko gĩaku. Na tumebariki ndoa yako. Thie wone wega. Enda ukaone mema. Ambĩrĩria ũndũ mwerũ. Anzisha mambo mapya. Ruta andũ nduma-inĩ. Toa watu katika giza. Understand Ngai. Wacha wakamuelewe Mungu. Ngai ti mũritũ. Mungu sio mzito. Ni andũ mamũritũhagia. Watu wamfanyao mzito. Ngai nĩ arĩtha. Mungu ni mwarehema. Ngai nĩ mũthuri. Mungu ni mzee. Ngai nĩ onete aingĩ. Mungu ameyaona mengi. Ngai nĩ mũhenie. Mungu ni amedanganywa. Ni muhenie. Ni arĩtwo ndawajikira nĩ ngeka. Atakuwa anasema ukinifanyia nitafanya. Ni ahenetio. Amedanganya. Tareke ngwĩre mũtungatĩri. Wacha nikwambie mchungaji. Ngai arutire Nuhu, Lot, Sodom. Mungu alimtoa Lutu Sodoma. Nigetha ndagakue. Ili asife. No ndathire hanene. Lakini hakuenenda mbali. Waganu wale Sodom. Ule uovu ulikuwa Sodoma. Ekire alitenda maovu mengi kushinda yake. Kwa sababu alilala na wasichana wake. Na huwa naona Mungu anakuwa anauliza, huyu ndiye ni ambaye nilikomboa. Na huyu angalia. Hereirio kuria. Ona kekira heire tari age. Gogo Ngai ni akitwa vituko. Kwa hivyo Mungu ametendewa vituko. Na Ngai ni ahingagite biashara. Na Mungu amefunga biashara. Ngai anahara. Mungu ashawaifunga biashara nyingi. Na anarejesha milango. Mungu wa Edeni. Katika shamba la Edeni. Ndio yale biashara ya Ngai yake. Hiyo ndio biashara ya kwanza ya Mungu. Na ni ameharirie. Lakini aliifunga. Akihiga. Akafunga. Ndokana makene gutigwo. Usibabaike kwa sababu ya kuacha. Ngai aigite wira mugunda wa Edeni. Mungu alikuwa ameweka biashara katika shamba la Edeni. Akihiga. Akaifunga. Na agakorwo ari Ngai. Na akaishi akiwa Mungu. Akafanya kuzaliwa tena. Na kukigia na kukawa wakati nyingi akaweka kazi nyingine. Ando makiagana muno. Watu wakatenda maovu. Bura akihiga wera. Naye akafunga kazi. Akihara ringi. Akafunga kazi. Akisokori. Akarudia tena. Agetoma igora wera. Akamtuma mwanawe akafungua kazi. Bara na akapo mute igoro. Naye akihorwa bara na akapo mute igoro. Ngai akihiga hau. Agetuma nabii na ithuĩ tũkuo. Akawatuma manabii sasa. Na ithuĩ tũrahunjia. Sasa ndio tunahunjia. Ngai ndarĩ ahinga wĩra. Mungu hajawaifunga kazi. Ũngĩgatigwo mũrurumo. Ukiachwa. Hingũra mũrurumo ũngĩ. Fungua. Kwa hĩndĩ ya Adamu. Kuna wakati wa Adamu. Kwa hĩndĩ ya Nuhu. Wakati wa Noa. Kwa hĩndĩ ya Kristo. Wakati wa Kristo. Na kwa hĩndĩ itũ rĩu. Wakati wa na no gũgoka hĩndĩ yake. Na kutaingia wakati wa wengine. Never ever give up. Lakini usife moyo. May God bless you. Bwana akubariki. Mungu aende na wewe. Ngai atwarane hamwe nawe. Kwa higo ya kuhara. Kuna wakati wa kutokuwa na chochote. Na kuna wakati wa kuwa na utele. Tiwe gukorwa wa mbere kudiscourage. Sio wewe utakuwa wa kwanza kufa moyo. Nimuhenagie. Mungu ashandanganya. Ndeherwo giti haha. Niletewe kiti hapa. Dekio kaundu waka. Ili nikamalizie jambo hili. Bishop, please. Kiti cha askofu. Eko Bishop Mudhe. Yuwapi askofu Mudhe? Come and consecrate this seat. Kuja hapa kiteue hiki kiti.
How good. Papo hapo. Bishop Karanja, kujeni wale mabishop hawajafanya kazi kubwa. Na ndio bishop oge macho inalituombea vizuri. Ule alituombea kuja hapa. Tutaiweroyo. Hii kazi nataka muitwe kabisa kuifanya. Na tukuweka hanini? Ni kabisa. Ni kufanya kabisa, sio kufanya kidogo. Consecrate chukua sprinkler. Takasa hicho kiti. Mwathani nitwatherithia giti giki. Mungu tumekitakasa hiki kiti. Gutiri uthamaki utari giti. Hakuna ufalme usio na kiti. Wewe waigire ona kia nyumba ya Daudi gitikeherio. Wewe ndio ulisema katika nyumba ya Daudi hakutaondolewa kiti. Ona tawa wake ndukana horio. Na taa lake haritazimwa. Twamurania giti giki na iria ingi cianakwo. Tumeinua kiti kama sio kama. Twagitherithia tuiga giki ni kia nyumba yaku. Tumekitakasa hiki kiti kwa sababu kwa minajili ya nyumba yako. Nige wikaragirwo ni ndungata yaku igithamaka. Kitakaliwa na mtumishi wako atakapokuwa anaongoza. Aikarira haha ni uri aragia nake. Akikalia hapa utakuwa unaongea na yeye. Na tauri uthamaki waku hana ku iguru. Na kama vile ufalme wako ulivyo juu mbinguni. Koro tuika uguo ona guku thi. Na ikawe vivyo hivyo hapa duniani. Thamaka hamwe na Bishop Francis. Na kama vile Askofu Francis. Thamaka hamwe na Bishop Francis. Ukatawane pamoja na Askofu Francis. Thini wale itola Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Nikio twatherithia giti giki. Posa tumetakasa hiki kiti. Twiga giki ni kiamure kia utungata waku. Sasa tumetangaza ni utumishi wako. Na haria giguikara uthamaki waku uronekana. Na mahali kitakapowekwa wacha ufalme wako ukadhibitike. Kwa sababu kwa minajili ya haya maji. Nitwagitherithia. Tumekitakaza. Nitwiga nigitherie. Tumetangaza kimetakasika. Niena yothe. Katika pande zote. Githera gya kutumikaga kikatakasika ili kikatumike ndungata yaku ili mtumishi wako igathamakaga igiti-ini giki akaweza kutawala kutoka kwa hiki kiti haha ri akikaa meciria maku makamharurukagira mawazo yako yakamteremkie. Uguo niguo twahoya, hivyo ndivyo tumeomba. Ritwa ni Ngai na Mũriũ na Roho Mũtheru niguo twahoya. Roho Mtakatifu ndiposa tumeomba. Amen. Amen. Thank you Bishop Sami Muthe. Asante Sami Muthe. Naftali tegeke tigikarire sofa. Hiki kiti hakika angekoro he mundu urenda ungi kungeka kama kuna mtu mwingine anataka kukalia hiki kiti jo moro wa upendo JJ Junior mundu uraigua ati ni akwendaga mtu ambaye anakitamania hiki kiti oka jo hatiri bana waruta fujo thutha uyu hakuna haja ya kutoa fujo baadaye. La haula la haula gotiro hata wa TikTok akafika ukaandika kwa TikTok oka haula don't go to TikTok, come here kuja jo hapa hera ino kone jira maraga keha hali kiti ndio hiki hapa kama unakitamani nigetha ndikaigwe churu kana chere daima hapa. Nimesiwahi kusikia surusuru ama seresere. Hemo doreda. Kuna mtu anakitamani. Tugira tena kikalenjini tulisema ni aje kikalenjini? Ule bishop alisema aje? Ile kineno ya kalenjini kabisa. Yule alinena na lugha ya kikale. Kabisa. Anasemaje? Kuja bishop. Kuja please. Maana ni watu kuja tu. Jo. Come. No, panaweza kuwa kuna mtu akona shida na coke urehe thina thutha uyu nie ndirenda wirwo uambiwe na kikalenjin nataka lugha ya kikale kama kuna waria anybody from the warrior family kama kuna mtu ambaye ametoka upande wa walia kuja hapa jo hapa useme mara moja ukaseme na lugha ya kiwalia waya madhaliga mahalika wa mahagira kuja hagira madhaliga mahalika raisi hagira hatapata kwani adhuai hakuna haja ya kunena baadaye kuja unene sasa. Sema na kikarejini kama kuna mtu anataka kiti hii aje leo asinene nyuma yake. Angot komichi ni moche gobure ngacherani oloboti nguni ogobure ngacherani kasarani ngecherani 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 kunaye mitenchi anybody opposing it ne moche gonyogobure ngacherani kama tumekubali weka mkono juu miteni sema Bishop Francis akalia hiyo kiti ila miaka Mungu atamwezesha. Say that ila miaka Mungu atamwezesha akalia hiyo kiti naongoze kanisa katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Semeni amen. Amen. Sasa Bishop Naftali, I want you to advise my bishop, new bishop, maneno mawili tu. Asante sana. Bishop JJ, thank you so much kuturuhusu leo
tuwe katika mafuta haya. Askofu pamoja na washirika wako mnafaa kujua sheria ya hii kiti. We call it cathedral. Hii kiti askofu akishakalishwa, basi hiyo imekuwa ni kiti cha ufalme. Maundu maria mothe angiaria aikarĩire gĩtĩ gĩkĩ, angĩkaria aikarĩire gĩtĩ gĩkĩ, kianena kama amekalia hiki kiti, no Ngai ũgakararia. Ni Mungu tu anaweza kuyakanusha. Hatirĩ mũndũ, hakuna mtu ukaregana nake ambaye anaweza kumkana, kana matua maria agatua gĩtĩ-inĩ gĩkĩ, ama maamuzi atakayofanya akiwa tondu agatua nake ena advice, kwa sababu atayafanya maamuzi yale na kĩama gĩake kĩa hitho na chama yake ya kando. Koguo gĩtĩ gĩkĩ nĩ gĩa gwĩtigĩrwo. Kwa hivyo hiki kiti ni cha kuogopesha. Gĩthĩ-inĩ wa kanitha, kiwa ndani ya kanisa, bishop atarĩ kuo, askofu kama hayuko, pastor ndũgaikarĩra, pastor usiwahi kukikalia, ona mũnini wake ndagaikarĩra, hata mdogo wake asiwahi kukikalia. Kĩhũgũragwo gĩkarora rũthingo-inĩ, huwa kinapinduliwa, kinaelekezwa katika ukuta, gĩkarorio na kũrĩa, kinaelekezwa kwa ukuta. Mũndũ ndakanahĩngĩce kĩo kĩa ikarĩre agae kĩrumi, mtu asiweze kujikwaa akaweza kukikalia akapata la. Koguo aikarĩrio nĩ bishop na mabishop, kwa hivyo akikarishwa akiketishwa, ũhoro ũcio nĩ wathira, hiyo jambo limekamilika, na nĩatuĩka mũndũ wa kĩrathimo, na amefanyika mtu wa baraka. Koguo nĩ njũĩ nĩ wanyita bishop, hivyo najua ya kwamba umeyakamata atĩ gĩkĩ ti rĩrĩa wanogokera mũndũ ikarĩra haha kidogo, hiyo sio wakati ambapo unasikia uko mchovu kamwambia kana pastor na nĩ ũcereirwo agaikarĩra kauga woka nĩ ekwehera, ama pastor anakikalia na sema gĩkĩ gĩtikaragĩrwo nĩ mũndũ ũngĩ, hiki hakitakaliwa na mwingine. No ũngĩgathiĩ, lakini ukiondoka gũke bishop ũngĩ, kuingia askofu ũcio wĩna maguta mau nĩ agaikarĩra. huyo aliye na mafuta sawia. Thank you muno. Asante sana. Na inyuothe nĩ mwamenya ũguo kanitha. Nyinyi nyote mmejua hapa. Kahũrai rũhĩ rwega. Tukapiga makofi. Ugai gĩtĩ nĩ kĩa bishop gĩtirĩ itherũ. Askofu hakina. Mungu awabariki sana. May God bless you, our bishop. Nitukenete mũthĩ nĩ gũkorwo na athuri. Ndĩrenda athuri arĩa leo kuona wazee, kujeni fathers wale wazee. Baba John. Pamoja Bishop Maina, wewe ni mmoja wa founders. Bishop Maina Kanyi. Bishop Maina. Kujeni hapa. Umwarugame hau. Mmoja arugama haha mwena. Simama hapo kando. Tukai bishops haha. Rugama hau. Simameni hapo bishops kando. Nataka msaraudi hiyo kiti. Bishops. Yes. Naka bishop ajoron mariguea hanini. Askofu wa Joro wanaonekana wanaogopa kidogo. Wanaogopa. Sasa mukufutara muri uka Nairobi. Tutuekanie muthenya ugo muone mundu ria guthagwo. Mnafaa mkaingie Nairobi mkatembelee mkaone vile tunavyokaa. Taburuki moko manyu muigirire giti. Nyosheni mikono yenu. Igiti giki ni twakirathima. Hiki kiti tumekibariki. Twagiathiriria utongoria. Tumekielekeza uongozi. Ona uthamaki. Na hata ufalme. Mutungatiri uyu wamurwo. Mtumishi huyu ambaye ameteuliwa. Twamunyitithania na uthamaki. Tumemshikanisha na ufalme. Na hinya uria umaga giti-ini kia unene. Na nguvu ambazo zinatokana na matua maria agatua. Maamuzi atakayofanya. Magakorwo me ma uge. Yakawa ni ya hekima. Na ndakanore meciria. Na asiondokewe na mawazo. Atue matua moru. Akaweze kufanya maamuzi. Agigeka igongona umite giti-ini giki. Akifanya maamuzi akitiaki. Undu ucio ukahinga. Hiyo jambo likaweze kutukia. Twarathima giti giki riu. Tumekibariki hiki kiti. Na tondu guku tikuo kiriikaraga. Na kwa sababu hapa sio mahala kitakuwa kinekera athuri aya. Tukakipea hao wazee. Negetha makoya giti giki. Ili wakakichukue hiki kiti. Magitware kigongona-ini. Wakakielekeze kwa madhabahu. Negetha makikindire. Ili wakakirinde. Tondu nio mamurana. Kwa sababu ndio wamemteua. Twekwataniro nao. Tukiwa ushirika. Urokirathimo undu uyu. Tumebariki hiki jambo. Ona tungata uyu. Na huu ona giturwa giki kia maguru. Na hiki kiti. Negetha ndungata ino eture. Ili huyu mtumishi matuko make mothe. Maisha yake yote. Agotungatagira. Akikutumikia. Nawe muiguagire tha. Na wewe ukamwelewa. Ndio wa Ngai ithe ona Mũriũ na Roho Mũtheru. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amina. Oka bishop. Athuri acio mutikere ha. Askofu. Nyita siru hiyo siru usipatiane. Usipeane hiyo. Hiyo korone rane mundu on assistant wako. Huo muhuri. Don't trust anybody. Mdogo wako asiwahi kwanza uendelee kidogo. Thaisi hali tuli. Endelea kwa sababu mahali tuliko. Trust anybody. We are not trusting anybody. We are taking a lot of care. Tunachunga sana. We are concerned. Kwa hivyo kana siri. Sisi ni waangalifu. Ni turaikara tukiroraga muno riu. Sisi ni waangalifu. Tuko macho. Look right. Look left. Ndagika yako hagorwo giti kigarurwo uri okuo no. Wakati wa kiti kupinduliwa ukiwepo ni rahisi sana. No
Aria metĩkĩtie na magetigĩra maũndũ mau. Kanitha gwitũ na gwĩkesha gũkaihũra gĩtĩ kĩa bishop gĩtingĩ. Kanisa letu hata kama kesha limejaa. Getha hugo kila huwa kiko na hau ndũngĩhota kuga Peter tu. Sawa. Bishop Francis Mwangi Karuga. Rehe guoko gwaku. Lete mkono wako. Tondũ wa hinya wakwa mwene. Kwa sababu ya nguvu zangu mwenyewe. Na ũrĩa hetwo nĩ Ngai. Na ile nimepewa na Mungu. Na ũrĩa hetwo nĩ kanitha. Na ile nimepewa na kanisa. Wa priesthood fellowship. Ehe mutumia wake. Mke wake yu wapi? Mama Josephine. Mama Josephine. Gĩkĩ gĩtĩ kĩa family. Hiki kiti sio kiti ya familia. Nĩ wanyita hau? Umeshika hapa. Ati nĩgetha kũngĩgĩa thĩna rĩu muoe na family yaku muige mũciĩ. Ati kukiwa na shida mkachukue wewe na familia yako mkaweke nyumbani. Gĩkĩ tiga kũhũrwo selfie. Hii si ya kujipigia selfie. Ati rĩu twauma hatumia moke meke ũguo. Eti hapa wadada waje hapa wapigwe selfie. Hii ni gĩkĩ nĩ gĩtĩ gĩa gwĩtigĩra mũno. Hiki ni kiti cha kuheshimiwa. Na ngĩgagĩũkĩrĩria. Na akikiondokea. Akũrĩa ũikarĩre nĩ wega. Akwambia ukatie ni sawa. Ndũkanakĩrũire. Lakini usikipiganie. Assistant Bishop. Gĩkĩ ndũkanarũire. Ihinda rĩaku rĩakinya. Wakati wako utakapo Ngai nĩagagũtua. Mungu atakufanya. Secretary General. Ngai nĩagagũtua. Mungu atakufanya. No mũtikanarũire gĩtĩ. Lakini msipiganie hiki kiti. Mũtikanarũe. Msikipiganie. Athuri aya nĩ athuri a gĩtĩo. Hawazeni wazee walioheshimika. Mũtikanamaconore. Msiwaibishe. Ndamũhoya. Na waomba. Rũciũ nĩ Sunday. Kesho ni siku ya Jumapili. Gĩtĩ gĩkĩ gĩkĩrwo ngari. Hiki kiti kitio kwa athuri aya me haha. Hawa wazee. Kana nĩ ndagĩka 30. Hata kama ni dakika 30. Mũkĩigĩrĩre kĩgongona-inĩ. Mkitie kati juu ya madhabahu. Na nĩngwenda mwĩke ũguo. Na mtufanye hivi. Nĩ mũgeka ũguo. Mtafanya hivyo. Nĩ mũgeka ũguo. Mtafanya hivyo. Gĩtĩ gĩkĩ gĩtwarwo kanitha. Hiki kiti kielekezo kipelekwa kanitha. Tondũ ndakĩrathimĩra haha. Kwa sababu nimekibarikia hapa. Na ndihota gũgĩtwara ũmũthĩ. Na sitaweza kukipeleka. Na gĩtigatwarwo mũciĩ. Na kisipelekwe nyumbani. nyumbani. Ona ũmũthĩ gĩthi kĩrare kanitha-inĩ. Hata leo kilale kanisani. No kũigĩrĩra mũkaigĩrĩra kĩgongona. Ni kuwekelea tu mtawekelea. Ona andũ a Holy Spirit maraika no meke ũguo. Na mũtikarũe. Na msipigane. Na mukikaigwa nĩ kwaritũha twĩho. Na mukisikia no tũke tũikare thĩ tũrore maũndũ. Wacha tukuje tuketi. Mutumia wake kora. Huyu mama akipotea. Tondũ atumia me maũndũ maingĩ. Kwa sababu wamama wako na mambo mengi. Ona nĩ marotaga tu. Hata wakati mwingine wanaota. Akona kimwilitu kina ngobia nene o. Wanaona kisichana kingine kiko na kikofia kikubwa kimusu. Yasuka ndege. Yeah. Akokera ugete hu. Anainuka anasema. Ukamwona nikiaga kura ndona mutumia mweru. Akanasema nimeona mwanamke. Wena gicwire. Akona nywele. Not mutumia oni ukiroto-ini. Lakini sio Mungu. Nevi mwaronete message. Wame akayo tukwate ni kiroto. Kukigakinya hau ifikapo athuri a ndeto icio itigatukinyire Nairobi. Hilo jambo lisitufikie. Mundu uyu no mundurume. Na bara ingĩ no imukore. Na ona ingĩ nĩ cia tene rĩrĩa tũtakĩrĩ ega. Ni sasa hatukuwa watu wema. Na nĩmũiguaga harĩa ndiremenya Sophie mathire kuna kwaya harĩa Wachira. Kwa botoka nilikuwa mbaya kuliko wewe. Ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana. Nilikuwa mbaya kuliko wewe. Yesu ni Bwana. Kwa hivyo wakati ule alikuwa mbaya, wale mlikuwa wabaya na wao wanaweza tokea. Yesu ni Bwana. Na bado wengine wao hawajakuwa wazuri, bado ni wabaya. Yesu ni Bwana. Ukienda polisi watakwambia Yesu ni Bwana. Amenibandilisha Yesu. Yesu ni Bwana. Amenitengeneza Yesu. Yesu ni Bwana. Thank you very much. Daria maundu mau ni undu wa Mrs. Nimeanena hayo kwa sababu ya mke Madam Josephine. Madam Josephine. Maundu maria mangĩũka kuma twathie haha. Mambo ambayo yanaweza tokea tukiondoka. Ni bara ĩkĩmwambĩrĩria. Ni mambo mengine mwananzia. Kuwa hodari. Unite the church. Na inyuĩ mũgũtigwo kanitha-inĩ. Na nyinyi ambao mũndũ nĩ agũthiĩ mũno.
Huyu ataenda mbali. Yale koragwo Meru. Ataenda Meru. Nyandarua. Nairobi. Rege neokire tulie mburi. Wakati mwingine atakuja tule mbuzi. Agima. Lazima mkakae kama watu wazima. Mutigatuike twana twa kuoga nginya muri athuri. Msiwe wana ambao wanaona mpaka mkiwa wazee. Chungeni kanisa. Na mumenyerere giti giki. Na mkachunge hiki kiti. Thini wale twale Ngai ithe. Katika jina la Baba. Ona Murio. La Mwana. Na Roho Mutheru. Na Roho Mtakatifu. Ndiracoka kwe Mwangi Zakayo. Narudi kwa Mwangi Zakayo. Negatha matutongoria hau hangi. Ili atuongoze pahala. Na chairman wa engineer. Ndiramenya engineer hana chairman Bishop Maina. Bishop Maina. Negatha mututongoria hau hangi. Ili mtuongoze hapo mbele. Hau hangi mutwire ni atia. Hapo mbele mtuelekeze. Riu kiria ngwenda. Kile nataka. Gitegeke Bishop ego kira gicoke thutha hanini. Hiki kiti kikarejeshwa nyuma kidogo. Wow. Thank you for reminding me. Twende kwa uyu niguo muthenya uria Ngai atuheire aturathimire nigetha tumuhe mathaga maya mangi. Uyu ni muthenya uria Ngai arathimire ugituika mutheru ni undu waku ukirwo ate ni ugatuika muthenjeri Ngai. Thank you Ngai ni gutwe muthenjeri Ngai wa muthemba wa Melkisedeki wambukano ota uria Haruni aumbirwo kanjo likagicoka kio motoro nawe riu ni wahumbwo nguo ya uthinjiri. Thank you Ngai ni gutwe muthinjiri Ngai wa muthemba wa Melkisedeki wambukano. Oya mithoko ya wira uyu wa uthinjiri tondu riu ndakuhe maguta ndakuhe roho rwa kurathimaga ciea rwa kurathima nyumba rwa kurathima mĩciĩ ndakuhe sprinkler nigetha ũkarathimaga na maĩ marĩa matheru hage mũndũ ũngĩmũnyitĩra indo ici ndakuhe mathaga ma wĩra. Nimekupa vyombo vya kazi. Hivyo unasikia wakiimba marakura oya mithoko ya wĩra. Nimekupa oya mithoko ya wĩra uyu wa uthinjiri tondu riu ni waitĩrĩrio maguta. Oya joy na mugate ucirathimage. Oya mithoko ya wĩra uyu wa uthinjiri tondu riu ni waitĩrĩrio maguta. Bishop oya joy na mugate ucirathimage. Thank you Ngai ni gutwe muthinjiri Ngai wa muthemba wa Melkisedeki wambukano. Thank you Ngai ni gutwe muthinjiri Ngai wa muthemba wa Melkisedeki wambukano. Thank you. Omothe Ngai ni agutua muthinjiri kio twakuhe maguta. Siku ya leo Mungu amekufanya mchungaji, tumekupa. Nitugukuonia thutha ucio gucihuthira. Hizi vyombo nyingi nitakuelekeza vile utakavyovitumia maundu macio. Tutarudi weregera ritana-ini riaku. Wewe simama katika kwenda gite kiu kige na space thutha hanini tu nigetha njite Bishop Muthere na Mwangi Zakayo matutware matega-ini turikie maundu maya tuinuke. Kogo no gucoka hatu okumuhe kirathimo only as I finish up. Thank you. You may be seated. Riu muthikabu witu munene ni twacokia ngatho turutire igongona ta koguo ngwenda unyitithanie hĩ ciaku wega tuhũrĩre muthikabu witu rũhĩ rwega. Thank you very much. Ni undu wa mahinda ndiamenya andu ni manogete na angi ni mahutie kwa sababu ya muda, na najua watu wengine wanasikia wanahisi njaa. Ngwenda tuhe timu ya kanitha wa Holy Spirit chance. Timu ya kanisa Holy Spirit matongoretio ni assistant bishop wakielekezwa na assistant bishop na menyo ria ndire njire riku
marehe matega wajue ni jinsi gani njia gani watakaitumia ili wakalete na indo iria muthikafu ararehe kigongona-ini na zile vitu zote askofu amelete katika madhabahu. Na gwenda ndiwe assistant bishop, where are you? Mukuma mwena ucio. Ndogo askofu ako wapi? Mukugera njira iriku hau? Mtatumia njia gani? Mukuma na hau? Mtatoka njia hiyo? Mwena uriku? Upande gani? Mekumina haria? Mtatokea pande hii? Okay, assistant bishop. Haraka andu aku mukuingirira murango uria na watu wako mukurugama haria mukirio mkapitie hapa mbele mucoke mumire hau halafu mkatokee upande ule mwingine wa kushoto. Tweke mituki kana mwere kwenda kwera muno tukafanya haraka. Negora tuamuranie maundu meri iheo iria murehete. Nataka tuyatenganishe mambo mawili. Ni utu wa muthikafu uyu wamurwo ambazo mmeleta kwa sababu ya askofu ambaye ameteuliwa. Icio mutirarehe tha ici. Hizo hamtareta wakati huu. Kiria kirareho tha ici ni matega. Kile kinacholetwa wakati huu ni muthikafu uyu na kanitha wake. Askofu huyu na hujia yake na watumishi au hena mwena muthikafu mwena ungi hau makumagari uguo thiuke na shirika aku wega utaandamana na maaskofu wengine wawili alafu uingie pale ukaingie pamoja na dhabihu yako geria ikwihika please na tukaweze kuharakisha tafadhali na akoro timu wengi ya athinjiria guku ni maraumagaragia muthikafu uyu na kama kikundi chingine cha watumishi wataweza kuandamana pamoja na askofu mpya toranai nake muke ni undu wa mahinda andamana naye na mkaingie kwa sababu ya nyakati. Tuima hau tunapoondoka pale iheirie mukureheire maguta maya meru baraka zile ambazo mlikuwa mmeletea mafuta mapya musiharirie tondu nicio mukuheana immediately katayarisha kwa sababu hiyo ndio itakayofuata kwa haraka. Koguo andu a kanitha wa Holy Spirit hivyo kanisa la Holy Spirit kindly ndiamuona haria muri na waomba tafadhali siwaoni mahala mlipo aria manyitete magetha aria manyitete ndurume wale ambao wako na kondoo wale walio na nafaka Okay. Magetha makiharagirio twina muini ubwo gwitwo Jeffers. Tuko na mwimbaji anaitwa Jeffers. Uinage wakati askofu anaendelea kujitayarisha. Indo cikiharirio haria tondu nderwo ni irathathaurwo kuria ngari-ini. Wakati Jeffers wiku mtoto wa mama Jeffers Pass, present your number. Tupe wimbo wako. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hebu nipungie mkono kwenye hewa. Mimi naitwa Gelfas. Mimi ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Japo wengi wananijua kama Firebuze. DJ, naomba unipe wimbo wa usijali mambo yatakuwa sawa. Ambia jirani yako usijali mambo yatakuwa sawa. Haya, twende sasa. DJ, ongeza. Hey, 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 hey. Pandisha.
yetu anatuimarisha na kutusaidia. Linda mkono wake wa ushindi walivyotuangia kafia wataaibishwa. Usiogope usifadhaike, tuko na Mungu Baba yetu atatuimarisha. Tutakuja hapa shida. Tusaidia. Tutakuja hapa. Atatulinda kwa mkono wake wa ushindi. Yes. Walivyotuangia. Opa. Adigogona. Twende wale. Twende. Hey, hey. Watakuwa si kitu na kuangamia. Utawatafuta Cassette hapa. wanaopigana na wewe, lakini watakuwa haya. Tume kila mtu sawa, usijali, mambo yatakuwa sawa. Niko na imani, Mungu yuko upande wetu. Yes. Twende, usijali, mambo yatakuwa sawa. Niko na imani, Mungu yupo upande wetu. Ukaya. Usijali, mambo yatakuwa sawa. Niko na imani. Tukwambĩrĩre na matega ma magetha tũrigĩrĩrie na ndũrũme. Ndũrũme nĩyo ĩragia. Tukwambĩrĩre magetha. Mungu yupo upande wetu. Haya, tupige makofi kidogo. Twende. Twende. Asante. Asante. Asante everybody. DJ. Matega maya mategwo nĩ ndungata yaku nĩ ũndũ wa wamũrani wa mũthenya wa ũmũthĩ, na hii dhabihu ambayo imetoa na mtumishi wako kwa ajili ya upendo huu wamejitolea kushukuru jina lako na yale yaliyotendeka leo kwa sababu yako na kwa jina lako na utukufu wako. Na sisi kama watumishi wako tunabariki haya mavuno ya shamba zao, mavuno ya tumbo zao, mavuno ya madoto zao, mawazo yao, whatever they plan, whatever they dream about, whatever they talk about, whatever they profess about, we speak blessings in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Tuamukira matega maya ndio wa Ngai the Ngai Mũriũ na Roho Mũtheru. Jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ngai arorathima matega maya marehwo nĩ ndungata ciake hizi dhabihu ambazo zimetolewa na watumishi thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ Mwana ona rĩa Roho Mũtheru. Mtakatifu. Amen. Amina. Sitabudu miungu mingine iliyo na mifano yoyote. Sitapiga magoti yangu nisujudu. Nitakusanya sadaka zangu ziwe manukato. Matega maya twaguthungutheria nigetha matuike matega maria mathunguthagirio Jehova ona magai maria magayagwo ni Arawi. Family no rathimo matikanage maguta, matikanage magetha, matikanage maguta ma ng'ondu, matikanage rũru,
na mĩgũnda yao ndĩkanage matega. Rathima Bishop Francis hamwe na mũtumia wake na ciana ciake na kanitha wao, matũũrie magĩrĩire no matũũrie na kĩmera gĩaku na magetha, ona ningĩ matũũrie na wega ona hinya wa marũngo, getha magũtungata monanagie hinya waku area ya Njoro na Ikuru bũrũri witũ wothe marogĩa na thayũ nĩ ũndũ wa Ngai Ithe ona Mũriũ na Roho Mũtheru. Thank you very much. Hugo Guga Bishop Osokeo haha kĩgongona-inĩ. Tunaomba askofu kareje katika madhabahu. Yoheane acceptance speech. Ili ukatoe hotuba yako ya haraka muno tuthie kuri abunge itu aheshimiwa. Ili tukaa kwa haraka tukaenende kwa wabunge wetu waheshimiwa. Warie ciugo igĩrĩ cia gũcokeria andũ ngatho. Njoo ukanene maneno mawili ya kushukuru watu. Tucoke tuthie kuri abunge itu. Alafu tukaelekee pia kwa wabunge wetu. Urugame haha askofu ni ukureherwo gapoti. Njoo hapa askofu kasimame. Nĩ ũndũ wa mahinda tũgũthiĩ haraka. Kwa sababu ya muda kuyoyoma tutaweza kuenenda kwa haraka. Shukuru hawa watu, asante. Shokeria doa ya gado. Thank you. Mrs. Bishop. Speech. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. My bishop, presiding bishop, na maaskofu wengine ambao tuko nao, mheshimiwa wetu Senator wa Nakuru County Tabitha Karanja, mheshimiwa wetu area MP, mama wetu Charity Kadhambi. Bwana asifiwe. Mtanikubalia nitasoma my acceptance speech kwa simu yangu, my phone. Alafu yatanishikia hiyo. Amen. I stand before you today with a heart flowing with gratitude, humility, and awe as I accept the sacred office of General Overseer and Bishop of the Holy Spirit Church of God. I thank God for His abundant grace, mercy, and the calling He has placed upon my life. Without Him, none of this would be possible. I extend my sincere appreciation to each one of you for your unwavering support, fervent prayers, and the encouragement you have given me. I pledge to serve you faithfully and honorably in this new role. As I reflect on the journey that has brought us here, my heart is filled with deep respect and admiration. Admiration for our founders, especially His Eminence, the late Bishop Japhet Mutwiri. In the 1970s, he and the pioneers of this church embarked on a mission, not for personal gain, but solely for the glory of God. They traveled from one region to another, often on foot or by bicycle, driven by the love of Christ to spread the gospel. With sacrificial spirit, they labored, and through their obedience, God expanded this church from small beginning
into what we witness today. Their legacy of humility, sacrifice, and dedication is one we must uphold as we move forward. As I stand on the shoulders, I recognize that the call to lead this church is, above all, a call to serve. As the Apostle Paul reminds us in 1 Corinthians chapter number 16, woe to me if I do not preach the gospel. This must remain the cry of our hearts as a church. Brethren, the road ahead is bright, with promise and filled with hope. By God's grace, I foresee a season of a great expansion, not only in numbers, but also in the depth of our faith and the reach of our mission. I believe that God is leading us into a time where we will carry the gospel even further than our founders envisioned. Just as they walked from village to village, crossing counties and spreading the word, so must we continue to carry this flame in every corner of this nation and beyond. It is my prayer that the Lord will bless us with the tools necessary to fulfill this vision. One of the pressing needs of the church is a truck fully equipped with the public address system and other essential equipment for outreach. With these resources, we will take the word of God to places that have not yet heard it, and witness lives transformed by the power of the gospel. As it is written in Romans chapter number 10, verse 14, how can they hear without someone preaching to them? We will stand on hillside, in marketplaces, and within the hearts of our communities, proclaiming that Jesus is Lord and inviting the lost to return home. This vision is not mine alone. It is our shared vision as the body of Christ. Together we labor for the kingdom of God, trusting that He who has called us is faithful to equip us for every good work. Philippians 4 verse 19 encourages us, quote, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Let us trust His provision and keep our eyes firmly fixed on Him as we continue this mission. As your bishop and general overseer, I pledge to lead with integrity, humility, and a servant heart. I promise to seek God's guidance in all matters, to lead with wisdom, and to work in unity with all of you to see the Holy Spirit Church of God grow in strength, influence, and impact. I commit to upholding the values and visions laid down by our founders, ensuring that every member of this church is empowered to take their place in the ministry of the gospel. Lastly, I want to speak a word of restoration and hope to each one of you. To those who feel weary from life's trials or who may have lost hope, I declare that a new season of renewal is upon us. Our God is a God of restoration and strength. As Isaiah 40 verse 31 reminds us, quote, "But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint." I proclaim this over our church and over every individual here today. Last, as we rise up with new strength, ready to take on the mission before us, let us walk in unity, filled with the
love of Christ and boldly proclaim the gospel, knowing that the Lord is with us. I wish to express my deep appreciation to all those who have molded me into who I am today. I honor the memory of my late mother, who at early age led me to church and set me on this path of faith. I am forever grateful for her love and the values she instilled in me, to my beloved wife, Josephine, and my children. Your unwavering love and support have been my strength. I cherish every moment shared with you on this journey. To our church leaders and every member of this congregation, I thank you for your incredible dedication and faithfulness. Your prayers and support have shaped me, and for that, I will forever be grateful to you. I also extend my heartfelt gratitude to the family of our late Bishop Japhet Mutwiri for your unwavering support and sacrifice, which allowed him to faithfully lead this church. His legacy lives on through all of you, and I am honored to continue building upon the foundation he laid. To my Bishop, Dr. J.J. Gitahi, I want to sincerely thank you for consecrating me and honoring not only me, but the entire Holy Spirit Church of God. Your presence and leadership mean so much. I will never let you down in any way. I am truly grateful to God for bringing you into my life. I look forward to walking this journey together in faith and serve God. May God bless you abundantly. To the extended family, the Joro Sub-County Pastors Fellowship, under the leadership of our able chairman, Bishop Joseph Maina Kanyi, and the consecration committee, I thank you for your spiritual guidance, tireless dedication, and hard work in organizing this event. Your effort have made this day possible. May the Lord richly bless you all as we embark on this new chapter together. Amen. Bwana wabariki sana na Bwana watende mema. Ninashukuru sana kwa vile mmekuja kushirikiana na kanisa hili letu la Holy Spirit Church of God. Kwa wale wote ambao wamehusika, mimi ninasema Mungu awabariki. Waheshimiwa wetu ninawapenda sana kwa sababu ya kuja kusimama nami wakati ninapowahitaji, mumeweza kusimama nami. Ninashukuru seneta wetu Tabitha kwa sababu ya kuja kwako na uwepo wako mahali hapa. Ninasema Mungu akubariki. Wakati utakapohitaji msaada, Mungu atasimama nawe na pia nitakuwa msaada wako. Kwa dada wetu, mama wetu, mbunge wetu Charity Gadhambi, Mungu akubariki sana. Umekuwa wa umuhimu sana katika hii fellowship yetu ya Sub County Pastors Fellowship. Umenishikilia, tuliomba na wewe, ulifanya zaidi ya vile nilitarajia. Nasema Mungu akubariki sana na akuinue. Wakati waheshimiwa wetu mtakapohitaji watu wa kusimama nanyi, Bwana atasimama nanyi.
tuna rafiki wetu wa kanisa ambaye alisimama nasi kabisa kwa kujitolea, kwa mali, kwa hali, wakati tulipomhitaji aliweza kuonekana. Geoffrey Mwangi, Mungu akubariki sana. Kashingiri, ubarikiwe sana. Wale wote ambao waliohusika, ninasema Bwana awabariki sana. Tumekuwa tukiwaona na mumeonekana. Amen. Na pia tuna mheshimiwa wetu ambaye ametushikilia, ameonekana. Ofisi ya gavana pia imeonekana. Tunashukuru, tunasema Mungu awabariki. Aendelee kuwainua wakati mnapowahudumia watu wa Njoro. Bwana awabariki sana. Kanisa, Mungu awabariki. Wazazi wangu wabarikiwe sana. Naona baba yangu ubarikiwe sana na Mungu akuinue. My in-laws mbarikiwe sana na Bwana awatende mema. Wale wote ambao wamehusika, ninasema Bwana awabariki. Kanisa letu la Holy Spirit Church of God, I want to assure you today that I will never ever let you down. Nitawatetea, nitatetea imani, nitashikilia imani, nitawaheshimisha wakati mnapoendelea kuliheshimisha jina la Bwana. Tuna familia ya the late Bishop, wamenishikilia, wamesimama nami, na ninasema Bwana awabariki. Hatuwezi kosa kukumbuka vile ambavyo mlijitolea wakati baba yenu alipokuwa akihudumia kanisa la Bwana. Familia ya the late Bishop, kuanzia na mama wetu, watoto, ninasema Bwana aweze kuwabariki na aweze kuwafungulia milango na kuwainua katika kila hali. Kuna yale ambayo baba wenu hakuwafanyia, lakini ninasimama hapa nikitangaza ya kwamba vile nitakavyoweza nitawasaidia kama askofu wenu. Nitasimama na hiyo familia, nitaiheshimisha kwa sababu ni familia ya maana na wamesimama na kanisa kwa hiyo miaka yote. The late Bishop alitembea safari kubwa sana, alitoka Meru akaja hapa kaunti ya Nakuru, akahubiri neno la Bwana, akalihubiri likaenda kila sehemu katika taifa letu la Kenya. Hapa tuna watu wametoka Kirinyaga wameakilishwa, kuna wengine wametoka kwenu Meru huko Keiginyo, wamekuja hapa wameakilisha kanisa la Bwana. Kila sehemu ya nchi hii imeakilishwa hapa siku ya leo. Kuna wengine ambao wanafuatilia kwa mitandao, hawakuweza kuja leo lakini wanafuatilia. Hili kanisa lilihubiriwa na our late Bishop Japhet Mutwiri. Ni yeye alianzia hii kanisa la Holy Spirit huko Meru, na amehubiri na Mungu akampumuzisha. Kwa hivyo nasema hiyo familia yake tutaiheshimisha, na watu wa Meru tunawapenda kwa sababu walitupatia kitu ambacho ni cha dhamana. Si Bwana wabariki sana. Ninawapenda wachungaji wa Njoro, mbarikiwe sana na Bwana. Wale ambao waliosafiri kutoka Nairobi, priesthood team, Bwana awabariki sana na awe pamoja nanyi. Mbarikiwe sana na Bwana na awatende mema. Amen. Amen. My wife Josephine, kuja. Nimesahau. Amen. This is my beloved wife. Ninampenda sana, ni mke wangu, amenishikilia kwa mambo mengi na kwa maombi. Tumesimama na yeye, tunaamkaga saa 10 na yeye kwenda kanisani kuomba kwa miaka na hajawahi choka. Bwana akubariki sana. Sasa nataka tu, ako na speech, alikuwa anataka kusoma kidogo ya dakika moja. Amen. Ndio nisimdisappoint. Amen. Na tutaenda na yeye nyumbani. Si ni kweli? Amen. 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 Ni vizuri kujitetea. All protocol observed. To my dear husband, Bishop Francis Mwangi Karoga, today is the day of great honor and joy, not only for you, but for all of us who have witnessed your journey of faith, dedication, and unwavering commitment to God and His people. From the very beginning, I've seen your deep love for the ministry, your passion for spreading the gospel, and your heart for serving others. Today, as you
you are consecrated to the office of the General Overseer and Bishop, I stand hereby as a proud wife, believing wholeheartedly in you and your leadership. You have worked tirelessly, sacrificed much, and carried a vision that has not only inspired me, but has touched the lives of many. This office is truly deserved. You have, for you, a man of integrity, wisdom, and compassion. Your leadership is a blessing to the church and a guiding light to all who looked up to you. As you take on this sacred responsibility, I want to promise that I will stand with you every step of the way, in prayers, in support, and in love. I will be by your side as you lead God's people to new heights. I believe in you and the great work God has called you to do. Together we will continue to serve, trusting in God's strength and guidance. Congratulations, my love. May God's grace and wisdom be with you as you begin this new chapter. I am proud of you today and always. Congratulations. Okay. Eo kapo ne hore rohero wega. Dugate yo iga hema tondu ni kwamburu ndigwetikira guthi kuhurira gwayo. Mtumishi amesema hata inaenda kupigiwa kwake. Ucio ni muthuri mugi. Huyo ni mzee mwenye heki. Mugithi uri rona haria ni uraje kuruta matawa. No ndikwamba kuitikiria kwa ndagika imwe. Wacha niwapatie nafasi ya kuitikirie abunge aitu aheshimiwa. Wacha tuwape nafasi waheshimiwa wetu. Magwete ciugo igiri. Nene moja mbili. Akwambuhe MP witu. Wacha tumpe nafasi mjumbe wetu. Witu Kadhambi ukahaha tumuhure ruhiro wega. Mheshimiwa Kadhambi. Ukogwete ciugo igiri no turehere our senator. Aje akaweze kunena mawili akatuletee pia na senator. Niguo hau tukorwo tweherete. Karibu sana. Tuenende hivyo. You're welcome. Karibu. Asante sana, naomba nisimame hapa. Wow, God is good. Hapana, sio hivyo. God is good. All the time. All the time. God is good. Asante sana, nataka nishukuru bishops wetu wote na klanje wote tukiongozwa leo hii na bishop wetu JJ. Reke Ngai amurathime ndungata cia Ngai ciothe. Tumefurahia sana kuwa kwenu hapa na leo hii pia kunisaidia Reverend akawa bishop. Congratulations my bishop. God bless you so much. Nilisahau kukuuliza. Jamani, tumezoea kwenda maombi kila wakati. Raundi hii tutaenda ile maombi yetu. Si amepata cheo? Najua tutaomba Mungu zaidi. Asante sana wachungaji, Mungu awabariki sana kwa kupata nafasi kufika hapa Njoro. Tumesikia leo hii kubarikiwa, hata bishop nashangaa. Si leo mungefanya tu extension jamani, tufanye kesha. Niki mreda guthie kure mreda guthie. Sita ingekuwa mzuri wangekaa na sisi. Lakini tunashukuru, Mungu awabariki kwa wale wageni wamefika hapa. Mimi naitwa Charity Kadhambi Chepkonye, nimeokoka na mpenda Kristo kama mwokozi wa maisha yangu. Mimi ni yule MP anasemanga, "Jemeni ingekuwa sio Mungu, mimi ningekuwa wapi?" Na leo hii nataka nikushukuru sana bishop wetu. Mungu akubariki Jemeni. Next time njoo hapa kwetu tukaweze hata kukesha. Mumefurahia bishop? Mumefurahia Jemeni? Na tutafanya kazi ya Mungu. Mimi napenda watumishi wa Mungu, napenda kazi ya Mungu na tutaendelea kufanya. Na mimi sikuwa na haraka leo, nilisema tutafanya kazi ya Mungu, twende tukafurahia wema wa Mungu. Na kwa vile nimepewa heshima Jemeni, sipendangi kuvunja mambo ya kanisa. Ni vyema tu nitambue wale viongozi wako hapa wote. Our former aspirant wote Njoro constituency, naomba muinue mikono tu ndugu zangu please. Wale tulikuwa tunaombanga viti, naomba tusimameni tukaweze kuwaheshimu.
Asanti sana, pigieni Kachingiri makofi. Pigieni kijana yetu makofi mtetezi. Pigieni ndugu yangu Sospita makofi. Nimeona Gashui amekataa kusimama, umekataa kusimama na unakuanga aspirant. Mungu pia akubariki unapokuwa umeketi. Wewe Mwaora wa upendo, usiombe kiti tafadhali. Wewe endelea kutundumia vile unatundumia. My colleagues wale wanaombanga kiti hii ya MP ambayo ilibarikiwa na wachungaji wakasema gete kia MP nekia mutumia Mwedigai na Murutiwera. Nani koliki wangu tunaombanga na yeye kiti? Mubarikiwe nyinyi wote, bando ni yangu. Si unaona mimi nimekaribia mafuta tena. Ina extend. Simulisikia JJ alisema aji hautwe bere na gaye bere. Nataka pia nitambue ofisi ya governor, my brother KK. Utasema word? Unataka kusema kitu ndio useme. Alafu nimwalike my sister senator. Tufanyeni sharp. Kura tutaomba 2027. Saa hii tumekuja kufurahia kazi ya Mungu ile ameweza kufanya. Na mimi nasikia nimebarikiwa njemeni. Njoro yetu si tumebarikiwa? Si tumebarikiwa? Karibu sana kiongozi, salimiana. Asante sana. Asante sana. God is good and all the time. Nashukuru sana. Dr. Leverage, JJ, tunashukuru sana kwa kufika hapa Nakuru. Kwa niaba yangu, niaba also ya our governor, Madam Susan Kihika, amekukaribisha sana Nakuru. Karibu sana. Our new bishop, Your Grace, tunashukuru sana. Ni kijana wa hapa nyumbani. Na mmoja wetu anapandishwa, tumeambiwa clap for them because your time is. Si hata wakati yako ikifika tutakukrapia. So we clap for those ambao wameinuliwa, kwa sababu wakati wako ukifika pia sisi tutakupigia makofi. Kwa majina naitwa Kamau Kuria, mimi ndiye PS wenu hapa Nakuru, mambo ya mashamba, manyumba na urban development hapa county ya Nakuru. Na kwa niaba ya Her Excellency the Governor, ningetaka kusema maneno mawili peke yake because ni muhimu kwa kikao ambayo tuko. Ya kwanza ni kutangaza kuwa kutoka next week tutaanza kuregister for bursaries county mzima from next week. Ombi langu ni kuwa, na sasa tumeongezeka, tuko na bishop. Ombi langu ni kuwa especially viongozi wa kanisa, na ninaomba ni muhimu wakati tuko na nafasi kama hii, please help us get to the most needy people. Ili kanisa isiwe ndio pingamizi ama ndio bridge not to access the most deserving people. It's important tushikane kama community, kama society hii yetu ya Njoro na Nakuru County mzima, ili wakati tunazunguka kila mtoto ambaye ni orphan and the most needy apate nafasi ya kusoma. Ya pili, na ambayo pia ni muhimu sana, tumeanza utaratibu wa kutembea katika kila wodi mambo ya verification of public lands inventory ambayo tunafanya. Na ningetaka kusema kuwa, and especially nyinyi ambao tuko hapa wa Nakuru na pia watu wa Njoro, ni kuwa our public lands as we sit the inventory is wanting. Hatuna utaratibu, na ndio hiyo tunashikilia ili by the next 1 or 2 years tuwe na comprehensive public land inventory. Now, Her Excellency ameongeza that public interest land pia iongezwe hapo. Now, public interest land, Daktari JJ, ile shida tuko nayo hapa kidogo na ndio tunataka kutatua, ni kuwa hii makanisa yetu hata hapa Njoro town hakuna kanisa iko na title deed as we sit here. Now the danger is grave
kwa sababu iko watu wengine wako na macho mawili matatu maine ya kuangalia what is not titled. Our commitment as this government ni to make sure kila kanisa in the next 1 year, na tungetaka tushirikiane na makanisa yote. Mabishops wa Full Gospel wa worldwide wote wametuona, na nikawaambia tushikane makanisa yote tumeona hapa, ili tusisukume ati ni kanisa moja ama mbili inapata title when for sure we know bishop hata most likely where you are going kanisa yako haina title. Ni ukweli. Tunaweza amka asubuhi moja tukute zile X zinawekagwa, that is private, na ndio tunataka tujihadhari. As we move, we need to shikana sisi wenyewe, especially all the bishops wa makanisa yetu yote Nakuru, to make sure all the churches ziko na title deed. And that's a legacy that Her Excellency is committing. Kwa niaba ya time, ningetaka kufikisha hapo. Again, we are very grateful and we congratulate you, our new bishop, as a county government. Tunashukuru sana. Kabla nimalizie, Madam Kavambi, chairman wa committee, karibia tu kidogo, juu ninajua madeni zinakuwaga mingi, na Her Excellency akinituma, she was to come. Aliponituma aliniambia hii bahasha upelekee committee, kama iko deni waweze ku finalize on it. Thank you very much. Tumepewa 50,000 kutoka kwa ofisi ya governor. Thank you. Again, Nairobi wakiongozwa na daktari. Again, welcome back. Asante sana, pigieni kiongozi makofi. Naomba pia nitambue mtoto wa hapa ambaye amekuwa the national CEO pale NHIF. Tafadhali Mwangi, ni vyema usimame. Watu wajuange wewe umetoka Njoro constituency. Mpigieni makofi, alikuwa amesaidia family. Na nani amekualika lakini njoo usalimiane. Asanti sana mheshimiwa wetu. Bishop mwenye sherehe ya leo, Bishop mteule, maaskofu wote na mabishop wote, washirika hamjambo. Hamjambo tena. Leo tuko hapa kushirikiana na rafiki yetu na kanisa kusherekea hii sherehe ya leo, kuona bishop akizunduliwa. Sherehe imekuwa ya kufaa, sherehe mzuri, hata kama imechukua muda tumefurahia. Mimi kwa majina naitwa Geoffrey Gitao Mwangi, kwetu ni hapa Kamwaora, na nafurahi kuwa na nyinyi hapa leo. Asanteni sana. Asante sana kwa kuwa beti, tumpigieni makofi. Naomba ofisi ya Women Rep Liza Chelule please. Nasikia kuna zawadi ulikuwa umetumwa nayo na Women Rep. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Nimetumwa na Women Rep Chelule, amekuwa katika kikundi yetu, amechangia katika mchango wa celebration hizi, na wakati huu amenituma na zawadi yake kwa sababu ya bishop, amenituma na 10K. May the Lord bless you. Asante sana, Mungu awabariki nyinyi wote. Yangu ni machache, ni shukrani mingi. Mungu awabariki sana watumishi wa Mungu kwa kuja leo hii kutubariki hapa hivi. Ninaomba kanisa yetu, wachungaji, vile tumeshikana Njoro constituency, tuendeleeni kuwa timu moja. Let us be more united and stronger, tukaweza kufanya kazi ya Mungu. Na vile niliwaambia wachungaji, ni kama vile daktari leo hii ametuambia, umoja wetu tukiungana. Asante sana. Sorry. Na yangu nilikuwa na summarize kwa wachungaji wangu wote Njoro. Naomba jameni tuwapigie makofi. Simpigie wachungaji wangu. Hii ni constituency, tumeungana kama mwili wa Kristo. Naomba nitoe shukrani mingi. Tuendeleeni kushikana hivyo, tukue nguvu moja, tusaidiane makanisa yetu vile tulisema, na Mungu ataendelea kutubariki zaidi. Mimi daktari, Mungu akubariki zaidi, mubarikiwe kwa kutupenda. Hii ni consistency, tunapenda watu wote, na ninaomba kama wachungaji ni washukuru
on behalf ya serikali inaongozwa na President William Samoei Ruto na wa Deputy Gachagua, mwendelee kutuombea sisi wote viongozi tukaweze kuendelea kuwafanyia kazi, na ninajua Mungu ataendelea kuinua nchi yetu na kutubariki sisi wote. Bishop wetu wa leo, Mungu akubariki, tunakupenda kama vile tunafanyanga na wachungaji wote wa Njoro. Hata sisi tutapanga ni vipi tutatembea hiyo kanisa tukaweze kukusupport kama vile tunafanyanga ile mutaratara wito. Tutaendelea kufanya hiyo kazi tukaweza kukupea nguvu, na ndio ukaanza safari. Najua pia nimetembea kanisa zenu, wachungaji wangu wote, ninajua challenges pale ziko, na tutafanya kazi ya Mungu. Na asante sana kwa mhubiri wa leo, mumeweza kutupea hope, mumeweza kutukumbusha ni vyema tukue na vision. Na hata sisi kama viongozi tunaomba Mungu aendelee kutushikilia tukaendelee kuwafanyia kazi. Kwa nafasi kama hii pia naomba nialike my sister, our senator Keroche Tabitha, karibu sana my big sister, ukaweze kuongelesha watu na pia ukaweze kupatiana microphone. Ama utanipatia sababu mimi ndiye mdosi. Anyway, karibu sana my sister, God bless you so much. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo daima na milele. Amina. Mungu ni mwema na kila wakati. Dr. Bishop JJ na the new bishop. Ni leo tu tunasema new bishop. Na all the clergy, nataka kuchukua nafasi hii nishukuru clergy ya Njoro kwa kunialika kwa hii sherehe ikiongozwa na Bishop Maina. Mnamwita Maina, mimi namuita David Maina. Nafikiri alinipigia na akaniambia nikuja hapa leo. Kwa hivyo mimi nafurahia sana na nimeona sijawahi kuhudhuria ibada kama hii. So I feel honored and humbled. I'm a Catholic, lakini hatukaagi hivyo. Tunakuwa na hiyo inauguration ya bishop, lakini naonaga kama tunakaa masaa mawili matatu. Sasa tumekaa the whole day. Na ni vizuri tuone from the beginning, tusitoke. Naambia Kadhambi, are you sure tukae? Ananiambia lazima tukae. Tuliambiwa na Bishop JJ tutakaa. Na asante sana. Nataka kuchukua nafasi ni congratulate the new Bishop Francis Maina. Mungu akubariki. You are blessed. Na hiyo mapenzi mko nayo na bibi yako iendelee hivyo. Mimi nina celebrate 38 years in marriage. Ni return 60 the other day, 30th. Sasa najua kuwa na family iko together. Hata leo tunaitanaga sweetheart na darling na Mr. Karanja. Kwa hivyo tumiza hiyo. Lakini kanisa yako kabla uhubirie watu wengi nitakuja kuingia. Na nimesikia ni Holy Spirit, kwa hivyo nitakuwa among the first people kuja kuhubiri kwa kanisa yako. Na mimi sina maneno mingi sana. Nafikiri nilisaidia nikaambiwa na Bishop Maina nitoe kitu hapa ya hema. Nimetoa sadaka. Sasa nataka kupatia Bishop hii. Ni 10,000 aende anunue kiatu. Nataka kumtupatia mwenyewe. At least aende anunue kiatu moja ya kwenda kanisa. Asante. Asante. Thank you so much. Thank you. Nichukue tu nafasi. Dakika moja tu, najua tumechoka. Tumechoka. Hata viti empty sasa. Nichukue nafasi. Ni congratulate this MCAs. Kwa sababu niliona walitoa sasa miguu kwa ngunia. Na wakaamua. Niliona sasa wakifanya nini? Impeach the majority leader. Kwa sababu najua majority leader ndiye amezuia vile MCAs wanatakiwa kufanya kazi yao ya oversight at the at the county government. Our governor, mtu wa kwanza kumu-oversight ni MCAs. Na tunajua hao wote MCAs walikuwa wamelala. Sasa najua tutaanza kuona sasa upya. Tutaanza sasa kuona
wakifanya the oversight ama mandate, wakifanya ile mandate wamepewa na wananchi wale waliwachagua. Hatuwezi, na vizuri si yako hapa mmoja, hatuwezi kuwa kama mimi sasa. Hiyo miaka miwili 2022-23 financial year, alafu 2023-2024 financial year, equitable share plus additional grant plus additional allocation 35.9 billion. Na nikiingia hapa hospitali ya Njoro hakuna madawa. Hakuingia hii soko ya hapa haijamalizika. Na project zote za Nakuru. Hatuwezi sasa. MCAs wamkeni, mfanye kazi yenu. Kwa sababu senator ni kulete pesa. Wale wanatakiwa kuangalia hiyo pesa kama inatumika ni nani? Ni MCAs ndio wanatakiwa hiyo kazi. Sasa mumeona vile hii government imekuwa. Inaitwa nini? Broad based government. Mimi nilipigia His Excellency the President. Nikamuuliza sasa broad based government, naona yule napigia anaitwa Badi, hakuwa kwa hii serikali, ndio tutakuwa tunaomba pesa? Akaniambia hapana, fanya hivi. Shikaneni na the MPs wa area yako. Kwa hivyo MPs wetu wa Nakuru County mimi nitaongoza. His Excellency alisema tuwe tunapiga simu kama kuna ofisi tumeingia na tumekatazwa kuingia. Yeye mwenyewe atakuja apige laini na sisi. Kama ni barabara tunataka, so that all the projects ile tulipromise wananchi wetu hapa Nakuru, sasa ni sisi kuhakikisha hizo vitu zimefanywa. Kwa sababu sasa nikaiona na kwao kana itiguo. Leo Nakuru ni sisi tutaangaliwa. Na MCAs jungine ile pesa ya senator analete, ifanye ile kazi inatakikana. Tukifanya hiyo national county government, sasa sisi hakuna haja ya kusema sijui mlima sijui nini. Sisi ni chuchunge hii county yetu, na hii ndio nini, home of all tribes. Tuko 42 tribes ziko hapa. Kwa hivyo watu wa Nyoba, hii ni nyumba yenu. Watu wa Kalenjin ni nyumba yao. Waluya nyumba yao. Wajaruo nyumba yao. Kwa hivyo sisi maneno yetu ni kuchunga nyumba yetu. Development from national development, ile pesa tunalete tuone inafanya kazi. Hii si siasa nimepiga, ni kidogo tu nimesema, ili ni at least niseme congratulations wa MCAs, wamekuwa wamelala, lakini last week walifanya watu wote wa Nakuru wawe proud. Sasa waendelee, tutaona next week ile wanafanya, kwa sababu tunajua kuna CC wengi incompetent in that cabinet of theirs. Sasa wakiamua hiyo, tutaona ile pesa tunaleta hapa katika hii Nakuru County inatufanyia kazi. Lakini si pesa inabebwa na magunia. Tunakuta watu kwa airport. Simuliona gavana mwingine akishikwa pale kwa airport ati amebeba sijui 659. Hiyo yote sasa tutakataa hapa Nakuru, tuone pesa yetu inatufanyia kazi. Asanteni sana. Mungu awabariki. Tuko pamoja. We feel very blessed kuwa kwa kanisa iko na so many pastors, so many bishops. Nafikiri nimeangalia hivi, nimeona ukichaguliwa pengine kutakuwa na kitu Dr. JJ. Tuone kama MPs na MCAs na magovernors na masenators na women rep kama watakuwa wanafanywa hii umefanya hapa leo. Wanamwagia hiyo mafuta ili hakuna wajue ni service delivery. Hakuna kitu ingine. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tuko pamoja. Asante. Pamoja na viongozi wote ambao wamekuja kuleta bahasha yao. Muje mpigwe picha na His Excellency the bishop elect. Tafadhali wale wote ambao wamekuja, kujeni tafadhali, kujeni that team. Chini new tureta, okay moholo bisha tafadhali. All those leaders ambao wamepeana zawadi zao. Okay. Kama mpigwe picha tafadhali. Kama wanakuja kwanza ni saa 6. Tupewe wimbo wa taifa kwanza. Wait. Goja baba. Wait, wimbo wa taifa ni 6. Wimbo wa taifa, tusimame. Wimbo wa taifa.
Okay, pigeni haraka tafadhali. Alafu tumpatie Asante kwa picha. Tunashukuru sana wabuge wetu. Asante tuketi. Aya, nao nima hedi ya matega makurehera muthikafu wanyu. Oka ihaha, tweke haraka please. Mundu wothe wina matega hau. Okai muguka nginya haha he askofu wanyu. Ndegũikara thĩ. And God bless you. Asanteni sana. Na iheo, rehe iheo, mundu wothe uma na kiheo kia askofu. Na andu aria marateithiria muthikabu amukira indo ici igatwarwo haria cibatie. Wale ambao wanapokea matakamaya please kanitha. Alia themene iheo cia muthikabu ukaina baza cianyu. Apeani haraka mkiwa alafu mwingie. Haraka ndege na haraka. Ukiweka hapa tu. Thank you muno. Na wako wewe ukatwara haria. Timu ya committee msaidie kuondoa hizi vitu zinapokelewa. Zinapelekwa mahali inafaa. Committee team inasaidia. Thank you very much. Tuende haraka. Wale wote walikuwa wanaleta bahasha na zawadi zao leteni saa hii. Ukipeana zawadi yako tafadhali usikae hapo. Asante kama tunaenda. Hata yeyote ambaye alikuwa na zawadi na umeketi hapo, kaa kwa laini. Tulete zawadi zetu na Bwana atawabariki. Asante. Pokea kama tumeenda. Yeni. Munengera tuthiete. Wamugeithie ndukarugame tafadhali. Asante. Thank you. Tafadhali juu ya muda. Wewe chairman, atoa kumatia kuridhia muthikafu huko. Tuache salamu tafadhali, twende kama tumeenda. Nitoviei. Peana zawadi yako. Wewe security saidia watu kuondoka. Haraka. Hakuna salamu mingi, haraka. Asante. Tutamsaidia sana. Ondoa watu. Yes,
Bible rugamie hau. Simamisha hapo. Muthikabu hapa wetire hanini. Wetire hanini. Tondu andu no kugeithia andu ha iheo rugamo hau. Turugame muthikabu witu munene atuhe benediction niguo tumuohore athie rute nguo ici ni ici munogirie pio muthina mbere na kugeithia muthikabu wanyu. Asanteni sana. Ngatho nyingĩ rugamai haria mundu ari ndimwire ni thengio ni gukiririria nginya ndagika icio. Thengio askofu, igongona riri riticokagirwo, is once in lifetime, and we are happy that you have kept patient up to this time. May God bless you. Ikai moko manyu guo mutamburukie nigetha tume kirathimo. Baba witũ wa igũrũ, rathima andũ aya, rathima athuri aya, rathima atumia aya, umakinyerie wega waku, makĩinũka mĩciĩ yao, magitĩre kũrĩ maũru marĩa marehaga kĩeha kana ruo ona kana njai. Tũma monage wega na ũtũme matũre makũgocaga. Ũtukũ ũyũ ũgĩtuka matukithie wega na gwakĩa magakĩithia wega na magĩthiĩ gũtungata magũtungate mena kĩrathimo gĩaku. Bless all the families represented here. Bless all the men and the women, the children. Bless all of us. Hata tukirudi Nairobi na makao mengine yoyote, enda na sisi na uturide. Ni katika jina la Baba, la Mwana, Roho Mtakatifu tumeomba. Tuendelee. Sasa askofu apewe nafasi ashuke hapa, tupite hapa katikati. Adu mweterere keki iliyo haha mwarikia kugeithia askofu na Ngai aro murathima. Kuna keki kubwa sana hapa, msiende kama hamujaikula. Asanteni.